Good, good morning and welcome to all our viewers to St. Joseph's College grounds here in Dali Road for the second day's play of the 55th encounter between St. Joseph's College and Ananda College. Yesterday, the Josephians won the toss and decided to bat first, and they scored 376 for 5 declared, with Naren Muralidharan getting the highest score of 131 not out. Skipper Sandesh Chawadana got 78, Hiranja Sundara 75, and Avinta Dialves scored 50. For the Anandians, Rushan Pereira was the pick of the bowlers with 338, and Isru Aish. So Anand in reply with 2 for no loss with just 3 overs about to bowl, and then we had the rain coming in with bad light stopping play, and we lost 25 overs of play yesterday. The weather forecast for today is not that good. It's gloomy, but with yesterday's rains in the later part of the evening, we'll see whether the whole day's play will be possible today. Well, as Michael Adams joined me in the box, good morning to you, Michael. Good morning, Polly. Yes, like you said, Josephians yesterday did pretty well. We'll be happy winning the toss and getting good use of that good batting track. Getting to 376 in just 70 overs, just for the loss of 5 wickets with a brilliant century by Muralidharan. Here we say the wickets, the first wicket. That was Avanti Dialves being caught, and then Hirun Kapru Bandara in LPW, and of course the skipper Sandesh Chawadana, after a very good innings of 78, was also trapped in front of the wicket, and Hiranja Sundara going for a big hit, missed it completely. Those are the wickets for the Josephians to fall. That was the final wicket of Lairu Amrasekara. The Josephians got 376. Incidentally, Michael, that is the second highest score on the Ananda game. Last year or year before, on 2020, under Johan De Silva, they had got 377. Just one run ahead of that. I'm sure no one was aware of those scores. That looked like the target was just to bat that 70 overs and see what they could have got. Yes, the innings of Naren Muralidharan, 131 not out, was really a masterpiece. I think he started off well with a couple of singles here and there, supporting the batsmen like Sandesh Chawadana and Hiranja Sundara, most senior players. And then he also had the right, he went on to the attack. And we have Naren Muralidharan down there with Laxisi De Silva on over to Laxisi. When we hear the name Muralidharan, we instantly think about wickets. But yesterday, another Muralidharan made the headlines, but for scoring a century. And that Muralidharan is none other than Sri Lanka's legendary spinner Muttiah Muralidharan's son Naren Muralidharan, who scored a fantastic 131 yesterday. So first of all, a huge congratulations on your knock, Naren. Thoughts about that knock, and just walk us through that knock a bit. So yesterday wicket was pretty flat. So we just wanted to bat time, and yeah, so the wicket was flat and just wanted to play straight as possible. And what are your tactics going into day 2? You guys batted at a rate over 5 runs per over yesterday. So what are your tactics for day 2 to get them out as soon as possible? So I think today, because there was rain yesterday, the wicket might be wet. So there might be a bit of spin. So probably try to get them all out and maybe bat again, or if we get them all out for a low score, we'll try for a win. And then we have to ask, how much of support do you receive from your family to play cricket? They support me 100%. So my father supports me, and yeah, they help me. And to cap things off, just tell us what your father told us after seeing that knock yesterday. He said, well played, and he said, try to continue, keep going. Okay, thank you, Naren, and good luck for the rest of the match. Thank you. So that was Naren Muralidharan, who scored a fantastic century yesterday. So over to the commentary box once again. Well, that was Naren Muralidharan, who scored 131, his maiden 100, and
son of the Sri Lankan cricketing legend Muthaiya Muralidharan. So it was definitely a wonderful innings, Michael. Yeah, definitely started slow, but then he picked up. And it was beautiful to watch after he scored his 100. You know, the way he accelerated, knowing that there was a declaration coming. Batted really well. This also, Polly, just to give our listeners a bit of a view, we lost 25 overs yesterday because of bad light and then rain. So they're hoping to have 108 overs today with the permitting. You see the Ananda players warming up, and the Josephines also doing their drills in the morning. Michael, you would have been part of this a couple of years ago, isn't it? Yes, indeed. Yeah. 2018 was the final year for me. It's lovely to see these guys doing their drills before. The coach Dylan Ramanayaka speaking to some of the bowlers who will be going to have a tough day today. As Well, definitely with the rain yesterday, there might be something of the wicket, and moisture might. Josephians will want to take advantage of it. And let's see what our pitch expert Gamini Pereira has to say about the playing surface today. Good morning, everyone. It's a chilly morning, I'll tell you. Overcast conditions, slight breeze from the school side to the road side. But good news is that we are going to start on time. I'll tell you what, the bat has dominated so far. This surface has been used for 3 days. 7 plus 4 plus 5 wickets in all 3 days. Bowlers have had a hard time. Yesterday we saw the Josephian batsman coming forward to meet the ball early, using the crease to go back to great effect. It was a nightmare for the spinners. I'll tell you what, with the overnight rain we've had, there's a lot of moisture. As you can see, these dark patches. So it's going to be a bit more pace on this track today. But I'll tell you what, still it's going to be a nightmare for the bowlers. So hard work for the spinners, but the fast bowlers will probably have a bit more advantage, probably the first hour or so. Sun is just trying to burst through the clouds. So as it gets drier, it will be easier to bat again. Not much has changed. Our Nandians will have to face the scoreboard pressure. 300 odd runs on the board. Advantage St. Joseph's. There you are. We heard Gamini Pereira talking to us, and he said there might be a bit of moisture in the wickets, and the Josephian fast bowlers might want to take advantage of it. But still, 700 odd runs scored a couple of days ago, and 300 again yesterday. So a lot of runs in this wicket, but with the scoreboard pressure of 376 on the board, the Josephians will have a little bit of advantage of this game at this stage. Your thoughts, Michael? yeah, definitely scoreboard pressure, like Gamini said, is going to play a big part. And this first hour, with the overcast conditions, if the Josephians can put some pressure and get in, a wicket or two, it's going to be tough going for Ananda. It's all about, how you decide to bat. Whatever the wicket is, the pitch is, you need to make up your mind. You need to do the things right, the basics right. If not, you're going to be in trouble. We saw the Josephians doing that. They had a plan, right? They stuck to it. I think everything that they planned for came out well. So it's up to them to now deliver with the ball. And for Ananda, just to bat out, get some batting practice. Well, the umpires are on the field, but we also wish to remind our viewers this live coverage is brought to you by Papare.com, who has been bringing live pictures on various school games onto your doorsteps, and with a lot of hard work behind the scenes. With this #1 sports hub in Sri Lanka, Papare.com brings these pictures to you. Well, they see the Josephian team led by Sadish Chawardana walking in. Definitely they are on top of this game at the moment with 376 runs on the board. Yes, as Michael, you said, 25 overs were lost yesterday,
and the umpires had confirmed that they are trying to cover up as much as possible. 108 overs. Is what we were told, that playing 108, the time period is 5:10 and they can extend it by half an hour, but that will be provided the light and the weather hold up. Well, let's hope we'll have a good days of play today. You see the Anandian openers who just faced 3 overs yesterday with 2 runs on the board. They're walking in. The Josephians used 3 bowlers. Gangan and Chamod bowled just 1 over. And the umpires were discussing about the light when he was taken off, and Hiran Jayasundara and Devtusa bowled an overreach. So we had 2 middens in those 3 overs. So looks like, yeah, going with on the swim pool end. Mudita Disanayaka. Just to see whether he'll get some movement. He's generally probably not a tear-away fast bowler, but uses the seam with some cutters. So he's going to be interesting handful on this pitch if he can get it right. Well, yes, Michael, with the pitch as well as the overcast conditions here, definitely going to assist the swing bowlers. So it's Mudita Disanayaka to bowl from the swimming pool end for the first delivery of the second day's play in this 55th encounter between St. Joseph's and Ananda College. St. Joseph's yesterday 376 for 5 declared, and Ananda in reply for 2 for no loss. Valuable contributions came from Naren Moralidharan, son of Muthaya Moralidharan, 131 not out. He was the top scorer. Wonderful innings. Sadish Chavodana got 78 and Hiran Jayasundara got 75. And a very useful 50 from Avantadi Alves, who set the pace, I thought, in the Josephian innings at the top. Yeah, there again, he started off slow and then just went berserk when the spinners came on. And that setting that pace is what enables St. Joseph's to get up to this 376, a massive total in 70 overs. So the first delivery, a loosener, just outside the off stump. Didn't see much movement in that. Just in to see how Gagana Chamod will be able to use the new ball. Much more faster. And that's the first wicket. Very well taken at second slip. That ball did move a bit, and Ashinsa Nainaika just put his bat away and took the outside edge, and well taken by. So that's the first Ananda wicket to go. There you see the replay on that. Very well taken by Rishma Amrasinghe. That was flying. He just hung his bat out there. That was a nothing shot. You don't expect your opener to do that. Straight away, just a second delivery. Trying to put his bat, that there was no proper stroke in that. He was not going to get anything out of it, even if he got it in the middle of the bat. Just hanging his bat out, and a superb catch been taken. Head height, diving to his left, holding on. So Ananda 2 for 1 at the moment. Well, what is needed from the batsman at this stage, Michael, is to just hang around there as much as possible, because there might be movement and the heavy overcast conditions also definitely going to assist the bowlers. So the batsmen got to keep their bats inside, not just to put it out, because the ball is definitely going to swing a lot. Got some bounce also in that delivery, which also would have surprised the batsman. The new batsman taking guard. So that's Nithula Idrimana, the new batsman. Well, Mudita Disanayaka with a wicket in his bag. Might be bowling with his tails up.
Just his Bowling to second, Nithra Edrimana. just his second delivery, Polly. First one was just a loosener, and then next one gets it bang on target. So he'll be full of confidence, running in with his tail up. That's another good delivery, but just outside the off stump. Edrimana watches it well. Lets it go to the wicket keeper. Slightly on the shortish side, trying to see that they. Yeah, that was just a nothing shot on the back foot. Well, I think Michael, he was neither forward nor back. Just Just pushed stand it and in, deliver basically. right. Just pushed it. It's again a bit of movement outside the off stump. Edrimana watching it very carefully. Well, Netula will have to be careful because he's leaving the ball, but leaving his off stump open. And if it swings back in, might be surprised. There's a on line. I would like to see him pitching it up a bit more. There you go again. You can see that ball getting some lift, good carry. I'd like to see him bowling it a little more up to the batsman to see whether he can get more swing off that. This is a new ball. This is just the fourth over. Well, to me, Michael, it looks like he's using the seam very well, getting that bounce. That's Nithula Edrimana's average 11.00, strike rate 48.49, not much runs, 22 runs in just 2 innings. That's a waste of a delivery right outside the off stump. And that's the end of the first over of the morning. And Ananda one down for 2 runs. So Gagan, Ananda College 2 for 1 after 4 overs. So Gagan Chamod, who bowled just 1 over yesterday, had to be taken off because of bad light. He's coming back to bowl from the pavilion end. so that is his preferred end. He started off from that end, and like you said, bad light. So he just 1 over. He's starting afresh again. He's basically the fastest at the moment for the Josephian attack. He'll have some pace. Would like to see if he can get some swing. That first over he was just taking it away from the left-hander. He must We be do not- definitely wanting to make use of this wicket, Michael, with his pace and swing. There's the 1 over 1 maiden. That was yesterday when the light was dropping very badly. He'll need to swing, pitch it up to the batsman, get some swing. So they can get those slips in place again. Those slips in a gully. That time he pitches it Better. up and a very quick single. A direct hit there, but the umpire is very confident. The batsman was in. That single takes Ananda on to 3. And Good piece of- Viduna Vijay Bandara moves on to 3. He's got all 3 runs. Let's go out of the bat. Good piece of fielding there by that extra cover fielder. One hand pick up and that mid-off fielder, yeah, the mid-off fielder. And then hitting the stumps. The batsman was well in. Now it's the right-hander. Nithula. See what Gagan can do. That one well pitched up to him.
Gagan Chamod, we didn't see much movement of that. Much quicker than Mudita Dissanayaka, who's bowling from the pavilion end. Might be wanting to get some movement of this wicket. It's two slips a gully. There is a cow point and extra cover mid-off. That's the outside field. Well, Nethala Idriman at that time took his head off. Took his eyes off the ball, I thought. Was it on the helmet, is it? That's what I was also thinking, Michael. Yes, it was on the helmet, like. Looking to defend and then. Yes, he took his eyes off the ball when the ball was rising up. That was good. Umpires having a chat. That's the normal procedure now. Get hit on the head. The physio will have to come and have a check. As the normal procedure in cricket today. When you get anything on the head. Well, lucky we have these helmets these days. Definitely. Else it will be a pretty ugly sight. But it looks like everything is okay. He's having a drink. Getting him back. That's a good tactic by Gagan, trying to rough him up. He looked at to defend it and then suddenly knew that it was getting a lot of bounce, both the fast bowlers from both ends. Ball is pretty new. It's 4 overs old. But now they should also look at bowling it up, trying to get some swing, getting the batsman to play at it. Don't need to just waste that ball and get as much as possible the wickets in the first over. Well, if the Josephians can get about 2-3 wickets more in the first hour or so, then definitely they're going to put a lot of pressure on the Ananda batsman. With the scoreboard of 376, their main target is to get 276 or 277 to avoid the follow-on. Just an interesting field here, Polly. Man catching on the off now, and a leg gully with 2 slips, so they're going to. Yes, they've taken the extra cover off and brought him on the offside. So like 2 a slips silly, a gully. silly mid-off. But there is there again another shortish delivery. I think it'll be good for him to mix it up a bit, and just slip in that Yorker. Because now when he looks around, you can see one guy in front and one guy at leg slip. So definitely looking for that shortish delivery. Well, he has definitely, as you said, he has pushed him back now by giving 2 short deliveries. Now he might be wanting to pull the Yorker. Well, let's wait and see. That delivery, if it was me, I would have gone for the Yorker. There you see, leg nowhere, just pushing at it. You need to do the double bluff sometimes just to get the batsman off his thinking. Once you hit him on his head, it's not sure of what sort of delivery he's going to get next. Gagan Chamod taking his own cool time. Should try to push it a bit faster, quicker on the bowling, because that does not allow the batsman to concentrate, think of the next delivery. Again, very well bowled to end the 5th over. Ananda 3 for 1. ලොකු වැඩක්ද? නෑ කමක් නෑ කියන්න. බිග් මැච් එකක් කවද්ද?
So it's Mudita Disanaika to continue from the swimming pool end. Overcast conditions, Polly, so the fast bowlers also will like to run in. It's not very hot. They will like, want an extra bowl. Well, this is the ideal conditions for a swing bowler, Michael. So Mudita Disanaika moved the ball a bit in the first over. Now he's bowling to the left-hander. He's coming, looks like he's going to come around the wicket. Polly, Mudita was a bit too short, I would say, in that first over, even though he picked up that wicket. I'd like to see him pitching it up a bit more and, try to use the conditions. He could be pretty nippy. So he's bowling to a field of 2 slips. There is no gully. Cover point and extra swing. Cover. And mid-off, that's the offside field. Keep trying to keep it on the offside. Looks like he's trying to bring it into the left hand. Let's wait and see. Yes, that ball did come in a bit. Saw him holding that seam slightly angled into the left hand. Do that, and then if he can take one away, that's why it's going to be dangerous. There you see 1.1 overs, maiden over and a wicket. In that was the first over this morning. Still a little too short. Batsman going on the back foot. We need to see him play, bring him on the front foot and get him to drive. I would like to see one fielder very close to the bat on the leg side, Michael. They can have a short leg just to put the pressure on the batsman. That's another good delivery. Yeah, you see pitching it up and bring it into the left-hander. Lucky it didn't go through that gap. Yeah, he is getting some movement even in the air. See it off his hand. Ball goes away and then comes in. That's a good bit of bowling by Mudita Disanaika. The slips have to be watching at it. It's again another good delivery pushed on the outside. Still bowling that ball that's coming in. I'd like to see if he has one that he can surprise the left hander, which leaves him. Pitching that same area and then getting it to move away. That's that delivery. Slight bit of movement. Another good delivery by Mudita Disanaika. Beats the batsman, all ends up. Goes to the wicket keeper. Now he's getting his length right. Batsman not committing a lot, not coming right on the front foot. Trying to play from the crease. He's not sure of what he's going to get, whether he's going to come in or go out. Again, the ball coming into him. So that's the end of that over. That's the 6th over of the Ananda innings. Ananda College 3 for 1. Home team, St. Joseph's College, with a really good start to this second day. Had a great first day as well. Did their batters, putting up a really good total. Joining with me in commentary
is Gamini Pereira. Good morning, Gamini. Good morning, Laksisi. Good morning, everyone. An interesting morning this. Overcast conditions. There's a bit of moisture on top of the surface. This ball is only 6 overs old. Gagan, I'm very impressed with this boy, Gagan. Got a beautiful action. Reminds me of Rabada. Similar run up. That's a better length. He's been driven nicely, but as a fast bowler, you got to understand the conditions and the there's a bit of hesitation. That's the last thing you want to do as an Anandian, chasing a mammoth score, and you're going to lose a wicket to a run out. You're back to Gagan, Laksisi. Lovely approach, good trigger position. These conditions helps the fast bowlers really, so you need to find the correct length. He has been a bit on the shorter side. Better throw would have had him, wouldn't he? Yes, Gamini needed a better throw there, but very well fielded. No, he managed to stop that boundary. The fielder at the deep. And the College 6 for 1 after 6.2 overs. This is Gagan once again. Allowed appeal, probably pitched outside. And as you said, Gamini, they need to make use of this St. Joseph's College. The ball is still new. We have the overcast conditions as well. A better length. Pitch just outside the leg stump. Very experienced umpire. Yeah, I'm very impressed with Gagan, the way he runs in. Beautiful bumpier run up, accelerating smooth. And like I said, good jump and good trigger position, good rhythm. Erring in length then, or line I should say. Sometimes when you have these conditions, Laksisi, as a fast bowler, you have to be prepared to be driven. It doesn't matter if you consider, I mean, you got truckload of runs on the board. 300 plus, so 376 to be exact, so that ticks that box. And even if you don't, the only way is for you to be penetrative and effective on these conditions, needs to find the correct length. Yes, Gamini is Gagan once again. Well bowled. Well played at the end as well by Viduna. Will get a single. Now, as you said, Gamini, it's all about setting up the batter to get that wicket. You won't get 10 wickets in just 10 consecutive deliveries, so you need to work hard as a bowler. In that process, you will get hammered for some runs now and then. But as long as you are trusting the process, I think the bowlers, if you're showing the consistency and the discipline as a bowler, then definitely you will get the rewards. This is Gagan to end the 7th over. Well defended by Netula. That's the end of the 7th over on the College. 7 for 1. Did you submit the report? Not yet. When is the big match? In case you're joining with us right now for the first time in this encounter, St. Joseph's College made 376 yesterday with Nare and Muralidharan top scoring with an unbeaten 131. Right now on the College, they're 7 for 1. They're still in the first hour of second day. Here's Mudita. Mudita Gamini took a hat-trick in this Scott Triangular T10 tournament last month, 2 months ago.
So really good bowler Mudita. And this is Hiranta Gomez, the on-field umpire. Yeah, I think Mudita will definitely think about his length as well, because Viduna, for my liking, he's walking too much. He hasn't got his base right. See how he walks as he plays? His back foot is not very stable, is it? So, one of the most important elements in batting is balance. Having your base, proper base. The moment your back foot starts to move before your hands meet the ball, you can defend, but that attacking part of your batting goes out of it, really. And also, it's okay if the ball lands where you want it to land, but the moment ball starts moving off the track, it's very difficult to adjust when you're on the move. Anand, the coaching staff, Janindra Sriyapala and Sanjay Devapura, both were very good cricketers in their heydays, and probably will take a note of this. Yeah, he's definitely walking too much. He needs to work on his base, and that'll improve his balance. Particularly these conditions will not help. If I'm in the slips, I'll be licking my fingers. There you are. Great stuff by Mudita. Beat the batsman completely. Viduna Vijay Bandara. He was lucky to not get the edge facing that delivery. Here's a replay once again. Get that. Really good bowling. And this is what the skipper wants from his quick bowlers early in the day with the new bowler Gamini. Yeah, better defense that time. And also what I can't fathom out, Lakshmi, is that St. Joseph's having 376 on board and Anand the one down for nothing, next to nothing really, and having a very defensive field. Just the two slips. There's two fielders on the drive on either side, short extra cover and short mid wicket. Point mid off on the offside. Square leg as well. So 6 fielders in a single saving position. There are not enough catches, are there? Generating some bounds as well, Mudita. End of another over. Ananda College, 7 for 1. Viduna Vijay Bandara and Netule Drimarna currently at the crease for Ananda College. Lost the wicket of Ashinsa, who departed without troubling the scorers. Netula picks up a couple. Obviously Gagan is the quicker out of the two bowlers we've seen so far. Got two fielders on either side of the bat. The good old days we call it silly point or the suicide point. And there's a leg gully in place. 2 slips a gully behind. No, Sadish probably heard you, Gamini, when you said that no, they need to attack a bit more in the early over. He's backing his bowlers now, Sadish Jayawardena. Yeah, compared to yesterday, Lakshmi, there's a bit more pace on the track today.
Obviously, covers would have been on from 4 o'clock last night to this morning, so round the wicket. Not the most convincing prod forward. Yeah, Ananda no doubt has they've got a daunting task to bat through the day. Sun is still not out, Laksisi, so most of the conditions are favouring St. Joseph's at the moment. Yes, indeed, Gamni. Really good conditions, especially for quick bowlers here. And spinners also will like today's pitch better than yesterday because it was a bit on the slower side. But today there'll be a bit more speed on the track, so spinners will be able to probably get a bit of bite off the surface. Yes, that's what Naren mentioned during his interview as well, Gavin, that the spinners will most probably come into play today to dismiss the Ananda College as soon as possible. Talking about Naren, they would have had a big party last night, wouldn't they? They would have last night. Well, I don't think old man ever scored 100. So the first 100 in their generation, in the family. As I remember, he scored a test half century against India. That's the only one, I think. No, actually, I asked that from Naren, and he said that no, his father said that well done, and no, keep continuing your good work. Beautifully played. Got enough bat on that one. It's a very quick outfield here at Dali Road. Got plenty of value for your shots. The first boundary off the bat for Ananda. Good press forward, good stride forward. Yeah, it was a beautiful 100, Laksisi, from Muralidharan. Certainly his father would have been very proud. Had everything in it, ticked a lot of boxes. I mentioned with my commentary stint with Anton Rue yesterday. Had all 5 gears. He was solid in defense. Composure was good. Played some beautiful shots with some delicate touch. Used his feet to great effect. Equally forward and back. There was a couple of beautiful in and out shots from on the offside over extra cover. Few sweep shots. So, like I mentioned, all 5 gears were displayed by Muralidharan. It's a completed innings. It's a complete package, isn't it, Gamini? He was really calm and composed out there. Batted with a lot of treat. Naren Muralidharan. Now he's still 16, so there's a lot of Naren Muralidharan, so we can see in this school cricket circuit. I think he played the big match last year as well, so definitely he has like 2-3 big matches remaining for him, Naren Muralidharan. Now the under-19 World Cup is around the corner as well, so maybe we will see him in Sri Lankan colours as well. Oh, that was a really close delivery to the off-stump of Nethula. Nethula is asking the non-striker. That was outside, wasn't it? Any leave is a good leave when it misses the stumps. Unfortunately, it's subcontinent conditions. It's very difficult to leave on bounce. Whereas in Australia, England, New Zealand, South Africa, you can trust the bounce and leave. Even the ball goes over the wicket, you're pretty much safe. But here, you have to leave, depend on the line, not so much on the bounce.
1 for 1 of 3.3 overs so far from Mudita. There you are. That's a slow ball. That was a cutter. That's actually really good to see Gamini, the change up. We normally don't see the quick bowlers using that change up. Look at that. Really good bowling by Muthu Dissanayake. Asking a lot of questions from the two batters, Viduna and Netula. Yeah, like you mentioned, good to see some variations, even with the new ball. That's what the Anandians lacked yesterday. They lacked penetration. I didn't see a lot of variation from the Ananda bowlers. But Mudita so far, even with the new ball, is not afraid to try his variations. And that's a no ball by Muthu Dissanayake. A little error. But now he has been bowling really well. Good single. Oh, I think that was pretty close. I would love to see that again. He put in the dive. The umpire was in a good position to judge it, but he doesn't have the technology that we have. I reckon he would have been a couple of inches short, to be honest. And did he ground his bat just before the crease, or was it after? Very close call that. End of the 10th over, Ananda College 16 for 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. You can see the replay once again from that earlier shot for run out. Now the real question is, did he ground his bat? Yes he did, yes he did. A really good call by the umpire. Just a lip in it, they say. Good fielding. Quick to approach the ball. Good pick up. Got rid of it pretty quickly. Yeah, beautiful piece of fielding. We had Anton Rue yesterday, the head coach as far as the fielding is concerned for the Sri Lankan national team. He'd have been very proud of that. Yes, Gami, definitely. This was the wicket. That was a great catch. It was travelling and both feet in the air. Beautiful hands. It was Rishma Amarasinghe with that fabulous take to remove Ashwin, the opening batter for Ananda College. Couple of occasions the Josephians have hit the stumps so far, and they have, you can't call it a half chance, but it was a difficult chance. That was a great catch. That was travelling.
And so the fielding has been pretty good from the Josephians in the first half an hour or so. Good conditions to field. There is no sun today, so players' comfort is pretty much on Josephians' favour. St. Joseph's College, they have the advantage, as you said, Gamini, playing in their home conditions as well, in their home ground. Probably would love to take a couple of wickets more in this morning session in the first hour. Still persisting with that leg gully position, and that ball was aimed towards the ribs. Well left by Netula. Just a half-hearted shout. I think the bat hit the ground ever so slightly. That where the noise was. Yes, Gami, that was the noise, I think. And this is Naren Muralidharan, the centurion from yesterday. $16 for 1 the college, still 360 runs behind. So trying to see off this great spell of bowling by the two quicks. But that was some really good stuff by Gagan. We saw a similar sort of dismissal during Sri Lanka's in their third ODI. Probably trying to do something similar, Gagan. Probably thought the batter was out of his crease. You'll be livid with yourself if you get out that way, wouldn't you? You missed the full toss in the first place. Opportunity to score runs. It's straight back at the bowler. And you're outside the crease. He just got his bat grounded on time, Netula. As you can see, Gagan is trying to mix up his length but hasn't had the control that he wanted. The first ball was around the rib cage, and the next couple of balls were looking to find that Yorker length, but he has overcooked his length. Round the wicket this time. That's well bowled. Leaving dangerously the Anandian openers. Viduna and Netula. Gagan, 4.5 overs, none for 11. There's the final delivery of the 11th over. Well defended by Netula. So that's the end of the 11th over. Ananda College 16 for 1. It's time for a commentary change. Did you submit the report? Not yet. When is the big match? ඔබ යළිතරක් එක්කසුවේ සිරිනේ මර්දාන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ක්‍රීඩා පිටියේ සිට papare.com ඔස්සේ ගෙනෙන සජීවී තරංග විකාශයත් සමගිනුයි අද දිනේ ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම මේ වන විට පන්දු වාර 11ක් අවසාන වන විට ලකුණු 16යි කඩුලයි විදුන සමගින් නෙතොල දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙපළ දවසේ ආරම්භයෙන්ම ආරම්භක පිතිකරුවලේ සම්බන්ධතාවය නිමා කරන්නට මුදිතට හැකියාවක් ලැබුණා. ආශින්ස මුදිත හමුවේ දැවී ගියා. ලකුණු ලබා ගැනීම ප්‍රථම
දැන් මේ වුණට තරගයේ තත්ත්වය මේ ආකාරයෙන් පවතිද්දී මාත් සමගින් විස්තර කතනේ අසංක හදිරක් පැලස උදෑසනක අසංක. ආයුබෝවන් චමුදිත ආයුබෝවන් ක්‍රීඩා ලෝලී හැම දිනාටම තරමක ආරක්ෂිත උපක්‍රමයක් භාවිතා කරන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන් තවමත් අපට පෙනෙන්නේ නැහැ ලකුණු වාර්තා කිරීමට අවශ්‍ය උනන්දුව. සමහර විට ඊයේ දින වර්ෂාවෙන් පසුව මේ වේග පන්දු යවන්නන් පන්දු යවන ආකාරය දිහා බැලීමේදී සමහර විට ආනන්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන්ට යම්කිසි අපහසුාවක් ඇති. මොකද අපි ඉහළ අහස බැලුවොත් ඔබට පෙනෙනවා ඇති යම්කිසි වලාකුළු තට්ටුවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම උදෑසන පින්න ටිකක් තිබුණා. ඒ නිසාම පන්දුවේ යම්කිසි දෝලනයක් තිබෙන්නට පුළුවන්, නිපිලීමක් තිබෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ලකුණු පුවරුව සෑහෙන පීඩනයක් ගෙන දෙනවා මේ ප්‍රතිකරුවන්ට. සෑහෙන ලකුණු ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා උන්ට හඹා යන්නේ 376ක විශාල ඉනිමක් ශාන්ති ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කළේ ඊයේ දිනේදී. ඉතින් මේ පීඩනය රඳවාගෙන උන් ක්‍රීඩා කරන ස්වභාවයක් පෙනෙන්නේ. ඒ පීඩනය වැඩි වෙන්න ජෝසප් පන්දු රකින්නන් ප්‍රතිකරු අසල ඉතාම උද්‍යෝගින් පන්දු රකින්නවා. පිරිනට එපිරින්න මේ අවස්ථාවේදී කඳුළු රකින්න කඳුළු ආසන්නයටම පැමිණ තිබෙනවා. යම් හේකින් පිතිකරුවා දෝලනය කපා හැරීමට පියවර කිහිපයක් පැමිණ ක්‍රීඩා කරાવી කියන අපේක්ෂාවෙන් හෝ නැත්නම් අපි කියන්නේ කඳුල්ලේ මේ දුවනවා කියන එක ඒක වළක්වන්නට තමයි මේ කඳුළු රකින්න කඳුළු ආසන්නයට පැමිණ තිබෙන හොඳ උපක්‍රමයක්. මොකද දෝලනයත් සමගින් එක් වරක ස්ලෝ බෝල් පන්දුවක් යොමු කරනවා මොදිත. එහි භාවිතයේ නියමාකාරයෙන් ලබා ගන්නට වන්නට පුළුවන් මේ කඳුළු රකින්න කඳුළු ආසන්නයට පැමිණෙන්නේ. ඔව් අනිත් දේ තමයි දෝලනයේ තියෙන වෙලාවේ ප්‍රතිකරුවන් පෙළඹෙනවා අඩි දෙකක් තුනක් ඉදිරියට ඇවිත් ක්‍රීඩා කරන්න. මොකද මේ දෝලනය වළක්වා ගැනීම සඳහා. මොකද පන්දුව පතිත වෙලා දෝලනයට ඉඩ තිබුණොත් පිත්තේ සමහර විට ධාරවල වදින්නට පුළුවන්. අවදානම් තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් බොහෝ දුරට ප්‍රතිකරුවන් එම උපක්‍රමය භාවිතා කරන නිසා කඩුළු රකින්නන් හොඳට දෝලනයේ තියෙන වෙලාවේ ප්‍රතිකරු අසල කඩුළු රැකීමට ප්‍රිය කරනවා. ඒක තමයි මේ උපක්‍රමය. විශේෂයෙන්ම අද දවසේදී උදෑසන යම් පින්න සහිත ස්වභාව නිසා වෙන තනතිරුවේ මද තෙතමන යම් ප්‍රමාණයකට තිබෙනවා. ඉතින් එය දඟ පන්දු යවන්නට වඩා වේග පන්දු යවන්නන් හොඳින් භාවිතා කරන්න හොඳ උත්සාහයක් දරනවා. අපි බලමු කෙසේතත් තවමත් අවරශ්මිය මෙම ක්‍රීඩාංගණයට පතිත වෙන්නේ නැහැ. එහි උපරිම ප්‍රෝෂණය ඒ ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නන් යුගලයේ ලබා ගනිවද කියලා අපි බලමු. ද පන්දුවක් ප්‍රතිකරුවා වෙතට පන්දු වාරය අවසන් 16කට 1යි ආනන්ද කණ්ඩායම. පන්දුවාර 12ක නිමාව ලකුණු 16යි කඳුල්ලකට විදුන සමගින් නෙතුල කඳුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකින් දෙපළ ඊයේ දවසේ අසංක අපි මතක් කරොත් ශාන්ත ජෝසප් පැත්තේ වැඩ කටයුතු සිදු වුණු ආකාරය පිළිබඳව නරින් මුරලිදරන් තමයි හොඳම දක්ෂතාවය ප්‍රදර්ශනය කරේ ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් නොදවි ලකුණු 131ක් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා එක් වරක කණ්ඩායමේ ලකුණු 5කට එක ළඟ කඳු දෙකක් දැවී ගොස් තිබුණු මොහොතක පැමිණ ක්‍රියාත්මක කළ විශිෂ්ට ඉනිමක් ලෙස අපිට නරින් මුරලිදරන්ගේ ඉනිම හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔහුගේ ආරම්භයත් ඉතා හොඳ මට්ටමක තිබුණා. අවින්ද සමගින් සදීෂ් යෝකලෙන් පන්දුව. ඔව් ඒ ඉනිම තමයි ඊයේ දිනේ විශේෂිතම ඉනිම නොදැවුණු ශතකයක්. ඒ වගේම මා ඉතාම කැමති හිරාන් ජයසුන්දරගේ ඉනිමට. මේ වර්තමාන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අපි ක්‍රීඩකයන්ව නිර්මාණය කරනවා නම් වර්තමාන එක්දින ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අපි ක්‍රීඩකයන් නිර්මාණය කරනවා නම් ඒ ආකාරයේ පිතිකරුවන් නිර්මාණය වී යුතුයි. පන්දු ප්‍රමාණයට ලකුණු රැස් කළ හැකි පිතිකරුවන් ඕනෑම රටාවකදී එහි අඩුපාඩු අපි දැක්කා පහුගිය ශ්‍රී ලංකා ඉන්දියා තරග සංචාරයේදී. ඉතින් මොකද ක්‍රිකට් සෑහෙන වෙනස් වෙලා තිබෙනවා. අපි ඉක්මනින් වෙනස් විය යුතුයි. ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් ඉක්මනින් වෙනස් විය යුතුයි. අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් ඒ මට්ටමට වෙනස් විය යුතුයි. ඉතින් හිරාන් වැනි පිතිකරුවන්ව රැක ගැනීම වැදගත්. එවැනි ආක්‍රමණශීලී ප්‍රවේශයක් තියෙන පිතිකරුවන් රැක ගැනීම ඉතාම වැදගත්. එවැනි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවකට ක්‍රීඩකයන් නිර්මාණය කිරීමේදී
කෙටි පන්දුවක් හොඳ තියුණු බවුන්සර් පන්දුවක් ඔබ සඳහන් කළ දෙයට මම තවත් කාරණාවක් එකතු කරොත් අසංක දැන් අද දවසේ මේ ක්‍රීඩා කරන ආනන්ද කණ්ඩායමේ ලාබාල ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනෙකු ක්‍රීඩා කරනවා. නෙතුල එදිරිමාන්න සමගින් කිත්ම සිත්මාල් තමයි පසුගිය අවසන් වරට පැවති දෙදින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ආනන්දයේ වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු රැස් කරගත් ක්‍රීඩකයා වයස අවුරුදු 14යි. නෙතුලටත් අවුරුදු 14 මේ අඩු වයස් ප්‍රමාණයකින් සාමාන්‍යයෙන් වයස අවුරුදු 19න් 15 මෙවැනි තරගකාරී රටාවකට අවස්ථා හිමිවීම ඇතෙන්ම අපි කතා කළ යුතුම කාරණා. මොකද ඔවුන්ට ඉදිරියට යන්න ඒ අත්දැකීම් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් දිවිය ක්‍රමයෙන් නිර්මාණය කරගන්න. මොකද අන්තර් සමාජ මට්ටම කියන්නේ සෑහෙන වෙනස් මට්ටමක්. ඉතින් එවැනි තරග රටා තුළට යනකොට ඔවුන්ට අත්දැකීම් අවශ්‍යයි. පාසල් තරග බිමෙන් අඩු වයස් සීමාවේ සිට ලබා ගන්න ඒ තරග අත්දැකීම් තමයි ඔවුන්ට වැදගත් වෙන්නේ. ඔවුන් ජාත්‍යන්තරයේ සේම අන්තර්ජාතික තරග මට්ටමට යන විට. ඔව් දැන් මේ තරගයට අපි આવොත් ශාත ජෝසප් පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා ඉතාම හොඳින් පන්දු යවන බව ඇත්ත. නමුත් ආනන්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන්ගෙන් යම්කිසි ප්‍රමාණයක ආක්‍රමණශීලී ප්‍රවේශයක් තියෙනවා නම් මම කැමතියි. අර ඔබ කිව්වත් වගේ දැන් 19න් 15 ක්‍රිකට් ලෝකයේ කෙතරම් වෙනස් වෙලා තියෙනවද කියන දේ යම්කිසි දෝලනයක් පන්දුවේ තිබුණට මෙතරම් ආරක්ෂිත වෙන්න තරම් දෝලනයක් මා දකින්නේ නැහැ තනතිරුවේ තියෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ට යම්කිසි පහරවල් වලට යා හැකි එක ලකුණ දෙක ලබාගෙන Tamanගේ පැතිමාරු කර ගැනීම ඉතාම වැදගත්. දැන් අපි හිතුවොත් මෙවැනි ක්‍රීඩකයන්ව අපි එංගලන්තය සමග වෙන්න පුළුවන් යම්කිසි ඕස්ට්‍රේලියාව සමග වෙන්න පුළුවන් සංචාරවලට යවද්දී එහෙ තියෙන දෝලනයත් එක්ක හැප්පෙන්න මේ මානසිකත්වය එක්ක ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් අපි මානසිකත්වයේ පැත්තෙන් තමයි සටන තියෙන්නේ. දක්ෂතාවයේ පැත්තෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවේ සෑහෙන දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් ඕනෑ තරම් ඉන්නවා පාසල් ක්ෂේත්‍රයේ. ඉතින් ඔවුන්ගේ මනසට අපි මොනවද දාන්නේ කියන දේ ඉතා වැදගත්. ටොස් පන්දුවක් එවර දුර්වල පන්දුවට පන්දුව ස්ථානගත කරා ලකුණු 4ක්. පන්දුව පාදයේ වැදුණු පන්දුවද නැහැ පිත්තේ දැටුණු පන්දුව අතරේ සීමා කරා ගිය පන්දුව 13ක නිමව ලකුණු 21යි කඩුලක ආනන්ද කණ්ඩායම. Did you submit the report? Not yet. When is the big match? Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
මීටින් එක ඉවරද? ඔව් අනේ. බිග් මැච් එක කවද්ද? நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugatadass Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට ලකුණු 21යි කඩුල්ලයි ආනන්ද කණ්ඩායම සිසිල් පැන් සංග්‍රහයෙන් අනතුරුවයි යලිත් ඔබ සජීව විකාශයත් සමගින් එක්කස් වන්නේ පන්දුවාර 13ක නිමාව අද දිනේ ප්‍රථම දඟපන්දු යවන්නාගේ කැඳවීම එක්ස්ලික් ක්‍රීඩකෙක් සහ ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකෙකු සමගින් දඟපන්දු යවන්නාගේ කැඳවීම පෙර පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ හොඳ පන්දුවක් හොඳ ආරම්භයක් ඉතාම හොඳ ආරම්භයක් වමත් දඟපන්දු යවන්නෙකුගෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයේ ආරම්භයක් හොඳින් ගුවනට පන්දුව මුසු කරනවා ඒ වගේම පිටිකරුට ආරාධනා කරනවා ඉදිරි පාදයට ඇවිත් ක්‍රීඩා කරන්න පෙර පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ දැන් අසංක මා දකින්න විදියට යම් කිසි පීඩනයකට හසුලා නැති වෙන්නේ ආනන්ද කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ මුල් කාල සීමාව තුළදී හසු පීඩන යම් කිසි මට්ටමකට කල්පනාකරණය කරගත්තත් ඇත්තෙන්ම බැලුවොත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා පීඩනයක සිටින. ඉතින් මේ දඟපන්දු යවන්නාගේ පැමිණීමෙන් පහරවල් කිහිපයක් ක්‍රීඩා කොට අපි කිව්වොත් ලබාගත හැකි පහරවල් වලින් ලකුණු කරා යොමුව මේ පන්දු යවන්නන් පීඩනයට හසු කරගන්නට මොවුන්ට අවකාශයක් නිර්මාණය කරගත හැකි නේද? මොකද අපි ඔෆ් සයිඩ් එක දෙසින් බැලුවත් උන්ට අවස්ථා තිබෙනවා. දැන් පසුපාද ක්‍රීඩා කරන්නේ දාක්ෂ පන්දු නතර කිරීම. ඉක්මන් ලකුණ. ඔව් මෙවැනි පන්දු වලට අවශ්‍ය පහර එල්ල කිරීම තමයි සිදුවිය යුත්තේ. ඒතරම් කලබලයක් අවශ්‍ය නැහැ. තවමත් උදෑසන සැසිය තමයි ගමන් කරන්නේ. නමුත් එක ලකුණ දෙක ලබා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම මෙවැනි පන්දු වලට උපරිම ප්‍රයෝජනය ගැනීම වැදගත්. දැන් මේ මොහොතේ ඔබට පේන්නට ඇති පිටින්ට සෑහෙන එපිටින් ලැබුණු පන්දුවක්. ඉතින් තවත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක කරගත්තා නම් තවත් ලකුණු ලැබෙන්නට තිබුණා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති ආක්‍රමණය කෙතරම් දැඩි වෙනවද කියලා ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමෙන් ඔවුන්ගේ පිටිය සැකසීම ඉතාම ආක්‍රමණශීලී ඉතාම හොඳයි ඔවුන්ගේ පැත්තෙන්. නමුත් ආනන්ද විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් තවදුරටත් මානසික ශක්තිය සලකා බැලෙන අවස්ථාවක්. එක්මන් ලකුණක්. ඒ තමයි දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ උපක්‍රමය වන්නට ඇත්තේ. මොකද දැන් ලකුණුත් ලබා ගත යුතුයි. මොකද මේ දෙදින තරගයක්. මේ දෙදින තරගයේ අද අවසාන දිනය. ඉතින් යම් කිසි හෝ ප්‍රතිඵලයක් කරා යන්නට සම්බන්ධතා නිර්මාණය කර ගැනීමෙන් ඉතුරු ලකුණු 353 කරා යන්නට හොඳ උපක්‍රම දියත් කළ යුතුයි. හැබැයි පන්දු යනකොට හොඳ සාර්ථක පන්දු යෑමක් දියත් කරන අද උදැසන කාල වේලාවේ පටන්. ඉන්න පෙර පාදේ ක්‍රීඩා කරන ආරක්ෂිතයි. ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වෙච්ච පන්දු වාරයක්. පන්දු වාරයේ නිමයි 23කට 1යි ආනන්ද කණ්ඩායම. Did you submit the report? Not yet. When is the big match? පන්දුවාර 14ක් අවසානයේ ලකුණු 23කට එක් කඩුල්ලයි ආනන්ද කණ්ඩායම. අපි අසංක ඊයේ දිනේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය ගැන කතා කරද්දී තරග කාල සමයවල තුලදී කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරපු ආකාරය වෙනුවෙන් යමක් සඳහන් කරොත් විවාහාරයට ප්‍රථම කාල සමය තුලදී පන්දුවාර 36 ක්‍රියාත්මක කොට ලකුණු 178ක් ලබා ගන්නට සමත් වෙනවා ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම කඩලු දෙකක් පමණයි. ඉන්නතෝ දිවාහාරයෙන් අනතුරුව පන්දුවාර 29ක් ක්‍රියාත්මක කරලා ලකුණු 138යි කඩලු දෙකයි. අවසාන කාල සමයේ තමයි පන්දුවාර 8ක් පමණක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට සිදු වී. හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක්. ලකුණු 56කට එක් කඩුල්ලේ අවසාන කාල සමය තුලදී. ඔව් ඒ ඉනිම ගැන
අපට සෑහෙන වෙලාවක් කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද විශේෂ දේවල් රාශියක් තිබුණා. හොඳ ඉනිම් කීපයක් තිබුණු හින්දා. නමුත් ආනන්ද විද්‍යාලය ඉනිමට අපි ආයෙත් ආවොත් ලකුණු 353ක් පිටුපසින්. ඉතින් ඔවුන් මේ ඉන්න පීඩනය ගැන තමයි අපි කතා කළ යුත්තේ. නමුත් යම් කිසි උත්සාහයක් දරන බව පේනවා මේ විදුන. දැන් ඔහු පන්දු 39ක් කඩුල්ලේ රැඳී ඉඳලා තිබෙනවා. ඉතින් ඔහුට පන්දු හොඳින් පෙනෙනවා ඇති දැන්. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ පීඩණයෙන් පෙනෙන තරමේ ආක්‍රමණයක් ජෝසප් පන්දු යවන්නන්ගෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද පන්දුවේ දෝලනය ටිකක් අඩු වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් දැන් ඔවුන්ට පුළුවන් පාරවල් වලට යන්න. තරගය ටිකක් Tamanගේ පැත්තට හරව ගන්න, හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන්න හොඳට ඔවුන්ට වෙලාව තිබෙනවා. කාල වේලාවේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ස්ට්‍රීට් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ භාවිතය නම් එලෙසින්ම පවත්වාගෙන පන්දු වැයීම සිදු කරනවා. ගගන් හැබැයි ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් සහ මිඩ් ඔෆ් අතරින් අප දුටුවා දකුණත් පිතිකරුවාට අවස්ථාවක් ලද විකස ඩ්‍රයිව් පහරෙන් ඔහු ලබාගත හැකි ලකුණු ලබා ගත්තා. දැන් වමත් පිතිකරුවාටත් එවැනි අවස්ථාවක් ලැබුණොත් එනම් ඔහු මග හරවා නොගැනීම කියලා අප සිතනවා. කෙසේතත් එන පායින්නට මදක් බරව පැමිණෙන පන්දුව. ඒ වගේම සදීෂ්ගේ නායකත්වය ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. ඔහු පිටිය සැකසීම දිහා පොඩ්ඩක් බැලුවොත් චමුදිත සතුටුදායකයි. මෙවැනි ආකාරයෙන් හිතන නායකයන් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සිටීම ගැන. මොකද ආක්‍රමණය ඉතාම වැදගත් නූතන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ඔබට පේනවා ඇති දෙවන ස්ලිප් සහ තෙවන ස්ලිප් ගලිස්ථානයේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ පන්දුවට ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඔහුගේ පායින්නේ. ඉතින් හොඳයි. එමෙවැනි නායකත්වයන් ඉතාම හොඳයි. අවස්ථාව තේරුම්ගෙන තිබෙනවා. ඒ තමයි වැදගත්ම දේ. හොඳ වේගයක් කෙවර පවතිනවා සහ මේ ක්‍රීඩකයාගේ හොඳ උසක් තිබෙනවා. ඒ උස පාවිච්චි කරගන්නේ අපි කියන්නේ අර හයියාම් ඇක්ෂන් එකක්. මේක පන්දු යන්නකොට තියෙන්න පුළුවන් හොඳම ආකාරයේ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්වක් තමයි. මේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් පන්දුවේ වේගය තමත් වැඩි අන්දමින් පවත්වා ගන්න හොඳ හැකියාවක් තිබෙනවා. ගගන් උස පන්දු යවන්නෙක්. ඒ වගේම හොඳ වේගයකුත් තිබෙන පන්දු යවන්නෙක්. ඒ වගේම ඔබ කිව්වත් වගේ හයියාම් ඇක්ෂන් එකක්. ඔහු දැන් අපි ඔර්ලෝසෙන් කිව්වොත් 12 තමයි අත එන්නේ. ඉතින් හොඳ ඉපිලීමක් තියෙනවා. ඒ නිසාම ඉතින් ඔහුව කියවාගෙන මේ අවස්ථාවත් කියවාගෙන මේ පිතිකරුගේ උසත් සලකලා වෙන්නට ඕනේ. සදීෂ් මේ උපක්‍රමය යොදලා තිබෙන්නේ. ඔහුගේ ආසන්නයේ පන්දු රකින්නෙක් යොදවා තිබෙනවා. අපිට මේ දක්වා තරගයේ ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය පිළිබඳව සඳහන් කරොත් කාසිය වාසයේ ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම ලබා ගත්තේ ඔවුන් ප්‍රථම මිනිත්තු 371කට 5යි. හොඳම ඉනිම නරයින් ක්‍රියාත්මක වූ ලකුණු 131ක් පන්දු 171කින්. සදීෂ් සාහිරනුත් නොදෙවෙනි හොඳ සහයෝගී ඉනිම් දෙකක් ක්‍රියාත්මක කරලා ලකුණු 78ක් සහ 75ක් පිළිවෙලින්. හොඳම පන්දු යවන රුවිෂාන් ලකුණු 88කට කඳුළු 3ක්. ඒ වගේම දැන් පිළිතුරු ඉනිම ආනන්දය ලකුණු 23යි කඳුළකට. නෙතුල සමගින් විදුන කඳුලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකීන් දෙපළ. මුදිත තමයි අද දිනේ දවාගත් එකම කඳුල්ලට උරුමකම් කීවේ ලකුණු 3කට එක් කඳුල්ලක් ලකුණු 353ක්. තාමත් ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ශාන්ත ජෝසප්ට වඩා පිටුපසින්. යලිතරක් රවුන්ඩ් එකට ආකාරයේ උපක්‍රමයෙන්ම පැමිණෙන්නට ගගන් අවකාශය උදා කරගෙන තිබෙනවා. යලිතරක් කෙටි පන්දුව. සැලසුමට අනුව පන්දු යවන පන්දු යවන්නෙක්. සැලසුම් නිර්මාණය කරන නායකයෙක්. ඉතින් හොඳ තරගයක්, හොඳ අභියෝගයක් පිතිකරුට විදුනට. ඉතින් විදුන කොහොමද මේ අභියෝගයෙන් එළියට එන්නේ කියන දෙත් ඉතාම වැදගත්. ඔබට මතක නම් කුසල් පෙරේරා ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු විශිෂ්ට පිතිකරුවෙක්. නමුත් ඔහුටත් තිබුණා මෙන්න මේ දුර්වලතාවයේ සමහර විට ඔහුගේ ඇඟට පන්දු යවද්දී, කෙටි පන්දු ඇඟට යවද්දී තරමක අපහසුතාවයකට ලක් වෙන ස්වභාවයක් තිබුණා. ඉතින් මේ උස තිබෙන පිතිකරුවන්ට බොහෝ නායකයන් සහ පන්දු යවන්නන් භාවිත කරන උපක්‍රමයක්. පුල්ටොස් පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීම පොයින්ට් සහ කවර්ස් අතරින් පන්දුව ඇදී යන ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි.
ලකුණු 4ක්. පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුර ලකුණු 4කින් නිබවසනට වන පන්දුවාර 15ක් නිබයි 27කට එකයි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. $27 for 1 Ananda College in reply to the mammoth 376 by St. Joseph's. Ananda losing 1 wicket in the opening over of the day. Got to admire how the Josephian bowlers have really put them under pressure. This was the last delivery of the previous over. Chamo at that time straying a little from the plans. And Viduna Vijayabandar, the wicketkeeper of Ananda College, pouncing on that. Josephians have been quite active around the field. Their energy has been good. Their body language has been pretty nice. They've shown some very good positive intent in chasing the balls around. Oh, just when I say very, very sloppy stuff from the field there. The commentators curse, I tell you. I think that was the first blunder that we've seen all morning. Even good with their ground fielding, hitting the stumps every time they had a throw at the stumps. Getting a wicket in the second delivery of the day. And then after that, I thought the fast bowlers were a little bit on the short side. They were, especially given the fact that there is a slight overcast condition currently prevailing at Dali Road. Would have thought maybe a little more fuller deliveries would have gotten them some purchase of the surfers, especially in that first over. We spoke about this yesterday as well, Michael. Maybe they came in with a different plan because the two batsmen. Well, how about that? Maybe part of the Tamil Literary Association, as he's in a vesty celebrating Thai Pongal, but still finding some time for a little bit of cricket. Never mind the vesty. And one guy with a broken hand as well. Coming back to the fast bowlers, I thought they were a bit too on the defensive as well. You know, okay, you want to bowl short, but you don't need a deep square leg if the batsman is not going to play the hook or the pull. I'd like to see that fellow coming up and, asking the batter to, why don't you try going over my head, sort of thing. So after 16 overs, Ananda 29 for 1. I think the plan by the Josephian skipper was the fact that I think what he is looking at is to make sure that he try and get as much as he possibly can from his two fast bowlers against these two batsmen who are not too tall. So getting that bounce, making them uncomfortable is the plan. But like you mentioned, it's important that you try and get as much as you can from the conditions prevailing, isn't it? Because you're not going to get any assistance as the day goes by from the surfers. Again, a short delivery and taken. This time around, the plans coming out perfectly. As Naren Muralidharan, who cannot do anything wrong in this game, takes a catch. And Gagan managing to get the breakthrough.
Viduna Vijay Bandara falls prey to a plan that was in motion during the last couple of overs. Take a look at that. Misjudges it. It was too high on his bat. Didn't get the connection that he wanted. Safe as houses right underneath that. Well, that was head high, so he should have just let it go. He can't control that shot when it's too like over your head. So Viduna walking back, caught by Naren. Paul Kagana for 14 of 45 deliveries. Ananda 29 for 2. ලොකු වැඩක්ද? නෑ කමක් නෑ කියන්න. බිග් මැච් එක කවද්ද? Well, I'm sure if you're an eager follower of schools cricket, when is the big match? The tease is running all around on the Papare.com. You will find out. Stay tuned on Sri Lanka's #1 sports hub, and you will find out very soon. All of us are very excited to find out when the big matches are. They are around the corner. The new man in Irud Gimshan. 5 matches at the average of 22.12. He'll want to desperately increase that during this game. The highest scores is only 59. The number 4 batsman might want to double that. Then go for the Yorker. Well, you talk about the doubling that highest score, and all indications are it's quite possible on the surface, because we saw some brilliant batting yesterday by the Josephians who took to the field. Here's another look at why Gimshan is in the middle. Vijay Bandara playing a false stroke. He was drawn into that stroke by Gagan. Kudos to the fast bowler running in. Never easy, isn't it? We are feeling the brunt of the heat and the humidity here at the Combox when you're a fast bowler, to be able to run in ball after ball, delivery after delivery, never easy. Vijay Bandara falls prey that got 14 or 45, did the hard yards, played himself in, but couldn't convert it to a big one. That's the biggest issue. 45 deliveries. He has been seeing the ball pretty well, and then falls prey. So then even you see that when you saw the replay, even after he got out, he was playing that same shot. So he has not learned. I would have thought, he would have thought, okay, I should have left it and done that to suggest to the coach, this is what I should have done. Yeah, and they wanted to play the shot better. I think Vijay Bandara was a little hassled by Gagan in the previous over when the ball hit him. Needed a couple of minutes to gather himself, so maybe wanted to get one on top of Gagan and say, here mister, I hooked you, I pulled you. Whereas Gagan is the one who had the ultimate last laugh. Sometimes it's always better to just try and get a single and move on to the other side, get your concentration back and think, okay, I'm not going to give you my wicket. Can hit similar to Vijay Bandara, Nethula Driman also has played himself in. 47 deliveries, he's been there in the middle, 48 rather, for 14 runs. So he knows the surface, he knows the speed of the surface. It will be important that he plays that anchor role now with the new man in, Irut Gimshan. Josephians now, of course, in the driving seat. 30 for 2. They put Ananda to bed. They would have preferred to have this reading at the end of the day yesterday. Unfortunately for them, weather gods had other ideas. Yeah, they lost 25 overs for the day yesterday. So that's the end of the 17th. Ananda 30 for 2.
Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So 30 for 2. Come back. Discussion going on. Well, that's calling that a discussion is putting it lightly. That looked like a small conference. Michael, 3 people converging that player, a little bit of a conference. So Mudil Lakshan coming back on. Yenula was just given an over 2 and then maybe wanting to change sides. Lakshan has 1 for 3 of 5 overs. It's been pretty tight. He also was a little bit on the short side. Much better. Mixing the bowling around. Michael, you are absolutely no stranger to this grounds here at Darley Road. What was your favorite end to bowl from? To tell you the truth, if we were given the ball, we'll bowl from any end. Yeah, any end that you preferred? Nothing. I'll just bowl from anything. Okay. I'd have thought we were not given the ball much. That was the whole problem. So if you are given the ball, yeah, you're not going to ask, can I bowl from that end? For sure, okay, then for sure. We'll try you later. Even from the side of the pitch, you'd bowl. Give the ball and that's it. Sometimes, you just go into your bowling action, try to remind the captain, I'm there. You can bowl as well, yeah. The other well, there you go. Hiran Jayasundara doing exactly that. Showing his captain that he can bowl as well. Jayasundara played a gem of a knock yesterday with one of those accelerators, came off to a double century, and today in the field he was exemplary, isn't it? Gets around very well, very busy fielder. Got 2 direct hits, Jayasundara. That's what you want from a player, isn't it? You want your players to be committed and show that commitment in the field, which lifts the entire team up and makes the energy levels, which is very important in the game of cricket, especially when you're fielding. You need to have your energy levels up. Yeah, definitely. You need that one player, keeping the whole team going. Sometimes. Beautiful shot by Erutta. And committed work from the Josephian fielders as well. Some live score updates. Lumbini versus DS. Keeper coming up. Trying to keep the batsman in. Check so that he doesn't bat out of his crease. So 18 completed. Yes, Mudit second. Mudit going for just 2 runs in that over. Ananda 32 for 2. So we see another change. Gagan given a rest.
spin from the pavilion end. Maybe Lairu, the vice captain, for the first time in this innings. After 18 overs. This captain coming on. Let's see whether he can get any purchase from this track. Been a batsman's paradise. 3 days, 1,000 odd runs, Sudarshan, with just 18 wickets falling. But more runs could have been added if not for bad light and rain interfering yesterday as well. So you have that to blame for the lack of runs. Lairu coming into the attack. He's a tall spinner. So rather than crashing the ball in, it will be nice if you can see him giving it somewhere. So far, batsman has just gone on the back foot and played it easily. I wonder if it's a test match wicket. You know, so many runs. Just the fourth day now. Still not much of turn. So if he's bowling that line, I'd like to see a leg slip also in there. Just in case he tries to nudge it down there. Much better this time, because earlier I thought it was slightly shorter. Sometimes I don't understand these off spinners going around the wicket to the right hander. Very, I would say, what is like, you can call it like a one day sort of thinking. So after 19 overs, Ananda 32 for 2. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිප්තදාස ඇට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට ලොකු වැඩක්ද? නෑ කමක් නෑ කියන්න. බිග් මැච් එක කවද්ද? Did you submit the report? Not yet. When is the big match? Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the expert. We're about to start. Just slight break there.
See, Ananda still trail by 34, 344 runs. And Mudita pulling those cutters, taking it away from the left-hander. Crafty bowler. Can move the ball both ways. That brings it into the left-hander. But this time we saw that cutter going away. Very tight. Bowling his 7th over as 1 for 5. Keeper is up to the stumps. Making the batsman play exactly what he needs. The packed offside field with 2 slips. Cover, extra cover, short extra, and a mid-off. That one on the pads. That was Irut to get a single. We're not happy. Just keeping it tight all this time. So you can create pressure. Most batsmen don't want to be tied down. Amrasekar is early over. Michael, he just ran through that 6 deliveries, didn't he? But he was done in a flash. You weren't very happy at the fact that he was bowling round the wicket. But he just ran through that. Didn't help the fact that the customary traditional prayers interfered. It was at the time the game had to take a break. Otherwise, that would have been the plan, to try and run through the overs from one end, put pressure, and Mudita bowling from the other. But I'm sure the bowler from the other end, especially when it's a fast bowler, wouldn't like it because he doesn't have time to breathe. Just come on. Yes, that's the 20th over completed. Anand now 33 for 2. Ananda College 33 for 2 after 20 overs in reply to St. Joseph's College 376 for 5, which they got yesterday. The Josephians have bowled quite well this morning. Good morning, Gamni. Good morning, Paulinus. Good morning, everyone. What do you think, Gamni? I would like to see the Anand getting a bit more positive in their approach. They batted 20 overs and got only 33 runs this morning. Yeah, it's quite a dull affair at the moment. Because by any chance, if they start losing wickets, they will not have the runs also on the board. That's been put away nicely. One bounce into the fence. Irut, one of the batters that Ananda depend on heavily. He's got 177 runs before this innings. Just short. Good use of the feet, using the depth of the crease. And also Josephians haven't offered that much either, have they, Paulie? They've been pretty accurate. That was the first real loose ball delivery that we've seen by the spinners.
Yes, I quite understand. They got to bet on, but you got to play a couple of shots too. Try to score some runs, put the pressure back on the Josephians. But here they are allowing the Josephian bowlers to put the pressure on them. They trail by 339 runs at the moment. So that's the end of the 21st over. It's 37 for 2. This is in reply to Josephians 376 for 5. By the way, Gamni, 376 for 5. That is the second highest score St. Joseph's got against Ananda. 377 was the highest score when St. Joseph played Ananda here in 2020 under Johan de Silva. They got 377 and they won the match outright. But here, Josephians 376 for 5. Still being able to get only just 2 wickets of the Ananda innings. Still a long way to go in this game. Yeah, losing that hour or so last night didn't help the Josephians' cause. They got the 376 in a very quick time, didn't they? They put themselves into a great position. Yes, almost all their batsmen scored the runs fast, especially their opener. Amantha Diallo set the tune up, getting a quick 550, got his 50 of about 37 deliveries. That was his effort ball. Mudita 1 for 6. This is his 8th over. So the Anand batters have not been able to put him away. Wicket keeper being up. That keeps the Anand batters inside the crease as well, Polly. On a slower track, the batters would like to put outside the crease, but Jayawardena has been up to the stumps. I think after the first or second over he came up with the gentle medium pace. There is the St. Joseph's brain trust, Dilan Ramanayaka. Anand being coached by Janidi Sriyapalar and Sanjay Devapura, the assistant coach. Josephians have bowled almost 19 overs this morning. This is the 19th over. That is been the problem with the Anand batters this morning, Polly. They have not been able to put that bad ball away. There were 2 full tosses in that over and both hit straight to the fielders. 37 for 2. Gamni, I think you're right there, because this is what I said, they have come with a mindset of just batting the whole day, not to score runs. So even the bad delivery when they get, they're not prepared to put it away. Well, I quite agree, 376 is a huge amount of runs on the board for the Josephians. That's beautifully played. Got on the back foot, used the depth of the crease.
Iruth has shown some qualities of a very good back foot player. He was very quick to transfer his weight. See how far he has gone, the crease, and because he rotated his upper body poorly, he was able to get that gap behind point. Good comeback from Lahiru. Iruth has scored 12 of 18, Netula 14 of 63. That's why it was so important yesterday for Muralidharan when he came in. He had his captain on the other side, going great guns, the rapid speed. Muralidharan played a very good supporting hand initially and took over the scoring after his captain departed. So they kept the scoreboard ticking by a very good running between. They were not afraid to go over the infield. As the fielders got dropped back, they had the skill to play along the ground and find the singles in all angles, really. That kept the scoreboard ticking all the time. Yes, exactly, Gamli. All the Josephine batsmen managed to rotate the strike well, complementing each other. And also the ground being so fast. Once you get into the gap, definitely you will get what for your shots. Definitely runs. There'll be a lot of runs in that. So that's the end of that over. Over number 23, 41 for 2. That's Jahan Mubarak with Sampath Pereira. Jahan Mubarak, the Sri Lankan under-19 coach, and Sampath Pereira, I think he's helping with the batting department. So they've come here for talent search, Polly? Most probably, but they should have come yesterday, I thought. Josephine batsman in full cry. But again, definitely, they've come to look for talent, definitely, no doubt about that. Sure, they must be keeping an eye on some certain players. Come to watch them batting. St. Joseph's batters have been informed for the last 4 or 5 days, so obviously they would have seen enough of Josephians. They want to see the Anandians today. Yes, definitely. Hirud Chimchan is a nice player. I've seen him playing some good shots. Has been among the runs too. Kitma Satmal, their highest scorer, got 213 runs this season. So Ananda do have some good players in their ranks. This is Mudita Disnaika bowling his 9th over, just given away 6 runs and getting the wicket. Mudita Disnaika bowling a good line and length, Gamni. I don't see any movement coming off him, but he's bowling a good line and good length. And with Sadish Jawardhan, as you said, keeping up, the batsmen are finding it difficult to score freely of him. And also the fact that there is not enough speed on the track makes it difficult to drive. And at the moment, Netula is a bit afraid to get that stride forward simply because the wicketkeeper is up to the... He's afraid that he'll lose his balance. So he has faced 69 deliveries for his 14 runs.
That's the end of over number 24. Ananda College 42 for 2. ලොකු වැඩක්ද? නෑ කමක් නෑ කියන්න. බිග් මැච් එක කවද්ද? These two batters also have made some contributions during the year. Polly, Irut, 177 runs before this innings, and Netula has not played a lot of games, has he? Just the 2 games, so 22 runs. They've got Kitmas Freemal to come in, the highest run getter for Ananda so far. And Mali Chapera, the left-hander, so still few capable batters to come. Yes, Yenula, the left-arm orthodox spinner for St. Joseph's, has been the highest wicket taker. 23 wickets, no, 38, how many? 28 wickets against his name. So he's been brought in from the pavilion end. But I'll tell you what, I feel sorry if you're a bowler playing at St. Joseph's, Dali Road. There is not a lot of assistance. There's not enough spin for the spinners. So you have to really find the correct speed in order to ask few questions. Yes, as you see, plenty of runs in this wicket. The last couple of days, producing more than 1,000 runs. He's bowling to a very strong leg side field. Wally, short fine leg at 45. Square leg just beside the umpire. Mid wicket, mid on, and a sweeper just in front. So 5 fielders look towards the spinning side, and he's bowling left arm round the wicket as well. He has had a good season this year, getting 28 wickets, just 5 games. What I just can't fathom out is that they've got truckload of runs on the board, so why don't you have a fielder or two in front of the bat, testing the defensive skills? That's exactly, they got to be more attacking at this stage, the Josephians. That swept away nicely, gone towards the boundary for 4. That's Jimshan. He moves on to 16, takes his score on to 46. Yeah, nice shot that. Didn't try to overhit it. He was well in control, hands high to low. Got the gap. That scoreboard side is probably the shortest side here at Dali Road, Polly. Around 40-45 yards, isn't it? So every time if you get the gap around that area, ball is going to win the race. There's not a lot of time for a fielder to chase. 25 overs completed, 46 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
මීටින් එක ඉවරද? ඔව් අනේ. බිග් මැච් එක කවද්ද? නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස ඇට්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන. Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට ලොකු වැඩක්ද? නෑ කමක් නෑ කියන්න. බිග් මැච් එක කවද්ද? Did you submit the report? Not yet. When is the big match? So 46 for 2 Ananda in reply to 376 by St. Joseph's College. They trailed by 330 runs at this stage. Those Josephines have managed to bowl 25 overs, being able to get 2 wickets. That's Lai Ramrasekara, who's been brought in from the swimming pool end. He was bowling from the pavilion end earlier. Change of ends for him. I think not only the change of ends, Polly, I think he has decided to come over the wicket, which is a good ploy. I think a lot of Anand, the bowlers were operating from right arm over the wicket yesterday, right arm round the wicket yesterday. So you might find those footmarks just outside the off stump. Modern day bowlers at times, I think, trying to bowl round the wicket all the time doesn't help on a flat track like this. You need to be proactive, think out of the box at times. Polly, I think coming over the wicket and trying to get that batter to drive through or through the offside or against the turn. You're bringing both edges into play. Yes, definitely. That's a good bit of thinking. Yeah, you are. He played for the spin and it didn't turn. So your slip comes into play, as well as if you find those footmarks and get one to turn, a short leg will come into play as well. Now Ramrasekara, one of the main wicket takers for St. Joseph's this season. Got 17. Yeah, got 13 wickets. So that's the end of that over. 26 gone. It's 46 for 2. මීටින් එක ඉවරද? ඔව් අනේ. බිග් මැච් එක කවද්ද? Okay, I think the Josephians also should try to be more attacking at this stage, because they are dominating the game at the moment. Couple of fielders round the wicket, round the batsman, to put the pressure on the batsman.
think also I like to see them hustling a little bit through Polly. They are in the box seat. They can't lose this match. They are in the winning position. They are the team. They are the only team who are in a winning position, and so I like to see a bit of spring in their step. Really hustling a little bit, getting through the overs quickly, trying to get that wicket, make it happen without going through the motions. The body language doesn't really show that they're looking for it, are they? Yeah, you're right. Quite right. You're right. They can't. They must try to force a result out of this. General Devtusa, the highest wicket taker this season. So would be really interesting to have a short leg and a cylinder off or something like that, just to put the pressure on the batsmen, because they have plenty of runs to play with. Yeah, the rate that the Anandians are going at the moment, I think even if they do bat the whole day, they might still not make that follow-on mark. Yes, exactly, because 26 overs already they have played, just got 47 runs. We're approaching lunchtime very soon. The way they're going, they will not reach 75 by lunch, isn't it, Gamli? Yes, 75 looks a long way off at the moment. 27 overs completed, 47 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක්. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන දෙදින සාම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරගයේ දෙදින දෙවන දිනේ තරග විකාශය සමග ඔබ නැවතත් එක්කාසු වෙන්නේ. ආනන්ද කණ්ඩායම සෙමින් සීරුවේ ඔවුන්ගේ පළමුවෙනිම මේ වන විට ස්ථාවර කරගනිමින් සිටිනවා. සුබ උදෑසනක් අසංක. සෙම් වේවා සචින්. ඉනි මේ තරම් වේගයක් නැහැ තවමත්. ඉරුත් තරමක් වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. නමුත් නෙතුල පන්දු 81කදී තවමත් ලකුණු 14යි. විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් පිටුපසින් සිටින බව ඇත්ත. නමුත් තවත් ටිකක් ධනාත්මකව ක්‍රීඩා කරන්නට අවශ්‍යයි. නෙතුල මෙවර තරඟ වාරය තුල වැඩි තරඟ ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කරලා නැහැ. ඔහු තවමත් ලකුණු 22ක් පමණයි මේ තරඟයට පෙර ආනන්ද විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලබාගෙන තිබුණේ. ඉතින් ඔහුට හොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තිබෙනවා. අද දිනය පුරාවටම ඉතිරිලා තිබෙනවා කාලය. කාලගුණයෙන් බාධාවක් එල්ල නොවුනොත් ඉතින් ඔහු මේ වන විට ලකුණු 14ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 81ක් තුල. නමුත් නෙතුල අවාසනාවන්ත වෙනවා. අපි කතා බහ කරමින් සිටි අතරවාරයේදී ලහිරු අමරසේකර විසින් නෙතුලගේ කඩුල දවා ගන්නවා. ඔහු ඉදිරිපාදයෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කළා. නමුත් පන්දුවේ දඟ කැවීම ඔහු හිතුවට වඩා වැඩිපුර සිදු වුණා. මෙන්න ඒ පුනරූපණය. ඔව් කෙලින් ගමන් කළ පන්දුව කිසිම දඟ කැවීමක් නැහැ. ප්‍රතිකරු රවණටන්නට මෙන් පායින දෙසින් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු රඳවා තිබුණා. නමුත් පන්දුවේ දඟ කැවීමක් තිබුණේ නැහැ. සමහර විට මේක කමෙන්ටේටර්ස් කර්ස් වෙන්නත් පුළුවන් සචින්. විස්තර විචාරකයන්ගේ සාපේ වෙන්නත් පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් නෙතුල එදිරිමාන්නේ ලකුණු 14යි. ආනන්ද විද්‍යාලයේ තෙවැනි කඩුලයි දැවී යන්නේ ලකුණු 48 දී. Did you submit the report? Not yet. When is the big match? නෙතුලගේ දැවී යාමෙන් අනතුරුව නවක පිතිකරුවා කීත්ම සිත්මාල්
නිමා වුණු වයස අවුරුදු 15න් 15 ප්‍රීමා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ජාතික ලීගයේදී කණ්ඩායමක නායකත්වයක් දැරුවා. වයස අවුරුදු 14යි මේ ඔහුගේ 7 වෙනි ඉනිම ලකුණු 213යි ප්‍රහාරාත්මක වේගය සහ ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය ඉතාමත් හොඳයි. ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 35කට වැඩි. ඉතින් වයස අවුරුදු 14ක ක්‍රීඩකෙක් තවත් වසර ගණනාවක් ආනන්ද විද්‍යාලය සහ ඔවුන්ගේ පළමු පෙළ නියෝජනය කරන්නට හැකියාව තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. පළමු පන්දුම සාර්ථකව පිළිගන්නවා සංක. මේ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. පොසිටිව් ක්‍රිකට් නැත්නම් ධනාත්මක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. අප දුටුව උදෑසන සිටම ආනන්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් තරමක වැඩි ආරක්ෂිත මට්ටමක තමයි ක්‍රීඩා කරන්නට උත්සාහ කළේ. මෙන්න බලන්නේ පහර. පළමු පන්දුවම ආක්‍රමණශීලීවයි පිළිගන්නේ. අවුරුදු 14ක ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහු හොඳ පිතිකරුවෙකු නොවේ නම් ඔහු මේ කණ්ඩායමට ඇතුළත් වන්නට නොතිබුණා. කෙසේ වෙතත් ඔහු හොඳ පිතිකරුවෙක් වන්නට ඕන. පළමු පන්දු දෙකටම ඔන් ඩ්‍රයිව් කිරීම තමයි කිත්ම සිත්මල් සිදු කරේ. පළමු පහරම හිඩෝන් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් හතරේ සීමාව වෙත යොමු කරා. මේ අවසන් කඩුල්ලේ දැවී යාම. ඔබ කිව්වත් වගේ අසංක දඟ කැවීමක් තිබුණේ නැහැ පන්දුවේ. නමුත් පිතිකරුවා දඟ කැවීමක් බලාපොරොත්තු වුණා. අර පොඩි උපක්‍රමයකට හසු කරගත්තා කිව්වොත් නිවැරදි. පන්දු රකින්නන් භාවිතා කරපු ආකාරයත් එක්කම මේ තරගයේ නැරඹීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් 15 ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ජිහාන් මුබාරක්ද මේ වන විට පැමිණ තිබෙනවා. එයත් ඉතාමත් විශේෂයි. දැන් රවුන්ඩ් ද විකට් අන්තේ ජෝසප් විද්‍යාලයේ යාරතීය සීමාවේ පන්දු රකින්නන් අපි කියනවා අර සිංහලෙන් කඩියු වගේ. ඉතාම උනන්දුවෙන් ප්‍රතිකරුවන්ගේ ලකුණු කපා හරමින් ප්‍රතිකරු ආසන්නයේම පන්දු රකින්නේ. ඔවුන්ට සෑහෙන උද්‍යෝගයක් තිබෙනවා. ඔවුන්ට සෑහෙන ලකුණු ප්‍රමාණයකුත් තිබෙනවා. තවත් ලකුණු 323ක් පසුපසින් ආනන්ද විද්‍යාලයේ සිටින්නේ. ඉතින් එහි පීඩනයත් ආනන්ද විද්‍යාලයට ඇති. පන්දු අර 28ක් අවසන් 53යි කඩලු 3යි. ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 53යි කඩලු 3යි. ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිමට සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම ඊයේ දිනේදී ලකුණු 376ක් ලබා ගත්තා. කඩලු 5ක් දැවි අනතුරු ඔවුන් ඉනිම අත්හිටුවා. දැන් නැවතත් ජේනුල දෙව්තුස කැඳවා තිබෙනවා ක්‍රීඩාගාරයේ අන්තයේ. ඔහු තමයි සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ මෙවර තරඟ වාරයේ වැඩිම කඩලු ලාභියා බවට පත් සිටින්නේ. ඔහු මේ තරඟයට පෙර කඩලු 28ක් දවාගෙන තිබෙනවා. වරතරමක් කෙටි පන්දුවක් ලේට් කට් කිරීමකට උත්සාහය. මේ ආකාරයෙන්වත් එක ලකුණ දෙක බැගින් හෝ ලබාගෙන පැති මාරු කරගත යුතුයි පිතිකරුවන්. අනෙක් අන්තෙන් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ උපක්‍රම සහ සැලසුම් ඉතාම ධනාත්මකයි. සදීෂ් ජයවර්ධනගේ නායකත්වයෙන් ඔහු පන්දු රකින්නන් කිහිප දෙනෙක් පිතිකරු ආසන්නයට කැඳවා තිබෙනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. ඒ වගේම ෂොට් කවර්, බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් සහ මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයන්. නැවතත් කෙලින් ගමන් කරන පන්දුව. සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම සහ ආනන්ද මුල් පෙළ පිතිකරුවන් සංසන්දනය කළ බැලුවොත් සාන්ත ජෝසප් මුල් පෙළ පිතිකරුවන් ඉතාමත් හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් රඳවාගෙන ආරම්භයේ පටන් පන්දුවට පහර දුන්නා. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ පළමු කඩලු 3-4 පුරාවටම ඉතාමත් හොඳ සමබරතාවයන් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් වුණා. නමුත් ආනන්ද කණ්ඩායම පැත්තෙන් අරගෙන බැලුවම
පළමු කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය පන්දු 20කට ලකුණු 2යි. ඉන් අනතුරුව දෙවැනි කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය පන්දු 70කට ලකුණු 27යි. තුන්වෙනි කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 19යි පන්දු 68ක් තුල. ඉතින් ඔවුන් සෙමින් සීරුවේ ඉනිම ස්ථාවර කර ගැනීමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් මේ දක්වා ඔවුන්ගේ ඒ ඉනිම ස්ථාවර කර ගැනීමට දැරු උත්සාහය තරම්ම දුරට සාර්ථක වී නැහැ. පන්දු වාර 29ක් අවසන් ලකුණු 53යි කඩලු 3යි ආනන්ද පළමුවෙනිම. Did you submit the report? Not yet. When is the big match? මේ දක්වා නිලකුණු පන්දු වාර 11ක් ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවා මේ පන්දු වාර 29න්. සංකදයන් පාසල් මහා තරඟ කාල සමයත් ළඟම එනවා. ඉතින් අද දිනේ තවත් දෙදින තරඟයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ලුම්බිනි විද්‍යාලය සහ කොළඹ DSC නානායක විද්‍යාලය අතර තරඟය. ඉතින් DSC නානායක විද්‍යාලය දැනටමත් ඔවුන්ගේ පළවෙනි මේ වාසිය ලබාගෙන තිබෙනවා ලුම්බිනි විද්‍යාලයට එරෙහිව. තාමත් හොඳ දක්ෂ පන්දු රැක ගැනීමක් රිෂ්මගෙන්. අපි thepapare.com දැන් ගෙවුණු සති කිහිපය පුරාවටම තරඟ රැසක් සජීව ලෙස ඔබට රැගෙන ආවා. හොඳ පන්දු රැකීමක් මුදිතගෙන් එවර සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්න උදෑසන පටන් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් ඔවුන්ගේ පන්දු රැකීම සහ ඔවුන්ගේ වගකීම ඉටු කරන පන්දු යවන්නනුත් ඉතාමත් හොඳ පතිතයන් සහ ඉලක්කයන් සහිතව පන්දු යැවීම සිදු කරනවා. ඉල්ලීමක් කරනවා විනිසිරු එකඟයි. ඒ අනුව ඉරුත් ගිම්ෂාන්ගේ කඩුල්ලක් දවා ගන්නවා සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම. ඒ අනුව ලහිරු අමරසේකර ඔහුගේ දෙවනි කඩුල්ල දවා ගන්නවා අද දිනය තුල. ඉතාමත් හොඳින් ඔහු ඒ උපක්‍රමය සිදු කළා. රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් තමයි පන්දු යැවීම සිදු කළේ. වමත් පිටිකරුවාට පිට දඟ පන්දු යවන්නේ පන්දු යැවීමේදී ඇතිවන සැකය තමයි මේ යම් කිසි දඟ කැවීමක් තිබුණා. පිත්තේ යාන්තමින් දැවටෙන පන්දුව කඩුළු රකින්න සදීෂ් විසින් රැකගන්නේ. නැවතත් ආනන්දේ පීඩනය දෙගුණ වන අවස්ථාවක් ලකුණු 18යි ඉරුත් ගිම්ෂාන් ලකුණු 53යි ආනන්දේනිම කඩුළු 4ක් දැවි. ආනන්ද කණ්ඩායම තාමත් අපහසු මට්ටමක සිටින්නේ. දැන් ඔවුන්ගේ පළමුවෙනිම තුල ලකුණු 53යි කඩලු 4යි. අද ගෙවුණු පන්දු වාර 27 තුල කඩලු 4ම බිඳ වැටුණා. එයයි විශේෂත්වය. ඉතින් කිත්ම සිත්මල් තමයි ආනන්දේ වැඩිම ලකුණුලාභිය. ඉතින් ඔහුට වැඩි වගකීමක් පැවරෙනවා. වයස අවුරුදු 14ක කුඩා ක්‍රීඩකයාට විශාල පීඩනයක් එල්ල වී තිබෙනවා. එය තමයි වැදගත්. ඔහු ඒ පීඩනය කළමනාකරණය කර ගන්න ආකාරය තමයි මෙහිදී ඉතාමත් වැදගත් කරුණ බවට පත් වෙන්නේ. ඔහු මෙවර තරඟ වාරයේදී ලකුණු 213ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. නවක පිටිකරුවා ඉඳුවර විජේරත්න අරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරුවා පෙර පාදයෙන් තමයි පන්දුව පිළිගන්නේ. අවසන් කඩුල ඔබ මේ දකින්නේ යම්කිසි ඉපිලීමකුත් සුළු දඟ කැවීමකුත් ප්‍රමාණවත් වුණා ඔහුව දවා ගන්නට. ලහිරුගේ දෙවැනි කඩුල ඔහු දවා ගත්තේ පන්දු වාරයේ අවසන් 54යි කඩුළු 4යි. ලොකු වැඩක්ද? නෑ කමක් නෑ කියන්න. බිග් මැච් එක කවද්ද?
සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම තවදුරටත් ඔවුන්ගේ ආක්‍රමණශීලී බව වැඩි කර තිබෙනවා නවක පිතිකරුවන් යුගලයට එරෙහිව. එය ඉතාමත් වැදගත්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඉතින් ආනන්ද පිතිකරන ලැයිස්තුව අරගෙන බැලුවම අසංක හිත්ම සිත්මල් තමයි ලකුණු 213ක් ලබාගෙන ඉදිරියෙන්ම සිටින්නේ. ඉන් අනතුරුව විදුන විජේ බණ්ඩාර දැන් ඔහු ක්‍රීඩාගාරයේ රැඳී සිටින ඔහු උදෑසනම දැවී ගියා. ඔහු ලකුණු 174ක් ලබාගෙන සිටියා. මෙවර තරඟ වාරයේ තුල ඉතින් ඉන් අනතුරුව සිටින්නේ ඉරුත් ගිම්ෂානුත් දැන් දැවී ගියා. ඉතින් ඔවුන්ගේ මලීෂ පෙරේර ලකුණු 126ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේ මිසුරුආයේෂ් ලකුණු 79යි, නායකයා ලකුණු 34යි ලබාගෙන තිබෙන්නේ මේ තරඟ වාරය පුරාවටම. ඉතින් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට ඉතාමත් වැඩි වගකීමක් පැවරෙනවා. ආනන්ද පළවෙනි මේ නැත්තම් ෆලෝවෙන් එකකට යනවද? නැත්තම් පළවෙනි මේ හොඳ මට්ටමකට අරගෙන යනවද? මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අත තමයි ඒ වගකීම වැඩි බරක් පැටවී තිබෙන්නේ. එයිනුත් වැඩිම වගකීම කිත්ම සිත්මල් සතු වෙනවා. කිත්ම තරමක් ආක්‍රමණශීලී පිතිකරුවෙක් බව පෙනුණා. ඔහුගේ පළමු පන්දුවටම ඔහු පහරක් එල්ල කළ ආකාරයෙන් තරමක් කෙටි පන්දුව සෙමෙන් තල්ලු කර හරින්නේ. නමුත් ලකුණක් නැහැ. පන්දුවාරය අවසන් 54යි කඩුළු 4යි ආනන්ද විද්‍යාලය. මේ අද උදෑසන ආනන්දයේ දැවී ගිය කඩලු 4 ඔවුන්ගේ පළමුවෙනි මේ කඩලු 4ම අද උදෑසන දැවී ගියේ. පුල් කිරීම සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඉතාමත් දුර්වල ස්ථානගත කිරීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. ඉන් අනතුරුව ඉරුත් ගිම්ෂාන් ඒ වගේම නෙතුල එදිරිමාන්න දවා ගැනීමට සමත් වුණා සාන්ත ජෝසප් දඟපන්දු යවන්න. මේ අවසන් කඩුල්ලේ දැවියම් බලන්න පිත්ත සහ පාදය අතර විශාල හිදසක් තිබෙන. ඒ වගේම ඒ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් දුර්වල පාද චලනයක් තමයි අසංක අපිට පෙනෙන්න තිබුණේ ඉරුත්ගෙන්. ඉරුත් ගිම්ෂාන් අවසන් කඩුල් ලෙස දැවී ගියේ ලකුණු 18කට. ඉන්දුරටත් විශාල වගකීමක් තිබෙනවා සචින්. ඔහු සහයක් ලබා දිය යුතුයි කිත්මගේ ආක්‍රමණශීලීත්වය තවත් ඉදිරියට ගෙනියන්නට. නමුත් සදිෂ් ජයවර්ධන ජෝසප් කණ්ඩායමේ නායකයා ඔහු ඉතාම ආක්‍රමණශීලී පිටයක් සකස් කොට තිබෙන්නේ. පායින්න පෙදෙසින් ඔබට පෙනෙනවා ඇති. ඔහුට ලබාගත හැකි පන්දු රකින්නන් දෙදෙනාම යොදවා තිබෙනවා පිතිකරු ආසන්නයේ. පිතිකරුගේ පිටුපසින් පායින්නට පිටුපසින් ලබාගත හැකි පන්දු රකින්නන් දෙදෙනාම. ඒ වගේම අසංක තව විශේෂයක් තියෙනවා. සදිෂ් ජයවර්ධන පන්දු රකින්න ආසා ස්ථානය නැත්නම් කඩුළු රැකීමේ නිරත වන ස්ථානයත් තරමක් විශේෂයි. පිතිකරුවාගේ පාදය පසුපසට වෙන්නට තමයි ඔහු වැඩි බරක් තබාගෙන සිටින්නේ. ඔහු පන්දු යවන්නට ආරාධනා කරනවා මේ ඉලක්කයට පන්දු යවන්න. පිට ඉන්නට පන්දු යවන්නට එපා කියන දේ. ඉතින් ඊටම වැදගත්. නමුත් මේ පන්දු යවන්න ඊටම කපටි පන්දු යවන්නෙක්. ඔහු හෙමින්ම කෙලින් පන්දුවක් යවන්නට ඉඩ තිබෙනවා. අප දුටුව පෙර වරක් දැවී ගිය ආකාරය. මේ තමයි ඔබ ආක්‍රමණශීලී නොවුනහම ඔබට වෙන දේ. අපි උදෑසනත් කතා කළ ආනන්ද විද්‍යාලයේ තවත් ලකුණු කීපයක් රැස් කර තිබුණා නම් මේ පීඩනය ටිකක් අඩු වෙන්නට තිබුණා. මොකද ජෝසප් විද්‍යාලයට හිතෙන්නට තිබුණා ලකුණු ගියා වැඩි කියලා. නමුත් කිසිම පීඩනයක් නැහැ. තවත් ලකුණු 318ක් එහෙම් පිටින්ම තිබෙනවා උන්ට තරගය පාලනය කිරීමට. පන්දුවාරය අවසන්. ආනන්ද ලකුණු 59 කඩලු 4යි.
ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා වෙබ් අඩවියද papare.com මේ ගෙවුණු සති කිහිපය පුරාවටම ඔබට සජීව ලෙස තරඟ රැසක් අරගෙන ආවා. ඉතින් ඉදිරි සතියේදී ලැබෙන බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා තවත් තරඟයක් ඔබට සජීව ලෙස රැගෙන එන්නට අපි සූදානම් කොළඹ තර්ස්ටන් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. මේ තරඟය පැවැත්වෙන්නේ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර මේ ශ්‍රී ලංකා පාසා ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලබන දෙදින ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ටිය B කොටසේ තරඟයක් ලෙස තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ මාස 19 සහ 20 දෙදින පුරාට. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න ඒ තරඟයත් නරඹන්න. කාර්යබහුල මාස කිහිපයක් ඉදිරියට තිබෙන්නේ ක්‍රිකට් කැලෙන්ඩරයේ ඉතාම කාර්යබහුල කාල පරිච්ඡේදය පාසල් ක්‍රිකට් නම් මාර්තු අප්‍රේල් ඉතාම හොඳ ඩ්‍රයිව් කිරීමක්. නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. ඉක්මන් ලකුණකට උත්සාහය නමුත් නැවත පන්දුව බහර දෙද්දී ආරක්ෂිතයි. සමහර විට දැවියාමක් වන්නට ඉඩ තිබුණා. හොඳ ලබා දීමක් සිදු වුණා නම්. අපි බලමු අසංක නැවතත් එහි පුනරූපණය. තාමත් දක්ෂ පන්දු රැක ගැනීමක් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාගේ. මම ලකුණ ලබා ගන්නවා. ඔවුන් දෙදෙනා. හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව නතර වුණා. ඉතින් ලකුණු දෙකකට අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ ඉතාමත් වැදගත්. ආනන්ද කණ්ඩායම සෙමින් ඔවුන්ගේ ලකුණු පුවරුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරන විශේෂයෙන් කිත්මගේ අවතීර්ණ වීමත් සමගම එය ඉතාමත් හොඳින් සිදු වෙනවා. පන්දු 12ක තිය ලකුණු 8යි. යනුල හොඳින් පන්දුව ගුවනට මුසු කරමින් දඟ කැවීමකට උත්සාහ කරන ආකාරය. ඉතින් පෙර පන්දුවේ වගේ සමහර විට පිත්තේ ධාරයේ වැඩි ඉහළ නගින පන්දු වෙන්නට පුළුවන්. මේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙන්නේ සදීෂ් ඒ නිසාම වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් උදෑසන කිසිම බලවත් තර්ජනයක් තිබුණේ නැහැ පන්දියවන්නන්ගේ පැත්තෙන්. ආනන්ද විද්‍යාලය තමයි මේ පීඩනය ඔවුන් වෙතට පටවා ගත්තේ. කෙසේ වෙතත් 33 වෙනි පන්දුවාරයත් අවසන් වෙනවා. ලකුණු 61යි කඩලු 4යි. .33 overs completed. Anand 61 for 4. In a difficult situation, the Anandians will have to make sure that they try and capitalize on this partnership, because partnerships are the name of the game. We saw when St. Joseph's came on to bat, it was their partnerships that really pulled them towards the mammoth score of 376 runs. So they will want to make sure they try and pick up wickets as much as they possibly can. 4 wickets down currently, and also the pressure the Josephians have put on Ananda College through their fielding has had a massive say on how this game has progressed. Yeah, Sudarshan, I think St. Joseph's are applying enough pressure now, but it's good to see that once these two youngsters got together, Induvara and Kitma, they are showing some signs that they want to get on top of the bowlers. Good that couple of balls ago, Induvara using his feet to get to the pitch of the ball. So there are some signs that these two are looking to score runs. I think it's very important, it's vital. When you have 300 runs on the board and you're chasing a mammoth score, you need to think positively. You can't go into a shell and give St. Joseph's. That's another indication. Up and over mid-wicket for another boundary. So these are good signs for Ananda. Yeah, just to add on to what you mentioned, it was, I think Anand are in this position because they were a little too defensive. They got themselves inside a hole, didn't have that intention of rotating the strike and trying to get the scoreboard ticking. That pressure really
got to them. But like you mentioned, these two are slowly but surely getting that confidence. They played themselves in 15 and 17 deliveries respectively for Indore and Ketma. They are looking at dictating terms. 34 completed, Ananda 66 for 4. Back on the point that we were discussing, Sudarshan, I think the Ananda batters have failed to put the bad balls away. There is Tilan Ramana giving some instruction from the boundary line. There were enough loose balls that were given by even the faster bowlers at the start this morning, and they just could not put them away, really. That's where the downfall was. That previous over, that was a good delivery that he went over mid-wicket with the spin. That's a quite safe shot against the off-spinner ball turning in, get your front pad to cover the line and go over the top. That's a safe shot. That's not a bad ball. But like you mentioned, 34 overs, just the 8 boundaries in this innings. We had truckload of boundaries yesterday when Josephines were batting. He said again it was the intent, isn't it? The Josephines came out with a very positive intent. Kind of did have, they had a target of wanting to try and declare at that 70 over mark. They wanted to try and get as many runs as they possibly can, which is why they raced to 376. All the batters playing positively, and like you said, whenever there was a bad ball on offer, they pounced on it. Round the wicket, Gagan. Yeah, 70 overs. Josephines had 36 fours and 9 sixes. So that's 45. Every half an over, they've scored a boundary. For 34 overs, Anand have scored 8 boundaries. Fours, that is. There is not a single 6 yet. Yes, absolutely, because Josephines consistently went at around 5 runs and over, and good bounce, well left. Well, speaking about the boundaries that they scored, it was their intent when it came to running as well. They were rotating the strike beautifully, which transferred the pressure back onto the bowlers, and there were few more bad deliveries from the Anandians due to the fact that the batters were milking them for runs. They were trying extra hard. Yeah, the point was that this is a fast ground here at Dali Road, so every time when they were scoring boundaries, Anand were looking to protect the boundaries. So there were enough boundary riders that created gaps. And then St. Joseph's had the opportunity to weigh their shots and look for singles. There were enough angles to work on. Here, all the fielders are pretty much in a single saving position. So even if you drop the ball with dead weight, there is not a lot of opportunity to cross over to the other end. Yes, and kudos to the Josephines. They backed their captain, they backed their bowlers. Most of them inside the circle, like Kamini mentioned, blocking that single, and they've thrown themselves around. There haven't been many freebies given. That one was close. Luckily for the batter, it didn't get the elevation the Josephines were looking at. 67 for 4. Now the onus is on Ananda College to try and save this game, because they are staring down the barrel. Because if the Josephines get a couple more wickets before lunch, they'll be in a lot of trouble. Yeah, that's the other side of the coin. You haven't scored enough runs, so suddenly when you start losing wickets, you're in all sorts.
It is the 35th over, 67 for 4. So it's exactly 10 minutes to go for lunch. Josephians have maintained a good over rate as well. There were 3 overs yesterday. So the cutoff mark is around 35 overs, even with 12 overs of fast bowling today. They've been able to stick to the over rate that is required. And also because the ball has not been flying around, so it's been pretty much around the square. Absolutely, and also largely this brilliant over 8 can be credited to this young man who's currently bowling, Lahiru Amarasekara. He's run through his overs, gets through his over in very, very quick succession. Not a massive run up, very easy on the eye. Doesn't waste a lot of time, Amarasekara. And he's had his reward 2 for 24 after 8.3 overs. There was an opportunity and Indura has taken it, pitching outside the leg stump. Both fielders behind square on the leg side are in catching positions. So there are about 10 acres there at the square leg area. You're only allowed to have 2 fielders behind square. That was the ball before that. There's a deep square leg. He's in front of the umpire. And you can see Jayawardena is standing outside the leg stump. So most of the balls are pitching outside the leg stump. So there is no risk in playing the sweep shot. You get hit, even if you get hit on the pad, the impact will be outside the stumps, outside the leg stump. There's another opportunity. Didn't get behind it to work the ball just from one spot. Only the hands. 69 for 4. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So Anandians resumed this morning, Sudarshana. 2 for no loss, so 67 runs been added. Again, a juicy half volley, not a lot of feet. Our director producer Varuna Galkanda liked the number 69. His favorite number. Every time when the batting team gets to 69, he says he feels lucky. Well, I don't think it hasn't been lucky for a lot of us, despite it being quite lucky for Galkanda. Has taken out an emblem that was on his cap. Now the color of the cap is visible, not the emblem on it, which he sported very proudly. Mudita Disanayaka to continue from the pavilion end in his 10th over.
Yeah, just conceded. Well, he has conceded 7 runs off his 9 overs so far. So very economical. We're talking about 69, Gamini. It's coincidentally is the number of one of the most famous cricketing talents to emerge from St. Joseph's. Yeah. Angelo Matthews. 69 is his number. Talking about numbers, Sudarshana, your alma mater celebrating 151st anniversary today, I believe. Trinity College. Yes, absolutely. It was a big year last year. 150 celebrations where so many things happened around Trinity College. 151st anniversary today. Humbly proud of the tradition of that institution, which continues to serve the country proudly, producing young men to serve the nation. I'm sure there'll be plenty celebrations up in the hills today. The Papare.com bringing you live action from right around the country. So many sporting events, so many schools, cricket games. These pictures coming to you live from Dali Road, Maradana. We were at Mount Lavinia just a couple of days ago, and we'll be in Colombo 7 in a couple of days. Thurston versus St. Peter's College, the next venue. Did you submit the report? Not yet. When is the big match? Lahiru, right arm off spin. So far has been the most successful bowler, 2 for 26. He was one spinner who has been able to get some bite off the surface. Loopier delivery, Jesus Christ, is me, that good batter would have taken that onto the Dali Road with bit of feet. So much a height on that one. Yes, could have even cleared those Indian wheelers blocking the road, isn't it? This is the intent that we were speaking about earlier. It was important that they have good intent in wanting to try and clear. That is a great catch. That is a cracker of a catch. At the stroke of lunch, Ananda College lost their 5th wicket thanks to a magnificent reflex catch. Trouble, trouble, trouble. Take a look at this one. Again, a loopier delivery, playing a bit too early, and have a look at that. Just like plucking a mango out of a tree. Beautiful, just beautiful. And that leg umpire also was taken up with that catch, showing the motion Kitmal Sidmal. He goes straight to lunch. Dining Hall, his stay in the first innings is done 70 for 5. Ananda now in trouble, a lot of trouble. They are happy, Josephians. This session, they have picked up 5 wickets for 68 runs. They resumed 2 for no loss yesterday, the Anandians. They went into a bit of a shell, and now they have started losing wickets, and they are in all sorts. That was a great catch. This has been another area where Josephians were right on top in this match. Sudarshan, the fielding,
The first wicket was also thanks to a great catch. And just a minute away from lunch. That was a great catch at silly mid-on by Abhishek. So Lahiru picks up his third wicket. As you can see, a dismal looking scoreboard for the Anandians. Yes, most of the batsmen except for Ashish, who was out for naught. Viduna got a start, 14 runs, good catch by Naren off the bowling of Gagan. Nethul and Neeraj both getting some starts, playing themselves in, only getting to 14 and 18 respectively. And then just before lunch, Lahiru picking up the wicket of Kitma through a terrific catch by Abhishek, as the Anandians fold for 70 for 5. Yeah, Lahiru, who opened the bowling yesterday, 3 for 26, the most successful bowler. Gagan picking up a wicket, and so was Mudita, the two opening bowlers, or the new ball bowlers, I should say. Hiran and Yenula. Hiran just won over. Yenula has played his part, economical figures for him. Ananda losing wickets at regular intervals, 2, 29, 48, 53 and 70. So there is not a lot to speak about a partnership, and that's why they are 70 for 5. Again, this session has been a dominant performance by the Josephians. This was the first wicket, brilliant take in the slip cordon. Ananda College, again, like we have been harping on, were guilty of not being positive in their batting effort. They bogged down. That was coming for a long time, isn't it? A couple of deliveries, he tried that just before he got out to that shot. There are very few boundaries in the session, and that went straight on with the arm. Batter couldn't cover the line as well as he expected that to turn. And then the very next ball had enough contact to clear the fielder at mid-on. Caught behind, that one spun for Lahiru. That was the fourth wicket. And this was the last act of the first session. Brilliantly caught off the bowling of Lahiru. Match summary so far. Josephians winning the toss and opting to bat first. Put on a mammoth score of 376 for 5 declared yesterday. Ananda commencing with their overnight score of 2 for none. Have lost 5 wickets in this first session of the second day, putting up 68 runs in pursuit of 376. They still trail by 306 runs. So trouble brewing for Ananda College, and we'll want to make sure that they try and consolidate their position in the next couple of sessions to come. Sessions, the first 4 have been dominated by the Blues. St. Joseph's College really dominant and have won all 4 sessions so far. We'll take a quick commercial break, and we'll break for lunch. And don't go anywhere, because when we come back, we will be back with the second session of this traditional encounter between St. Joseph's College and Ananda College.
මගේ පළවෙනි ඉස්කෝලේ මොනරාගල රාජකීය ජාතික පාසල. ඉතින් මට අයියා කෙනෙක් ඉන්නවා. අයියා තමයි මුලින්ම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ අයියා ක්‍රිකට් ගායාගේ මැචස් බලන්න ගිහිල්ලා මගේ ෆැමිලි ඔක්කොම යනවා. ඒ ගිහිල්ලා තමයි ඒ සර් මටත් කතා කරේ මැච් ක්‍රිකට් වල එන්නේ කියලා. මුලින්ම ග්‍රේඩ් 4 වලදී එතකොට මට සොෆ්ට් බෝල් එක තමයි මුලින්ම දුන්නේ. ඒ සොෆ්ට් බෝල් එකේ නිකන් සෙල්ලම් කරනවා දැකලා හાર્ඩ් බෝල් එකට ප්‍රැක්ටිස් එන්න කිව්වා. ඒ ප්‍රැක්ටිස් කරලා ග්‍රේඩ් 4 වලදී තමයි මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒ ඉස්කෝලේ අන්ඩර් 13, 15, 17, 19 ඒ ඔක්කොම ගහලා ග්‍රේඩ් 11 වලදී තමයි මම ලුම්බි කොළඹට එන්නේ. ඒෙහිදී මම අන්ඩර් 13 පළවෙනි අවුරුද්දේ කැප්ටන් කරනවා. ෆාස්ට් බෝලර්, ඕපන් බැට්ස්මන්. ඒ විදිහට තමයි අන්ඩර් 13 පටන් ගත්තේ. අන්ඩර් 13 පළවෙනි මැච් 6ට මම ලකුණු 400ක් ගහන පළවෙනි අවුරුද්දේ. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි අවුරුද්දේත් අන්ඩර් 13 එකේ මැච් 7ට ලකුණු 670ක් ගහනවා 202ක් ගහනවා. ඊට පස්සේ අන්ඩර් 15 වලදී පළවෙනි මැච් 6ට මම 500ක් ගහනවා. ඒ ගහලා ඒත් ඒ අවුරුද්දේ කැප්ටන් ෆාස්ට් බෝලර්. ඒ විදිහට ප්ලේ කළා ඩෙල්සන් මෙන්ඩිස් චැලෙන්ජ් ට්‍රෝෆි එක තියෙනවා 2019 කොළඹ ගහන ලොකු ටූර්නමන්ට් එකක්. ඒකට ඉන්වයිට් එකක් ආවා මොනරාගලින් ටීම් එකක් එන්න කියලා. ඒකට ගිහලා ප්ලේ කරද්දි ඒකේ මම තමයි මෑන් ඔෆ් ද සීරීස් රනර් අප්. ඒක තමයි මම ඒ ඉයර් එකේ ඇචීව් කරපු ලොකුම දේ. ඉතින් ඒ ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එක අන්ඩර් 17 ටූර්නමන්ට් එකට එනවා ස්කූල්. ඒකෙදිත් මම ලකුණු 470ක් ගහනවා මැච් 4ට. ඒක ලොකුවට ක්‍රිකට් එකක් අදින්නේ මැටින් එකේ ගහන්නේ ඩිවිෂන් 3 එකක්. එතකොට අන්ඩර් 17 එකේ පළවෙනි ඉයර් එකේ මම ලකුණු 500ක් ගහනවා. ඒ ගහපු හැම එකෙම ගහපු ඒ මැචස් ගොඩක් කෝචස්ලා දැක්කා. ඒ දැකලා මට වෙනත් ඉස්කෝලවලට කතා කරා. ඒත් මම කලින් හිටපු ඉස්කෝලේ ප්‍රින්සිපල් මට ඒකට යන්න දුන්නේ නැහැ මුලින්ම. ඒ නිසා මම ග්‍රේඩ් 11 වෙනකන් ඒ මොනරාගල රොයල් එකේ ක්‍රිකට් එක ගැහුවා. ඒ ඉන්න කට්ටියත් එක්ක ලොකු ක්‍රිකට් එකක් නැහැ. මැටින් එකේ ක්‍රිකට් ගැහුවා ඩිවිෂන් 3 එක. මගේ පළවෙනි කෝච් තමයි නිලන්ත ජයසිංහ. ඒ සර් තමයි මට එතනට එන්න කියලා ආරාධනා කරේ රොයල් එකේ ක්‍රිකට් ගහන්න කියලා. එහෙම තමයි ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ. ඒකට අන්ඩර් 19 පළවෙනි අවුරුද්දේත් මම ලකුණු 531ක් ගහන මැච් 6ට 2 ඩේ වල. ඒත් එක CEO දෙයක් ගහනවා. ඒ ඉතින් ඒ ටැලන්ට් එකත් එක්ක අන්ඩර් 15 ප්‍රොවින්ෂියල් දිස්ත්‍රික් දෙකම ගැහුවා. ඒත් එක්කම අන්ඩර් 19 දෙවෙනි අවුරුද්දේත් මම මැච් 5ට ලකුණු 670ක් ගහනවා. ඒත් අම්බලන්ගොඩ තේරපුත් ඉස්කෝලේට 230ක් ගහනවා. අන්න ඒ ඉනිං එක තමයි මම වෙනස් කරේ. මම ඒ ගහපු ඉනිං එක බෝල 2 ඩේ මැච් එක බෝල 219ට මම 230ක් ගහනවා. ඒ ඉනිං එක බලන්න ඇවිල්ලා හිටියා හංවැල්ල රාජසිංහේ ඉස්කෝලේ කෝච් ලීලාස් සර්. එයා එතකොට එයා කතා කරා රත්නපුර ඇලෝසියස් ස්කූල් එකේ කෝච් කෙනෙක් හිටියා. ඒ ඉස්කෝලත් එක තමයි අපේ රොයල් එකේ මැච් ඔක්කොම වදින්නේ. එතකොට ඒ සර්ලා මාව දකිනවා මේ ප්ලේයර් හොඳයි. මම බැට් කරන දී දැකලා ඒ දැකලා තමයි වෙන ඉස්කෝලේකට දාන්න ලොකු try එකක් දුන්නා. ඒ දීලා අන්තිමට මම 2019 දී මට කොළඹට ආරාධනාවක් හම්බුණා ලුම්බිනි විද්‍යාලයට එන්න කියලා දිනේෂ් වීරසිංහ සර්. සර් මුලින්ම කතා කරා මාව බලන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ මම මහරගම ඉන්ඩෝ එකේ පළවෙනි ප්‍රැක්ටිස් එකට ගියේ. එතනදී සර් මම බෝල 10ක් 15ක් ගහනකොටම සර් කෝවා නවත්තන්න ඔයා හොඳයි. අනිවාර්යෙන් ලුම්බිනිකට ගන්නවා කියලා. මොනරාගලේ පටන් ගත්ත තැනින් මොන්රාල් ක්‍රිකට් එක ඉවර වෙන්නේ ග්‍රේඩ් 11 වලදී. එතකොට මම කොහොම හරි ග්‍රේඩ් 2019 මට මතක තියෙනවා 2019 මම කොළඹ ස්කූල් එකකට එන්න මට ඉන්වයිට් එකක් හම්බුණා දිනේෂ් වීරසිංහ සර්. ඒක දැකලා තමයි මම කොළඹට එන්නේ 2019. ඒත් මම කොළඹට ඇවිල්ලා ලුම්බිනිකට ඇතුළත් වෙන්න කලින් මට අන්ඩර් 23 ඉමේජින් එක ගහන්න දුන්න දිනේෂ් සර්. සර් මාව නුගේගොඩ ටීම් එක තමයි කෝච් කරේ. එතකොට ඒ සර් මට 23 ගහන්න දුන්නා. ඒත් මම ටර්ෆ් ගහපු පළවෙනි ටූර්නමන්ට් එක ටර්ෆ් විකට් එක. ඒකෙත් මම මැච් 5ට ලකුණු 280ක් ගහලා ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ අන්තිම 3 දෙනාගේ වැඩිම ලකුණු හිටියා. ඒතකොට ඒකේ එක ප්ලේ කරා වනිදු අසරංග අයියා විස්ක ෆර්නැන්ඩෝ ඒකට කමිදු මෙන්ඩිස් ඒ අයියලා ඔක්කොම ගහලා ඒ කට්ටියත් එක්ක මම ෆයිට් කළා. මම අන්තිමට 3 වෙනියා වෙලා වැඩිම ලකුණු 3 වෙනියා වෙලා නැවතුණා 50 දෙකක් එක්ක. මම ගහපු පළවෙනි ටූර්නමන්ට් එක ටර්ෆ් ටූර්නමන්ට් එක. ඒත් එක්ක මම ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ වුණත් එක්කම ලුම්බිනි එකට ඇතුළත් වුණා. ඊට පස්සේ ලුම්බිනි පළවෙනි අවුරුද්දේ මැච් 5ක් ගැහුවා. ඒක නම් වැඩි ලකුණු 140 ගාණක් ගැහුවේ. ඒත් එක්කම 23 එකේ වෙලා ලුම්බිනි එකට ඇවිල්ලා පළවෙනි අවුරුද්දේ ලකුණු 140 ගාණක් ගහන මැච් 5ට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවුරුද්දේ මට කතා කරනවා ලුම්බිනි එකෙන් කැප්ටන් කරන්න මම දෙවෙනි අවුරුද්දේ. එතකොට මම අන්ඩර් 19 ශ්‍රී ලංකාව ගහලා ඇවිල්ලා තමයි මම ලුම්බිනි කැප්ටන් කරේ. මම පළවෙනි අවුරුද්දේ ලුම්බිනි මැච් 5ට ලකුණු 140 ගාණක් ගහන්නේ. ඊට පස්සේ මට කතා කරනවා ප්‍රොවින්ෂියල් ට්‍රයල් මැච් එකකට එන්න කියලා. මේ මැච් එකේදී මම ලකුණු 51ක් ගහලාදී මාව ඩික්ලයිර් කරලා එළියට ගන්නවා. එතනින් මට අන්ඩර් 19 ප්‍රොවින්ෂියල් එකට සුපර් ප්‍රොවින්ෂියල් එකට ගන්න හම්බුණා. මම කොළඹ සවුත් ටීම් එකට ගැහුවේ. ඒ ගහලා ඒකෙත් පර්ෆෝම් කළා. අන්ඩර් 19 ස්කොඩ් එකට පළවෙනි ටූර් එකට මාව ගත්තේ නැහැ. බංග්ලාදේශ් ටූර් එක. ඒකේ මම හිටියේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම
සර් එකතු වෙලා මම දිනේෂ් සර් එකතු වෙලා ලුම්බිනි එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන හිටියා මට කොහෙලා හරි ටුවර් එකකට කතා කරයි කියලා. ඊට පස්සේ මම අන්ඩර් 19 මුලින්ම ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකට ආවම මට කතා කරා කෙත්තාරාමයට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න කියලා. ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකට කලින්. ඒතකොට බංග්ලාදේශ සීරීස් එක යනවා. ඒ යද්දි මට ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් කතා කරා මම ඒ ප්‍රැක්ටිස් එකේ ටච් එකේ ඉන්නකොට තමයි මට එකපාරම කෝල් අප් කරා ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකට එන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එක ගහලා ඒෂියා කප් එකයි අන්ඩර් 19 වර්ල්ඩ් කප් එකයි මේ ටිකම ගැව්වා. එතනට එන්න ගොඩක් උදව් කරේ දිනේෂ් වීරසිංහ සර් මතක් කරන්න ඕනේ. සර් තමයි මම මෙතනට කොළඹට ගෙනල්ලා මාව ඒ තැනට යන්න උදව් කරේ දිනේෂ් සර් තමයි. මම විකට් කීප් කරන්න පටන් ගත්තේ මම මොනරාගල රොයල් එකේ ඉන්නකොට පාස් බෝල විදියටත් ගහනවා. ඒ කට්ටිය ගොඩක් අඩුයි ප්ලේ කරන්න. සමහරවිට මැච් එකක් ගහන 11ක් හොයාගන්නත් හරි අමාරුයි. එතකොට සමහරවිට මම විකට් කීප් කරලා බෝලුත් කරලා බැටුත් කරනවා. එහෙම මම එහෙදි විකට් කීප් කරලා තිබ්බා. අන්ඩර් 17 19 මැච් වගේකුත් විකට් කීප් කරා. එතකොට මම අන්ඩර් 19 ශ්‍රී ලංකා එකේ ඉද්දි ඒෂියා කප් එකට ගියාට පස්සේ මේ අර සදීෂ් ජයවර්ධනගේ ඇඟිල්ල මොකක්ද වුණා ඇඟිල්ල කැඩුණා. එතකොට අපේ හිටියේ එක විකට් කීපර් අංජල බණ්ඩාර විතරයි. දැන් වර්ල්ඩ් කප් එකටත් එහෙම ගියා. මට මැනේජර් කෝල් කරලා ඇහුවා විකට් කීප් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මං කිව්වා සර් මං කරලා තියෙනවා. කොහොකටද ප්‍රැක්ටිස් කරන් ඉන්නේ කිව්වා. ඊපස්සේ මම වර්ල්ඩ් කප් එකට ගිහිල්ලා ප්‍රැක්ටිස් දවස් 4-5ක් විකට් කීප් කරලා හිටියේ. ප්‍රැක්ටිස් හොඳට කරා උපුල් චන්දන සර් එක්ක එකතු වෙලා. ඊට පස්සේ මට පළවෙනි මම හිතුවේ නෑ මම ස්කොට්ලන්ඩ් මැච් එක ගහන නෙමෙයි හිටියේ. ඊට පස්සේ උදේ බලද්දී අංජල බණ්ඩාර හිටපු විකට් කීපර් කොවිඩ් පොසිටිව් වෙන්න රිපෝට් හොඳ නැහැ. එතකොට මට ඉතින් එකපාරම කිව්වා මේ හෙට මැච් එක මම ගහනවා විකට් කීප් කරලා කියලා. මම අර ප්‍රැක්ටිස් කරලා හිටපු හින්දා මට විකට් කීප් කරන්න හම්බුණා. හැබැයි මම මේ මැච් එකේ විකට් කීප් කරලා ගිහිල්ලා මැච් එක ලකුණු 85ක් ගහලා මැච් එකක් දිනවනවා. මුලින්ම මම 2019 තමයි කොළඹට ආවේ. හැබැයි මම ලුම්බිනි එකට ඇතුළත් වුණේ 2020 දී. ඒතර මම පළවෙනි අවුරුද්දේ මමට ටර්ෆ් ඒතකොට මම අර 20 ටූර්නමන්ට් එක ගහලා තමයි මම ලුම්බිනි එකට ඇවිල්ලා ප්ලේ කරේ. ඒතකොට මම පළවෙනි අවුරුද්දේ මැච් වල මට වැඩි පර්ෆෝම් කරන්න ඕන 1.41ක් ගැහුවා. එච්චරයි. ඊට පස්සේ මම අන්ඩර් 19 ශ්‍රී ලංකා ගහලා ඒ ඇවිල්ලා මම ලුම්බිනි එකට දෙවෙනි අවුරුද්දේ ගහනවා. මම දෙවෙනි අවුරුද්දේ ඇවිල්ලා මැච් පහට 220ක් ගැහුවා. ඒතකොට මම ශ්‍රී ලංකා ගහලා ඇවිල්ලා තමයි මම මෙතන ලුම්බිනි දෙවෙනි මම ලුම්බිනියට ක්‍රීඩා කරන්න අවුරුදු 2යි. ඒ දෙවෙනි අවුරුද්දේ මම C එකක් ගහනවා 25 පතනෙට මැච් දිනන C එකක් ගහනවා. ඒ ඉතින් අර ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ මම ඩිවිෂන් 1 ගහපු පළවෙනි ටූර්නමන්ට් එක තමයි ලුම්බිනි විද්‍යාලේ ගහන්නේ. ලුම්බිනි මම ක්‍රීඩා කරන අවුරුදු 2යි. ඒතකොට ඉතින් ඩිවිෂන් 3 එකක් ගහලා ඇවිල්ලා ඩිවිෂන් 1 එකක් ගහනවා කියන්නේ ලොකු දෙයක්. ඉතින් ලොකු වෙනසක් මට තේරෙනවා. මාර ක්‍රිකට් එක ගොඩක් ටෆ්. ඒතර හැබැයි මට දෙවෙනි අවුරුද්දේ ලේසි වුණා. මොකද මම අන්ඩර් 19 ගහලා ඇවිල්ලා තමයි මම දෙවෙනි අවුරුද්දේ මේ ලුම්බිනියට සෙල්ලම් කරන්නේ. ඒතකොට මට මගේ ටීම් එක හැන්ඩල් මම කැප්ටන් කරා දෙවෙනි අවුරුද්දේ ලුම්බිනි එකේ. මම ටීම් එක හැන්ඩල් කරගන්න විදිහ හැමදේම අරගෙන ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මගේ පොඩි කාලේ කියන්නේ මම අන්ඩර් 19 ශ්‍රී ලංකාවකයක් තියනවා කියලාත් මම දන්නේ නැහැ මම මුලින්ම ක්‍රිකට් පටන් ගද්දි. ඒතර මම අන්ඩර් 13 ගහලා අන්ඩර් 15 ගහලා මම අර නෙල්සන් මෙන්ඩිස් චැලෙන්ජ් ට්‍රොෆි එක ගහලා මම ඒකේ මෑන් ඔෆ් ද සීරීස් වුණාට පස්සේ තමයි තේරුනේ මටත් දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මට ඒතර මට කට්ටියකින් ලොකු අයගෙන් අහලා මම දැනගත්තා මෙහෙම අන්ඩර් 19 එකක් මට ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න එතනින් තමයි ආවේ පොඩ්ඩක් ටාගට් එකක් අන්ඩර් 19 ශ්‍රී ලංකාවක් ගහන්න ආසාවක්. ඉතින් එදා ඉඳන් එතනට ගොඩක් මහන්සි වුණා. මේ මහන්සි වෙලා තමයි ඒ ක්‍රිකට් එකත් එක්ක බලලා කොළඹට ඇවිල්ලා ඒ කොළඹින් ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඉමජින් එකක් ගහලා ප්‍රොවින්ෂියල් එකක් ගහලා ඒ හැමදේම ගොඩක් ඉගෙනගෙන තමයි මෙතනට ආයේ. ඉතින් ඒ අර පොඩි තැනක් ඉඳලා මෙතනට එද්දි ගොඩාක් දේවල් වෙනස් වුණා. ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. එතකොට මම මුලින්ම බංග්ලාදේශ් ටුවර් එකේ හිටියේ නැහැ. එතකොට මට අන්ඩර් 19 කෝච් කරේ අවිස්ක ගුණවර්ධන සර් හෙඩ් කෝච් මහේල සර් ආව වර්ල්ඩ් කප් එකේදී කන්සල්ටන්ට් විදිහට. ඒතර මාව ධම්මික සුදර්ශන සර් මට මතකයි කෙත්තාරාමයට මට එන්න කියලා මගේ බැටින් එයා හැදුවා වෙනම. ඒතර බංග්ලාදේශ් ටුවර් එක යනවා මම හිටියේ නැහැ ස්ක්වොඩ් එකේ. ඉතින් මම එතනට ඇවිල්ලා මට කොහොම හරි මම එතන ප්‍රැක්ටිස් එක කරන් ඉද්දි NCC ඉන්ඩෝ එකේට ආවා අවිස්ක ගුණවර්ධන සර් බංග්ලාදේශ් ටුවර් එක ඉවරලා අරකින් ෆේල් වෙච්ච ප්ලේස්ලා 4ක් ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඒතර තව ප්ලේස්ලා 4ක් ඇඩ් වෙන්න ඕනේ ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකට. ඉතින් එතන බලන්න ඇවිල්ලා හිටියේ මම එතනදී මම ලෑස්තිලා හිටියා කොහොම හරි මම චැලෙන්ජ් එක ගන්න. ඉතින් මම අවිස්ක සර් ආපු වෙලාවේ මම හොඳට බැට් කරා. සර් මාව පික් කරා ඉතින් ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එක. එහෙම තමයි මම එතනට පික් වුණේ ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකට. ඊට පස්සේ ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකට ඇවිල්ලා මම මැච් පහෙන් අන්තිම මැච් එක ගහන මම ඒකේ ලකුණු 24යි ගහන්නේ. ඊට පස්සේ මම හොඳට ෆීල් කරනවා මැච් එකේ මම කොහොම ඊට පස්සේ මම ඒෂියා කප් එකට සිලෙක්ට් වෙනවා. ඒෂියා කප් එකේ මම එක මැච් එකක් මම ප්ලේ කරේ නෑ. හැබැයි 12th මෑන් ඉඳලා ගොඩක් හැම මැච් එකකම ෆීල්ඩින් කරන්න ගියා. ඉතින් ඒ සර්ලත් එක්ක අවිස්ක සර් උපුල් චන්දන සර් එතකොට ට්‍රේනර්ස්ලා හැමෝත් එක්කම වැඩ කරද්දී ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. මොකද ඔය ඔක්කොමලා ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෝචස්ලා. ඉතින් ඒ ඉගෙන ගත්ත දේවල්ම මම වර්ල්ඩ් කප් එකට තරන් ගියා. මට කොයි වෙලාවම හරි මට chance එකක් හම්බුණොත්
මම මගේ උපරිම දෙන්න. ඉතින් මම අන්තිමට මගේ වාසනාවට දන්න ඒ ප්ලේ එකේ වාසනාවට මම කොහොමද ස්කොට්ලන්ඩ් මැච් එක ගහනවා. ඉතින් ඒක ගහලා විකට් කීප් කරලා ගහලා මම ලකුණු 85ක් ගහලා පරදින්න ගිහපු මැච් එක බේරනවා. ඉතින් එතනින් මම ඒ වර්ල්ඩ් කප් එකේ මැච් 4ක් ගහනවා. ඉතින් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඉතින් ටික ටික මැනේජ් කරලා මම හොඳට ලෑස්තිලා හිටියා. ඉතින් මට ඒක ලොකු ඔපචුනිටි එකක් වුණා එතනට. පළවෙනිම කියන්න ඕනේ දුනිත් වෙල්ලා කියන්නේ ඉතින් මම දැකපු හොඳ කැප්ටන් කෙනෙක්. ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකේ ඉඳන් මම එයා මට කිව්වේ ඔයාලට දැන් chance එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඔයාලා ලෑස්තිලා ඉන්න ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් හැම උපරිම දෙන්න. මොකද මේ අපි රිප්‍රසන්ට් මගේ රටනේ. ඉතින් මම රටට ක්‍රීඩා කරද්දී අනිවාර්යෙන් අපිට දෙන්න පුළුවන් උපරිම දෙන්න ඕනේ. ඉතින් වෙල්ලාගෙනුත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. එයා මැච් එක හැන්ඩල් කරන විදිහ, ප්ලේස්ලා මැනේජ් කරන විදිහ හැමදේම එයාගේ ගොඩක් හොඳයි. මම අන්ඩර් 19 ගහුව 2021 අන්තිම 2022 මුල. ඒතර මම ටුවර්ස් 3ක් ගියා ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකේ ඒෂියා කප් එක වර්ල්ඩ් කප් එක. ඉතින් වර්ල්ඩ් කප් එකට තිබ්බේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වල. ලංකාවට වඩා ගොඩක් වෙනස් කන්ඩිෂන් වල ගොඩක් හුළඟ තියෙනවා. ඉතින් ඒ රටවල් ක්‍රීඩා කරද්දී ඒකත් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒ හැමදේටම අපි ටීම් එකක් විදිහට ෆේස් කරා. අපි මුල් මැච් ටික ඔක්කොම දිනාගෙන අපි ක්වාටර් ෆයිනල් එකකන් ආවා ඇෆ්ගනිස්තාන් එක්ක. අන්තිමට හැම ටීම් එකක්ම හිතුවේ අපි ශ්‍රී ලංකාව මේ පාර ගහන කියලා. මොකද අපේ සයිඩ් එක ගොඩක් හොඳට කරා. මැච් ඔක්කොම හොඳට කරා. ඉතින් ඇෆ්ගනිස්තාන් මැච් එකේදී 130 ගානක් එයාලා ගහනවා. අපිට 136ක් මට මතක 135 ගහන තියෙ මැච් එක දිනන්න. ඉතින් අපේ අවාසනාව විදිහට රන් අවුට් 4ක් යනවා මැච් එකට. මමත් රන් අවුට්. ඒ රන් අවුට් 4 හින්දා තමයි අපි මැච් එක පරාද වුනේ මං හිතන්නේ. අන්තිම 130ක් ගහනවා අපි. ලකුණු 4යි ගහන තිබේ. බෝල දා ගොඩක් තිබ්බා. විකට්ස් 9ක් ගියා. අන්තිම විකට් එකත් රන් අවුට්. ඉතින් ඒක මාර කියන්න දෙයක් නැහැ. අපි අනිවාර්යයෙන් ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බ. කොහොම හරි ශ්‍රී ලංකාව මේ පාර කප් එකේ තව මැච් දෙකයි තිබ්බේ අපිට එතකොට. ඉතින් අපි රට පරාද වුණා කියවම ගොඩක් ටීම් එකේ ඔක්කොම ඇඬුවා. ගොඩක් කම දායක දරා ගන්න බැරි දෙයක්. කොහොම හරි ඊට පස්සේ සර්ලා ඉතින් අපි කොහොම හරි මෙහෙමයි තව මැච් දෙකක් තියෙනවා. අපි ගෲප් එකේ හොඳට ඉවර කරමු. එතනින් එහාට මේ ප්ලෑන් එකත් එක්ක අන්තිමට අපි සවුත් අප්‍රිකාට ගහලා ගෲප් එකේ පහෙන් නැවතුණා. මුලින්ම අන්ඩර් 23 එකට තමයි 2019 දිනේෂ් සර් එතකොට කෝච් කරේ නුගේගොඩ ටීම් එක. ඒතර මම එතනට ඇවිල්ලා අන්ඩර් 23 එක පළවෙනි අවුරුද්දේ ගහලා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්කම දිනේෂ් සර් මාරුණා ක්ලබ් එක ඒස් කැපිටල් වලට. ඒතර සර් තමයි මගේ කෝච් ලුම්බිනි එකේ හෙඩ් කෝච්. එයා ඉතින් ඒස් කැපිටල් එකදී මාවත් අරන් ගියා එතනට. මම පළවෙනි අවුරුද්දේ ගියාට පස්සේ ඒස් කැපිටල් එක මැච් එකක්වත් ප්ලේ කරේ නැහැ ප්‍රීමියර් එකේ. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්දේ අන්ඩර් 19 ශ්‍රී ලංකාව ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ඒස් කැපිටල් ක්‍රීඩා කරලා මම පළවෙනි අවුරුද්දේ වන් ඩේස් වලට වන් ඩේ මැච් 8ක් ඉවරනකොට මම ලකුණු 300ක් ගහනවා. පණේව 3ක් එක. අපේ ඒස් කැපිටල් ක්ලබ් එකේ හර්ෂ කුරේ එයා තමයි කෝච් ඇන්ඩ් ප්ලේයර් කැප්ටන්. එතකොට කන්සල්ට් විදිහට තමයි දිනේෂ් ආවේ ටීම් එකට. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි අවුරුද්දේ ඔෂද ෆර්නැන්ඩෝ අයියා ආවා, ලසිත් ක්‍රූස්පුල් අයියා ආවා, තංකොදාබරි අයියා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කට්ටිය ගොඩක් හොඳ ප්ලේයර්ස්ලා. ඒ කට්ටියගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මට යාළුත් එක්ක ප්ලේ කරන්න හම්බුණා මැච් ගොඩක්. ඊට පස්සේ 20 ක්ලබ් ටූර්නමන්ට් එකේදී අපි හොඳට කරගෙන එතකොට ඔෂද අයියා ක්‍රූස් අයියාලා කවුරුත් ඇවිල්ලා හිටියේ නැහැ අපේ ක්ලබ් එකට. පළවෙනි ටූර්නමන්ට් එක T20. අපි T20 වලත් හර්ෂ අයියාත් එක්ක එකතු වෙලා ගොඩක් හොඳට ප්ලේ කරන් ගියා. අන්තිමට කොහොම හරි අපිට පොයින්ට්ස් මදි වෙලා අපිට සෙමි ෆයිනල් යන්න බැරි වුණා. හැබැයි මැච් ඔක්කොම හොඳට කරා. ඊට පස්සේ අපි වන් ඩේ ටූර්නමන්ට් එකට ආවා පස්සේ ක්‍රූස් අයියා ආවා, ඔෂද අයියා ආවා. හැබැයි ඔෂද අයියාට ප්ලේ කරන්න හම්බුනේ සෙමි ෆයිනල් විතරයි. අපි අර පොඩි කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා වන් ඩේ එක කොහොම හරි සෙමි ෆයිනල් එකක් යනකම් ගෙනාවා. ඉතින් සමහර වෙලාවල් තිබ්බා අපේ විකට් කීපර් ෆේල් වෙච්ච වෙලාවල්. ඒතර ටීම් එක මැනේජ් කරගන්න විදිහක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට මම විකට් කීප් කළත් ඒ මැච් ටික ගෙහුවා වන් ඩේස් වල. එහෙම කළත් අපි ටීම් එක ගොඩක් බොන්ඩ් වෙලා පොඩි අයත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් හැමදේම එක්ක අපි සෙමි ෆයිනල් එකක් යනනම් ආවා. අන්තිමට සෙමි ෆයිනල් එක අපි පරාද වෙනවා ආමි ටීම් එකත් එක්ක. එහෙම තමයි ඒස් කැපිටල් මේ පාර ගොඩක් හොඳට ගත්තා. 3 ඩේ එකේ අපි ගොඩක් හොඳට කරලා ගෲප් එකේ 6ට ඉවර කරා. එහෙම තමයි. ග්‍රේඩ් 4 වලදී ක්‍රිකට් පටන් ගත්තට පස්සේ ආයෙ ක්‍රිකට් කරන් යනවත් එක්කම ග්‍රේඩ් 6 වලදී ආගේ ඇත්ලටික් වලට ගියා. ඇත්ලටික් වලදී ඇත්ලටික් කරා, වොලිබෝල් කරා, ස්විමින් කරා, ඉස්කෝලේ ක්‍රිකට් හිටියා. එතකොට ඇත්ලටික් වලදී මම 100 මීටර් 200 මීටර් දුර පැන්නා. මේ ඔක්කොම කරා. එතකොට මේ හැම එකකින්ම කොට්ටාස, කලාප, පළාත් මේ හැම එකක්ම දිනලා තියෙනවා. වොලිබෝල් වලත් DSI චැම්පියන්ෂිප්, කලාප, කොට්ටාස, පළාත් මේ හැම එකම සමස්ත ලංකාව වල ගොඩක් යන්න සමස්ත ලංකාව සිලෙක්ට් වෙලා තිබ්බා. යන්න ඕන නැහැ. ඒතකොට ක්‍රිකට් මැච් සෙට් වෙනවා ඒ දවස් වලට. එහෙම මිස් වෙලා තියෙනවා ඒවා. නැත්තම් මේ හැම එකක්ම දිනලා දෙන ස්කෝල් හවුස් මීට් වලදී ඇත්ලටික් කරොත් මම තමයි ස්කෝලේ හැම එකම චැම්පියන්.
ක්‍රිකට් ගත්තොත් ක්‍රිකට් කරද්දී ක්‍රිකට් එකට ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් ඇත්ලටික් කියනවා. මොකද මගේ ඇත්ලටික් තියනවා කියන්නේ ක්‍රිකට් ගහන්න හරි ලේසි. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් ගියොත් එහෙම ඇත්ලටික් වලට අදාළ දේවලුත් කරනවා. දුවනවා, මූව් වෙන හැමදේම කරනවා. ඉතින් වොලිබෝල් කරද්දී මේ ප්‍රැක්ටිස් දෙක හරියට මැනේජ් කරගෙන සර්ලත් එක්ක කතා කරලා, ඉස්කෝලත් එක්ක කතා කරලා, එයාලත් සපෝට් කරා. ඒවත් එක්කම ඒ ටික හරියට මැනේජ් කරගෙන පුළුවන් වුණා. මේ සර්ලා දුන්න සපෝට් එකත් එක්ක තමයි. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම හිතුවේ නෑ මට මේ අnder 19 ශ්‍රී ලංකා එකක් ගහන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ මැදදී මට හිතුණා කොහොම හරි පුළුවන් කියලා. මම මේ මහන්සි වෙලා අද ඇවිල්ලා තියෙන තැනකට මට ගොඩක් සතුටුයි. මොකද එතන ගොඩක් ඉන්න කට්ටිය උදව් කරා. මම මේ අචීව් කරපු දේවල් වලට මට ගොඩක් සතුටුයි. ඒ වගේම මම කොහොම හරි ඉමේජින් එකක් ගහලා ශ්‍රී ලංකා A ටීම් එකක් ගහලා එතකොට නැෂනල් සුපර් ලීග් එකක් ගහලා LPL වගේ හැම දෙයක්ම තියෙන ලීග් ලංකාවේ ගහන්න පුළුවන් ලීග් ඔක්කොම ගහලා කොහොම හරි ශ්‍රී ලංකා නැෂනල් ටීම් එකට ඇවිල්ලා රට වෙනුවෙන් කොහොම හරි වන් ඩේස් වල ලකුණු ගොඩක් ගහලා T20 ලකුණු ගොඩක් ගහලා මට රිප්‍රසන්ට් කරන්න හම්බ වෙන මේ ටෙස්ට් ද වන් ඩේ ද T20 ද ඒකේ මට ගොඩක් ලොකු දෙයක් කරන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව රටට. CC ගොඩ විසිය මේක ඉන්නේ මේකට තාලිගෙන හැමිල් ෆිල්ම් එකක් තියෙනවා රාක්ෂසන් කියලා එකක්. රාජස්ථාන් රොයල්ස් කැන්ඩි පරිප්පු සක්කා රොයල් එකේ හිටිය ප්‍රින්සිපල්. මම වොලිබෝල් මැච් එකකට ගිහිල්ලා මැච් එක කලින් ඉවරලා ගඟක නාන්න ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේට අවුවලා ගුටි කෑවා. මියුසික් සයන්ස් වැඩි ගන්න. T1 day T20. ODI වල වැඩිම ලකුණු T20 වල වැඩිම ලකුණු. IAS, WhatsApp, Instagram, mobile game, YouTube, Kohli, Jadeja, Sana, IPL, cover drive, armbar, English movies, rice, T-shirt. මුලින් මතක් කරන්න ඕනේ මගේ අම්මයි තාත්තයි මගේ ෆැමිලි එකේ අය. එයාලා ආදරේ මතක් කරනවා. එතකොට මගේ පළවෙනි පුහුණුකරු නිලන්ත ජයසිංහ සර්. සර් තමයි මට ක්‍රිකට් බැට් එක අල්ලන්නේදී ඕල අල්ලන්නේදී හැමදේම කියලා දුන්නේ. සර්වත් මම ගොඩක් ආදරේ මතක් කරනවා. එයාත් එක්කම මොනරාගල රාජකීය විද්‍යාලයේ හිටපු MIC සර් සහ විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෝ එතකොට විද්‍යාලයේ උගන්වපු හැම ගුරුවරයෙක්ටම ආදරේ මතක් කරනවා. ඒ වගේම මම ප්ලේ කරද්දී හිටපු දිස්ත්‍රික් කෝච් ප්‍රොවින්ෂියල් කෝච් එයාත් මම ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒත් එක්කම මට කොළඹට එන්න ගොඩක් උදව් කරා හංගල රාජසිංහ ස්කූල් එකේ හෙඩ් කෝච් ලිලාස් සර්, රත්නපුර LOCS ස්කූල් එකේ කෝච් උපුල් සර් සර්ලවත් මම ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම මම කොළඹට ආවට පස්සේ මට දිනේෂ් වීරසිංහ සර් ආදරෙන් මතක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම සර් තමයි මම මෙතෙන්ට එන ගොඩක් උදව් කරේ. එතකොට මේ ස්කූල් එකේ හිටපු ඇසිස්ටන්ට් කෝච්ලා MIC සර්ලා ඉස්කෝලේ විදුහල්පතිතුමා එයාත් මම ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒත් එක්කම මම දැන් ක්‍රීඩා කරන ක්ලබ් එකේ කෝච් හර්ෂ ගුරේ අයියා එතකොට දැන් ඉන්න ඒ ප්ලේයර්ස්ලා හැමෝම මම ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒත් එක්ක මට මේ වෙලාවේ කියන්න බැරි වෙච්ච අය ඉන්නවනම් ඒකටම සමාවෙලා ඒකට ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. තාත්තා තමයි දැන් මේ එක වසරේදී ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න පුතේ වාට ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා තාත්තා තමයි දැම්මේ. අකිලස ගාවට මුලින්ම ගියා. එයා දැන් කිව්වා මේවා කරන්න. කිසි තේරුමක් තිබ්බේ නැහැ ඇත්තටම කිව්වොත්. මේ ස්ටෙප් එකට ගියා. අවුරුදු 13න් පාල ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා වශයෙන් මම තෝරා තේරි පැත්තලා හිටියා. ඒක අකිලස මට කියලා දුන්නා මේමයි කරන්නේ නවීන් කැප්ටන්සි ගැන කියලා දුන්නේ අකිලස. නවීන් මේම කරන්න ටීම් එක කොහොමද එකට තියාගන්නේ ඒව ඔක්කොම. ඊට පස්සේ ක්‍රිකට් එක අnder පාලෙන් පාල කණ්ඩායමේ ඒකෙත් කණ්ඩායමේ නායකයා වශයෙන් මම තේරීපත්ලා හිටියා. සමන්ස මීරන්ස කට්ටියම උදව් කරා. මේ ඕපනර් කෙනෙක් විදියට ආවා පාලෙන් පාල කණ්ඩායමේ. මේ ඊට පස්සේ දාත කණ්ඩායමේ මම කැප්ටන් වශයෙන් තේරීපත් වෙලා ප්‍රදීප් සර් මාර උදව්වක් කරනවා. ප්‍රදීප් සර් මේ හැමදේම කට්ටියට මේ කියන්නේ උදව් කරන්නේ කොහොමද කණ්ඩායමේ මේ කියන්නේ කැප්ටන්සි එක ගැන කොහොම කියලා දුන්නේ ප්‍රදීප් සර්. මේ කතා බහ කරන්නේ කොහොමද ටීම් එකේ කොහොමද අසුරව ගන්නේ ටීම් එක උඩට ගෙනියන්නේ චැම්පියන්ෂිප් එකකට උදව් කරා මාරි දිට උදව් කරා මේ ප්‍රදීප් සර්.
ඒ කමිටි එකෙන් මම රගරු එකේකට දෙකම සෙල්ලම් කරන නිසා මාරි දිට සපෝට් කරා කමිටි එකෙන් ප්‍රින්සිපල්ස් විශේෂයෙන් ප්‍රින්සිපල්ස් නවින් මේක කරන්න ඔයාට මම උදව් කරනවා මේමයි කී උදව් කරේ ප්‍රින්සිපල්ස් හැමෝම මේ කමිටි එකෙන් මාන සපෝට් එකක් හම්බුණා මේ නවත්තන්න එපා ඉස්කෝල වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් උපරිම දේවල් කරන්න මේ ඒ නිසා මම උඩට ආවා ඔව් ඇත්තටම රගරු ක්‍රීඩා කරනවා ක්‍රිකටුයි දෙකම පටන් ගත්ත එක වසරේදී මේ තාත්තා තමයි ඒක ඔක්කොම දැම්මේ මේ එක දවසක් ඉරිදා එක දවසක මේ කියලා කිව්වා නවීන් මේ රග ප්‍රැක්ටිස් යන්න ඊට පස්සේ අවස එක්කන් ගියා ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් එහෙම තමයි තාත්තා එක්කන් ගියා දෙකටම අම්මත් උදව් කරා අම්මා තමයි තාමත් අම්මා පිටිපස්සෙන් කියනවා මේක නවත්තන්න එපා දෙකම කරන්න අභියෝග ජයගන්නේ කොහොමද පිටිපස්සේ අම්මයි අක්කයි මාරිද සපෝට් කරනවා මේ එහෙම තමයි මම රගරු ක්‍රීඩා කරන නිසා ඇත්තටම මාර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා හැම ස්පෝර්ට් එකටම මම ක්‍රිකට් එක්ස්පීරියන්ස් යොදා ගන්නවා රග වලින් ක්‍රිකට් ඒවා මම යොදා ගන්නවා මේ රග වලට ඒ මින්දා ටීම් වර්ක් දෙකම ටීම් වර්ක් ගේම් එකක් ටීම් එකක් විදිහට කොහොමද ජයග්‍රහණය කරා යන්නේ කොහොමද කියලා ඒ ස්පෝර්ට් දෙක මට උදව් වෙනවා මයිල ජයවර්ධනත් එක තමයි මම ක්‍රීඩා කරන්න ආස මට එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන්න ඕනේ අත් එක මම ආසයි රට වෙනුවෙන් උපරිම දෙයක් කරපු කෙනෙක්නේ ඒ හින්දා මට එයාගේ අත්දැකීම් කොහොමද ගේම් එක සෙල්ලම් කරන්නේ එම කියලා මං ආසයි අත් එක සෙල්ලම් කරන්න ජාත්‍යන්තර ඒකේදී මැක්ස්වෙල් එක කියන්නේ යා මැක්ස්වෙල් කියන්නේ මම බලන් ඉද්දි මාර ගටි ප්ලේ කෙනෙක් කියන්නේ කොහමද මැච් එක දිනන්නේ කොහමද යන්නේ ඒක මාර විදිහට මේවා කරන කෙනෙක් කට්ටියත් එක්ක ක්‍රිකට් කියන්නේ ඉතින් අර නිවිච්ච දේවල් නෙමෙයි ස්පෝර්ට් එකක් කරද්දි ඉන්න ඕනේ කඩිසරව ඉඳලා මම ආසයි එයාත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ඉස්කෝලේ උඩටම ගෙනියන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ඒ කියන්නේ චැම්පියන්ෂිප් එක අනිවාර්යෙන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අවුරුද්දේ ඉස්කෝලේ වෙනුවෙන් 19 පාල කණ්ඩායමේ උපරිම තැනට ගේන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව ටීම් එකක් වශයෙන් එකතු වෙලා මේ ඉසිපතන නාමයේ උඩටම ගේන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව ක්‍රිකට් ටීම් එකක් වශයෙන්. ඔව් ඇත්තටම මාතර මැච් එක මට මතකයි අවුරුදු 5න් පාල මේ ක්වාටර් ෆයිනල් එක මේ ඒකෙදි මම තමයි අන්තිම ඕවරේ දාන්න ගත්තේ මේ ලකුණු අන්තිම බෝල් ලකුණු දෙකක් ගන්න තිබ්බා. එයාගේ හොඳම බැට්ස්මන් වන් ඩවුන් බැට්ස්මන් කෙනෙක් ඔළුව කැක්කුමයි කියලා එළියට ගිහලා ලාස්ට් මෑන් විදියට ආවේ ඒ බැට්ස්මන්. ඒ බැට්ස්මන්ට මම තමයි බෝලේ දාලා මැච් එක දිනෙව්වේ. ඒ බෝලේ පැන්නුවා මම කොහොම හරි මට එදා මාර සතුටුයි ඉස්කෝලේ දිනන්න ලැබිච්ච එක. ඔව් ඇත්තටම මේ රග මැච් එකට පස්සේ ක්‍රිකට් මැච් එකක් තිබ්බා මේ ඊයේ තිබ්බා මැච් එකක් මට රග මැච් එක තිබ්බ ඉරිදා සඳු තමයි ක්‍රිකට් මැච් එක තිබ්බේ. ඇත්තටම මම රිකවර් පාර්ට් එක අනිවාර්යෙන් දා ගන්නවා. මම ස්පෝර්ට් දෙකක් කරන නිසා වෙලාවට කන එක වෙලාවට බොන්නේ මේ වතුර බොන එක නිදා ගන්න එක ඔක්කොම වෙලාවට ඒ ටික කරනවා. ඒ නිසා තමයි මට ස්පෝර්ට් දෙකක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඒ දෙක මං ආසයි ඉස්කෝලේ උපරිම උඩට ගේන්න. ඒ හින්දා මම මේ ටික අනිවාර්යෙන් කරොත් තමයි මට දෙයක් අනිවාර්යෙන් ඉස්කෝලේ වෙනින් දෙයක් කරන්න පුළුවන්. රිකවර් පාර්ට් එක මම අනිවාර්යෙන් දා ගන්නවා. වෙලාවට අනිවාර්යෙන් ඒ ටික කරගන්නවා. ඇත්තටම මම ලංකාවෙන් සෙල්ලම් කරන්න මාර බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ලංකාවට දෙයක් කරලා ලංකාවේ නම බබලන්න මම ගොඩක් සතුටුයි. මගේ පළවෙනි බලාපොරොත්තුව ඒක ඉස්කෝලෙන් පස්සේ. අපි කවුරුද? ඒ මාර
ශාලිනී රොයල් චැලෙන්ජර්ස් සිංහල ටීෂර්ට් ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් T20 කළු වගේ අම්මෝ අනන් ගොඩක් ගුටි කාලා තියෙනවා කෝලි බැරල් එකද අන්ඩර් 14 චැම්පියන් වෙලා හිටියේ මේ මිස් කිව්වා පන්ති ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න කියලා මම ඉතින් එළියට ගිහිල්ලා එද්දී මිස් කිව්වයි තාම අර චැම්පියන් සතුටෙන් දින්නේ යන්න පන්තියෙන් එළියට අපිට වෙලන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා පන්තියෙන් එළවුවා Apple WhatsApp mobile screen KFC Mail Gale T20 අයයක් ගන්න IPO cover drive හින්දි ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 19 පාල ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සෙමි ෆයිනල් දක්වා ආවා මේ බිග් මැච් එකේ ෆස්ට් ඉනින්ග්ස් තරගේ ෆස්ට් ඉනින්ග්ස් ජයග්‍රහණයත් එක්ක කණ්ඩායම දිනාගත්තා රග්බි ශූරතාවය දිනාගත්ත අපේ කණ්ඩායම මේ නොකවුට්ස් තරඟවලියෙත් අපි තමයි දින්නේ විශේෂයෙන් මගේ අම්මයි තාත්තයි අක්කයි මට ගොඩක් සපෝට් කරා තාත්ති තමයි විශේෂයෙන් සපෝට් කරන්නේ හැම දෙයකටම ක්‍රිකට් සර්ලා ප්‍රදීප් සර් අකිල සර් මීරන් සර් දුලීප් සර් ඒ හැමෝම මට මාරිද සපෝට් කරනවා රගවලින් සාලිය සර් සෙනල් අයියා බොත්ත සර් පරාස ඒ හැමෝම මට උදව් කරනවා ගෝමස් තාරක සර් ඉස්සරහට යන්න මාරිදිට උදව් කරා රග්බි කමිටිය එකේ දුමින්ද අංකල් ඇතුළු කමිටිය එකේ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ඉස්කෝලේ දේවල් වලට හැම දෙයකටම සපෝට් කරේ ඒ කට්ටිය තමයි මේ ප්‍රින්සිපල් සර් ඔෂාර සර් එලියෙත් ඇතුළෙත් දෙකේම උදව් කරනවා ඒ ගුරුවරුන් නම් සමාවෙන්න නම් මග ඇරුණට කාගේ හරි නමක් මග ඇරුණ සමාවෙන්න මට නම් කියවෙන්නේ නැතුව එළියෙන් ගොඩක් අය සපෝට් කරා ඒකට ගොඩක් අයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ උදව් කරපු හැමෝටම පාසලේ ළමුන් සහ මේ මගේ සහෝදරයෝ ගොඩක් උදව් කරා නවීන් මේ මගේ ගෙවල් පස්යාලේ මගේ ඉස්සලම ඉස්කෝලේ ගියේ මම ලයිසියම් ගම්පහ දැන් ඉස්කෝලේ යන්නේ සෙන්ට් පීටර්ස් කොලෙජ් කොළඹ ඉතින් මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ ඉස්සලම 2 වසරේදී ලයිසියම් එකේදී 2 වසරේ ප්‍රැක්ටිස් ගියාම ඒ ඉස්කෝලේ 3න් තමයි ක්‍රිකට් වලට ගන්න ඇකඩමි එකට ඒ වුණාට දැන් අපේ තාත්තා කෝච්ට කියලා තිබ්බා මෙයාව බලන්න බැලුවා හොඳ නම් දෙකේදීම ගන්න කියලා ඊපස්සේ කෝච් මාක දවසක් ගෙන්නලා බැලුවා බලලා කිව්වා මෙයා හොඳයි දෙකේදීම ගන්නම් මෙයාව කියලා මාව ඇකඩමි එකට 3 වසරේදී ගත්තා ඊට පස්සේ 3 වසරේදී තමයි පටන් ගත්තේ ක්‍රිකට් ගහන්න ඉතින් 3ේදී ඉස්සලම් පටන් ගත්තේ පොඩි ටෙක්නික් අපිට කියලා දෙනවා බැට් එක අල්ලන විදිය බෝල් අල්ලන විදිය ඒ වෙනකොට මම හැබැයි ගොඩක් දේවල් දන්නවා අනිත් කට්ටියට වඩා ඒ 3 වසරේ පටන් ගන්න කට්ටියට වඩා ඉතින් 3 වසරේ අන්තිමේදී වගේ ඒගොල්ලෝ මම හොඳට සෙල්ලම් කරනවා දැකලා මාව ඇකඩමි එකකින් 13 ටීම් එකට දානවා ඉතින් 13 ටීම් එකට මම 3 වසරේ අන්තිමේදී 4 මුල වගේ තමයි එන්නේ එතනදී මම ඉන්ටර්නැෂනල් සෙල්ලම් කරනවා තව ගොඩක් මැචස් සෙල්ලම් කරනවා ඉතින් එතකොට එහෙමම අවුරුදු දෙක තුනක් 13 සෙල්ලම් කරද්දී 6 වසරේදී මම මේ ලයිසියම් කැප්ටන් කරනවා ලයිසියම් කැප්ටන් කරනවා 6 වසරේදී එතකොට මම ඉන්ටර්නැෂනල් මැචස් වලට යනවා ඒ අවුරුද්දේ මම ක්වාටර් ෆයිනල් එකක් ආවා අපි මම කැප්ටන් කරපු අවුරුද්දේ ඊට පස්සේ 7 වසරේ අන්තිමේදී වගේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් කෝච් කෙනෙකුයි ප්‍රොවින්ෂල් කෝච් කෙනෙකුයි මාව දැකලා මට ප්‍රැක්ටිසස් එන්න කියනවා. එතනදී මැචස් අපි සෙල්ලම් කරනවා. දිස්ත්‍රික්ස් මැචස් සෙල්ලම් කරනවා. තව හෝම් ඇන්ඩ් හෝම් ශ්‍රී ලංකාවේදී මගේ ටැලන්ට්ස් දැකලා මට මේ කිව්වා එක දවසක් බෝඩ් එකට යන්න කියලා. අනුස් සමන්නායක සර්ව හම්බෙන්න. ඊට පස්සේ මම බෝඩ් එකට ගියාම එතනදී අනුස් සමන්නායක සර්ව මට කිව්වා දනල් මේ ඔයා හොඳට බෝල් කරනවා
ලයිසියම් එකෙන් අපි එළියට ඇවිල්ලා කොළඹ ස්කෝර් එකට එමු කියලා. ඉතින් ඒ වෙලේ මමත් තාත්තත් අපේ පවුල කට්ටියත් එක්ක කැමති වෙලා සර් කිව්වා දනල් මං ඉස්කෝලේ දෙයක් විතර බලන්නම් කියලා මේ තමයි සෙන්ට් පීටර්ස් එකකිනුයි රොයල් එකටයි කතා කරේ. එතකොට රොයල් එකකිනුත් මට ඇප්‍රූවල් එක දීලා තිබ්බේ. හැබැයි සෙන්ට් පීටර්ස් එකෙන් කලින්ම ඒගොල්ලෝ මාව ගත්තා. ඉතින් මම සෙන්ට් පීටර්ස් එකට ඉස්සෙල්ලම ගියා 7 වසරේ අන්තිමේදී. මම පොඩි කාලේ ගොඩක්ම බැට්ස්මන් වගේ තමයි බෝල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ලොකුවටම බැට් කරලා තමයි මැච් ලයිසියම් එක ගැහුවේ. ඉතින් එතකොට මම නම්බර් 4 5 නම්බර් 3 ගහන වෙලාවුත් තියෙනවා. ඉතින් බෝලිං වැඩියෙම හම්බුන්නේ නැහැ. එතකොට ලොකු අයියලා තමයි බෝල් කරේ. මම අnder 13 ගැව්වේ 4 වසරේ ඉඳන් වගේනේ. එතකොට ඊට පස්සේ ටිකක් ලොකු වෙද්දි මම කැප්ටන් කාට පටන් ගත්තම මම බෝල් උත් කරා ලයිසියම් එකේ. මොකද එතකොට එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා කියලා ඉතින් අවුරුදු 3-4ක් 13 ගහපු නිසා. දැන් මේ වෙනකොට ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් තමයි. ඉතින් සෙන්ට් පීටර්ස් එකේ මම ඕල් රවුන්ඩර් හැටියට තමයි ගහන්නේ. උයි අnder 9 ශ්‍රී ලංකාවට ඕල් රවුන්ඩර් හැටියට තමයි. සෙන්ට් පීටර්ස් එකට මම එන්නේ 7 වසර අන්තිමේ. එතකොට අnder 13 මම අවුරුදු 2ක් සෙල්ලම් කරනවා. ෆස්ට් ඉයර් එකේ ලොකුවට පර්ෆෝම් කරේ නැහැ මම. එහෙම මැචස් ගැහුවා. ලොකුවට පර්ෆෝම් කරේ නැහැ. මොකද ඩිවිෂන් 3 ගහලා වෙලා ඩිවිෂන් 1 එකේ පොඩි කම්පිටිෂන් එකක් තිබ්බා කියලා මට දැනෙනවා. මොකද මම එහෙම ලොකු ක්‍රිකට් එකක් ගහලා තිබ්බේ නැහැ. ටැලන්ට් එක තිබ්බට. ඉතින් ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ තමයි මම පර්ෆෝම් කරන්න පටන් ගත්තේ 13 last year. ඉතින් 13 last year මම පර්ෆෝම් කරා. ඊට පස්සේ 15 අවුරුදු දෙකම ගැහුවා. ඒ ගහනකොට 15 ෆස්ට් ඉයර් එකේ මම හොඳට පර්ෆෝම් කරා. ඒ වගේම 15 සෙකන්ඩ් ඉයර් එකෙත් මම හොඳට පර්ෆෝම් කළා. මැලේසියා ටුවර් කියලා අnder 15 මැලේසියා ටුවර් කියලා ස්ක්වොඩ් එකක් හදනවා 25ක. ඒකෙත් මම සමාජිකයෙක් වුණා අnder 15 ශ්‍රී ලංකා එකේ. තව ප්‍රොවින්ෂල් මැචස් ගැහුවා. දිස්ත්‍රික් මැචස් ඔක්කොම සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ එතනින් අnder 17 එකට එනවා. අnder 17 එකේ මම ෆස්ට් ඉයර් ගහද්දි මම ෆස්ට් 11 ඩෙබියු කරෙව්වා රොජර් විජේසූරිය සර්. මම ඉස්කෝලේට එද්දි මගේ කෝච් අපි ඉස්කෝලේ හෙඩ් කෝච් හිටියේ මලින්ත වර්ණපුර සර්. යාව විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. එයා තමයි ගොඩක්ම මට උදව් කරේ සෙන්ට් පීටර්ස් එකට එන්න. ඊට පස්සේ අnder 17 ගහන රොජර් සර් ආවා. රොජර් සර්ත් එක්ක මම ගොඩාක් වැඩ කරා. ඒ අවුරුදු 3 වගේ 2-3 රොජර් සර්ත් එක්ක වැඩ කරා අnder 17 ගහන කාලේ. සෙන්ට් පීටර්ස් එකට මම එද්දී ඒගොල්ලොන්ගේ ෆාස්ට් බෝලර්ස් ලගේ අඩුවක් තිබ්බා කියලා තමයි කිව්වේ. මමයි තව ලයිසියම් එකේ ලයිසියම් වත්තල එක්කෙනෙකුයි තමයි ඉස්කෝලේට ආවේ. අපි දෙන්නම ආවේ ෆාස්ට් බෝලර්ස් හැටියට. එතකොට ඒ කාලේ මම බැට් කරේ යටින් මිඩ් ලෝඩත් නෙමෙයි යටින් බැට් කරේ. බැට් කරලා අලුත් බෝලෙන් බෝල් කරේ. ඊට පස්සේ ඔහොම අnder 13 අnder 15 අnder 13 අnder 15 ගහද්දී ඒ කාලේ මම බෝලර් කෙනෙක් හැටියට ගැහුවේ. අnder 17 එකේ තමයි මගේ චේන්ජින් තැන. Good afternoon everyone and welcome to the second session of this traditional cricket encounter between St. Joseph's College and Ananda College. This is the second day, so in case you missed the action until now, St. Joseph's College made 376 runs after losing 5 wickets on day 1 on the back of Naren Murugan's amazing 131. And right now, Ananda College in bit of a trouble. They are 70 for 5. They were 2 for nolers at the end of day 1 when the player was called off due to bad light. And today morning they struggled a bit and they lost 5 wickets for 68 runs. So this is going to be a really hard task for Ananda College. Now joining with me is Michael Adams. Good afternoon, Michael. Good afternoon, Lakshasi. Yeah, exactly like you said, it's going to be a hard task for Anand. Nothing wrong with the pitch, I would say. Not seen it turning or bouncing, jumping. This is the 4th day on this pitch. Good surface to bat on, but I think they just got into a shell. 34 plus 3 yesterday, 37 overs, just 70 runs. There was lots of runs to be. They went into such a shell that I think even the loose balls from St. Joseph's were not put away. So you are putting pressure on yourselves, and in case they lose some wickets just after lunch, they are looking at, I'm sure St. Joseph's won't enforce the follow on after that. Yes, Michael, definitely. St. Joseph's College with all the advantage coming into this second session. As you said, Ananda College, they were a bit too negative, as you said, they were a bit too negative during that first session. The top order batters didn't put away the balls that should have been put away. So that was the problem that they had.
When we compare with the batting effort of St. Joseph's College, they scored over 5 runs per over from the word go. That attacking mindset paid dividends for them, but not so much for Ananda College because they have been a lot defensive. The highlights from the first session. These are the wickets. That was a nicely judged catch by Mullidharan. I'm playing down the wrong line. He's just poking at it, not sure what to do. And that was an excellent catch there, just before lunch. Yes, Abhishek Jayavira taking a blinder of a catch to end the first session. Now Lahiru Amarasekara took 3 wickets for 26 runs. He has been the guy who took those quick wickets for St. Joseph's College during the last 30 minutes of the first session. Now right now a slight delay. Let's get in the crease marked again. May have got a bit roughed up. I'm a bit surprised that the umpires didn't call for it during lunch. That they had to wait till they came out again and then ask for it. But generally this is done either during the break or during a water break if the umpire can't see the line. Yes, Michael, we had a break of 40 minutes, so definitely that should have been taken care of during that break. So an extended delay here because of that probably a little miscommunication. The problem is they have extended with 108 overs for the day. So with 108 overs being there for the day, they have not and wasting time like this, it's going to be hard for the bowlers to finish it and then to sing. But now everything seems to be okay. Luckily, most of the time the spinners operating, so they can catch up time. But have to keep in mind, yesterday, just after tea, play was halted because of bad light and then rain. So we can expect that again today. This is some of the highlights of the Josephian innings. So very positive batting. I noticed that even at the start, like today, during the first session, I was a bit concerned about the Josephian attack as well. Because for me, they didn't attack. 370 odd runs on the board. The left arm spinner Yenola started bowling. There was no catching field in front. He was going only with the slips. So, those things, you just need to have those fielders around. Maybe you're not going to take the catch. Maybe just have a word with the batsman, just play with his mind, say something, talk about the pitch. Yesterday it was much better than today, put that thought into them. So here we go, the first delivery of the second session. Only 3 deliveries were bowled in 38th over because the wicket fell just at the end of the first session. So here's Lairu Amarasekara coming back here to finish that over. As you said, Michael, no, even Gamini noted out in the first session that Sadesh really should have attacked a bit more during the first session, especially by giving a lot more support to his pace bowlers because they were bowling well, to be honest. With the new ball, they were asking questions from the openers of the top order batters of Ananda College. So really, he should have supported them a bit more. But halfway into the first session, I think he actually did give them some slip fielders, like 3 slips, close-in fielders, the leg slip. Those options were there. But as you said, probably a bit too late. Maybe if he trusted his bowlers a bit more and gave them the attacking options, they might have taken 2 more wickets, a wicket or more. So that's the end of the 38th over, and the College 73 for 5. Just another point to bring up.
just after lunch, Malaysia, the new batsman, paced 2 deliveries, got off the mark because he didn't have anyone in front. So it's the mindset of the bowler as well. You can't, always say, okay, skipper has to do it. Those days, yes. But now everyone, it's so advanced that the bowler should know what he wants to do and have a chat with the captain and say, look, I need this guy here. And this is where I'm going to bowl. It's much more advanced. You get a lot of replays, you get a lot of cricket around where you can see things happening. So it's Gagan, the fast bowler. Nice to see a fast bowler coming on straight after lunch. Sometimes they're a bit lazy. Good lunch, stomach full, would like to just relax somewhere on the boundary. But nice to see him coming in, bowling to the new batsman. Alicia Pereira goes for a little swing in the offside but doesn't connect. It's something that I actually see in most of the majority of the Sri Lankan cricketers, Michael, is that they don't do their homework much. That has been a problem for Sri Lanka during the last 6-7 years. That was really visible during the last 2-3 days as well, even in the international stage. So hopefully the next generation, this is the next generation. And while we are talking, that's the first boundary in the second session, a bouncer by Gagan. Malaysia gets a top edge and it goes over the wicket keeper, Captain Sadish. Here's the replay once again. That was a good bounce in line with the helmet, and batsman got a edge onto it. No control, but safe over the wicket keeper's head. No fielders in that area. Yeah, Gagan shouldn't be disappointed because while you're setting up the batter, you might go for 2-3 boundaries. That happens, but if you're taking the wicket at the end, that's what matters. So Gagan, he should stick into his plan. Yeah, you have 376 runs on board. Right? There's no way that you can lose this match. Right? So you have to just look at how you could win it, instead of just going through the motions and said, let's just bowl. And that is the idea that you should have at the moment. Gagan has been having a bit of pace and troubling the batsman. Nicely behind it. And the other thing, St. Joseph's College, they have a lot of time remaining. So if Sadish is an attacking skipper, he should really try to go and force a result here. Maybe they have all the runs in the world, as you said, to even force a win by an innings. So that's something that St. Joseph's College should try. The deep fire square leg, I think you should bring him up and ask the batter, okay, you go over my head. No, I put a fielder there, go over his head. Challenge him. Because then he's going to try to keep pulling or hooking every time when he sees that gap there. Sadish is he has the experience. He has been in the under-19 setup, been a World Cup squad member. Unfortunately, didn't play in any matches, but that's also good experience for them. Yes, he was a part of one of the best Sri Lankan under-19 squads in recent memory, Sadish. I mean, when you have someone like Sadish in the bench, that actually shows the strength of that team. We'll talk about that in the next over. End of the 39th, and the college 78 for 5. And the college 298 runs behind.
You're talking about the Sri Lankan under-19 team of last year. Dunit Tellalage, former skipper of St. Joseph's College. He has already played around 8-9 one-day internationals for Sri Lanka. Was a part of the T20 squad as well that toured India. So someone with a really good, huge prospect for Sri Lanka in the coming years. Don't forget, there is Siobhan Daniel, who is a part of this team. Has been released because of various A-team duties and stuff like that. But what I heard was most probably after the exams over, when they start again, he might be back for college cricket if he doesn't have any duties for Sri Lanka. Siobhan Daniel, I think he will represent Sri Lanka A against England Lions. They'll be playing 2 4-day encounters and 2 limited overs matches as well. So Siobhan Daniel probably in line for a Sri Lanka A debut most probably in the coming month. Played in the Pakistan Junior, yes, definitely. We also saw that during the Pakistan Junior League, and he also managed to stage a record-breaking partnership in the LPL with Jordan Cox playing for Dambulla Ora. He opened the batting, played some good knocks, and was one of the top 5, I think, run scorers in the Pakistan Junior League. And he even received a contract to play in Bangladesh Premier League as well, but he had to not accept it because of the Sri Lanka A commitments. Exciting prospect. Could bowl a bit of off spin as well, and a very good fielder. All round good cricketer. Talking about his brother, I had the privilege of being around them, coaching them a bit. Another highly talented player. At the moment he's playing some domestic cricket in Australia. So Lairo bowling his 11th. He's also still young, so hopefully he can make a comeback. See, loose ball, not put away. Full toss. Yes, that has been the problem of Ananda College batters in this encounter. All to do with the mindset. Just hang in there, and one good delivery and you're gone. This time puts the ball away into a juicy full toss, which dipped a bit, but he used his feet really well and made the connection over the field for a boundary. End of the 40th over on the College, 85 for 5. ලොකු වැඩක්ද? නෑ කමක් නෑ කියන්න. බිග් මැච් එක කවද්ද? Indru taking some advice from both of us and putting that next full toss he got away to the boundary. That does a lot of good for the batsman, as well as brings some respectability to the total as well. And also, Michael, I think the different mindsets of the two teams probably comes with the way that they play their big matches, I think, because St. Joseph's College, they play with the 60 over rule, so they know that they have to play aggressive cricket. Here's the replay once again. The fielder, he was in contention for a bit, but it was a hard chance. A good effort at the end. You're talking about the 60 over rule, so St. Joseph's College, they know that they have to be aggressive. They know that they have to score some runs, because all of these encounters, these encounters lead up to that final big match, the big match encounter, the big one for these schoolboys. So they play with that mindset, so that actually helps them. On the other hand, the College, 60 over rule is not there.
So there's a little difference. And Ananda College they actually lost the big match last year. Ananda College won the big match on the back of some great performances by Ravin De Silva and Vinuj Ranpul. Two of them were part of that under-19 squad which we talked about. Ravin De Silva, he was the vice captain. Vinuj Ranpul took a 5-wicket haul against Afghanistan in that quarterfinal which Sri Lanka lost unfortunately. There we go. Making him play that drive, getting an edge. I think that's what they need to do. Get them to play some shots and try to get the wickets. I think that last year's big match that you were talking about, the Nalanda winning it after quite some time, I think 60 odd years if I'm not mistaken. Yes, I can't remember the exact number, but it was after a very long time. Another good thing, I was having a chat to the Josephian coach Dylan Ramanaik after the first day's play, and he was telling me that from the start, the idea was if they won the toss to bat, and they were going to bat only 70 overs. So they stuck to their plan, and he was very happy that they did it. They went with the plan, and they achieved that whole thing. Unfortunately, the rains came, and then they couldn't try their bowlers out. 25 overs lost yesterday, but it feels good when you have a plan in the morning and then it works. A lot of confidence in the players. Batsmen have been doing pretty well after the bowlers. It's a nice delivery again, but well played, kept it down, away from the fielder. And importantly, he is off strike. Left and right hand combination, not easy for the bowlers. So these two building a little partnership for Ananda College here. Partnership of 17 runs so far. Malaysia on 9, Indore on 17. St. Joseph's College searching for that wicket. Here again, very well directed. Lucky got it on his glove because he had squared up. After 41 overs, Ananda 87 for 5. මීටින් එක ඉවරද? ඔව් අනේ. බිග් මැච් එක කවද්ද? St. Joseph's College students doing some lifting there. Probably getting ready for the school sports meet, I think. Seems to be pretty heavy. That's a hurdle that they are using. So Lyro will be continuing. Slight adjustment in the field. From the swimming pool end. Loose delivery by Lahiru. Put away really well by Indura. Another boundary. So getting a little move on here on the college. 2 boundaries in 2 overs for them. That was in there. I had the field interested, but managed to get it away from him. Square leg fielder diving away.
The issue with Lairu is, I've noticed, bowls well, but then he has his loose deliveries, most often has a loose delivery in the over. Not very consistent. There he goes again. I actually like to see him coming over the wicket to the right hander and trying to get him to drive and get that ball to turn in. Not a big turn, I told. As you said, Michael Lahiro, he has taken 3 wickets, but in his 11 overs on the college, they have scored 40 runs. Shows that in the other 30 overs, they have scored around 50 runs. So that shows the difference. Now, probably because Lahiro is trying to take wickets. That's the second boundary this over. He's going at about 4 runs per over. Whereas that normal run rate is about 2 runs per over. Induara, Vijay Ratna probably understood the problem they had during that first session, and he's actually batting with a good mindset in this session. Induara putting away the bad deliveries. And that's another short delivery. Induara pounces on it. 3rd boundary in the over. Lahiru Amarasekara needs to make sure that he bowls well here. I think he's tiring a bit, trying various things. Swept, driven, now pulled. But much better. Lahiru Amarasekara as a off spinner, I think one of the best examples that he can look into is Nathan Lyon of Australia. He just picks one spot and he keeps bowling there with consistency. That's someone he can learn a lot from, Lahiru Amarasekara. He always goes over the wicket to the right hand, gets them to 42 gone, Ananda 99 for 5. How are you? 42 completed. Ananda College 99 for 5. Looking much more positive after lunch. There has been something in the food for Ananda College, looking to put their foot on the accelerator. Malish and Induvara looking to rotate the strike, and we're privileged that we are joined by the fielding coach of the national team today as well, Anton, joining us. Warm welcome to you. Good afternoon. How are you? Been fabulous, brilliant that you could spare some time to join us today as well. Ananda in a little bit of a trouble. 100 for 5. They are staring down the barrel. They have a massive deficit, 276 runs to get. Josephians will be hoping that they can try and bundle these guys up within this hour. Yeah, I think the Ananda team probably, without calling, the simple thing out here, but just a couple of partnerships, maybe just weather the storm for the next half an hour and then try and build on from there. These partnerships are going to be absolutely important for the Anandians. I think that's where they have fallen really short compared to the Joes who really enjoyed some very good partnerships. So far, the highest partnership between
and Anandian pair has been 27 runs. That was between Nethula and Veduna. Joes, on the other hand, enjoyed a couple of partnerships which were over 80 runs, which gave their innings a lot of momentum. Yeah, I find the notion of partnerships always interesting, because partnerships is always it's not always about runs. It's also about relationship. So you'll find that some batters prefer to bat with other, their friends or person that they get along with, purely because of the communication that goes on within the partnership, So sometimes the batters talk to each other really well. Okay, you take the spinner from the top end, I'll take the quick bowler from this end. So partnership's not always necessarily about runs. I think that's the product of a partnership, but the partnership is really all about the relationship and the communication that happens during that time. Absolutely, and also the rotation of the strike is going to be of paramount importance, isn't it? When it comes to a partnership, you wouldn't want your partner to get bogged down on one end, which can really affect his rhythm going on in the batting sense. Yeah, absolutely. I mean, you still want the game to move forward to a degree, but sometimes the game dictates to you that you might have to go through a period of 4 or 5 overs where you just soak up the pressure, and that can mean that you don't really add too many runs. So therefore, the real key on that partnership stage is time, and then once you weather that storm, you slowly start ticking over the runs, and before you know, it's a half an hour, 45 minutes goes, and when you look again, you're on a 20-30 run partnership, and that sets you up nicely for a bit of momentum. Talking about Sri Lanka cricket, very interesting tournament coming up, the National Super League 4-day tournament with 5 teams already being named. Kusal Mendes, Niroshan Dikwala, Dhananjay De Silva, Kamidu Mendes and Ramesh Mendes have been named the captains now. Anton, from your perspective as the man in charge of the fielding effort, are these members of the squad aware of what you are looking at as a fielding coach and what they need to try and achieve in this 4-day tournament in the fielding aspect? Well, I think first and foremost the NSL, it is a great tournament to be a part of. It's the cream of the crop, so to say, of Sri Lankan cricket when it comes to 4-day or test cricket. So like I mentioned yesterday, you want to be playing against the best that there is, and what better chance to do that than a great tournament like the NSL. From a fielding perspective, I think, 4-day cricket is always, everything works at a different pace, right? So it's not as energetic, it's not as strategic when it comes to, what you can and can't do with from a fielding perspective. There it's more a case of where do we get most of our wickets in 4-day cricket or test cricket. A lovely bit of fielding there, with direct hit from the cover region. I think the batter safely in his ground, made his ground safely. Just coming back to that from a fielding perspective, I think, where do we get most of our wickets in 4-day cricket? Well, slip catching is the one area. If we can interrupt you, Okay. Anton, I think the Josephians, like we just saw, have been very, very good in their fielding effort throughout the day. Some of Great slip catch, yeah. top movements. Yeah, so we're just talking about, 4-day cricket, where do we get most of the wickets? Most of the time, you'll find that slip catching is really important. So how you go about teaching catching technique, per se. Top edges, for short balls, another area. Keeping's an important part, absolutely. So your specific fielding positions become really important. Short leg, bat pad, especially in Sri Lanka or subcontinent conditions. Those are the areas that you really have to place a bit of emphasis on, and try and get those guys, whoever make the team, to try and identify who's fielding in those positions and try and make them world class. If you think of the really good test teams of the past, they've always somehow had fantastic slip fielders, haven't they? And the guys that stand at first and second slip have always been,
you know, almost like folklore. I can put it that if you look at, you know, the first one that springs to my mind is South Africa with Graham Smith and Jacques Callis at first and second slip. It's unbelievable pairing. You know, hardly anything went down behind the stumps. You add in Mark Boucher as the keeper there. I mean, that's a fantastic trio behind the stumps, especially in their own conditions. On the flip side, in Sri Lankan conditions, you know, your bat pad and silly point positions are extremely important because that's majority of where you're going to get your wickets, as well as your keeper, you know. So, absolutely, very valid point made there, because Bol Muralidharan caught Jayawardene is the highest combination when it comes to dismissals in world cricket. Absolutely. And you need to, like you mentioned, it's important, isn't it, when it comes to a tournament like the NSL, where you can try and identify those specialist players when it comes to fielding attempt as well, and then maybe pump them up into the next level of sports. Yeah, and I think it's also important for aspiring test. It's a great shot off the spinner. Square drive through extra cover for 4 runs. I think it's important for an aspiring test cricketer or 4-day cricketer to also understand where am I best suited to field, because, you know, as we all know, the game has 3 components. It's batting, bowling and fielding. So you don't just want to be a one-dimensional cricketer. I think what the modern day game has taught us is that these days, even in 4-day cricket or test match cricket, you need to have at least 2 disciplines. You know, in white ball cricket, you've got to have all 3. That's a non-negotiable. But in test match cricket, if you can find a specialist position where you can field, whether it be, you know, obviously a keeper is a specialist, but if you can be in the slips or a gully, if you want to be at short leg or silly point, absolutely. Mid-on and mid-off are actually very important positions in test cricket, believe it or not. There's a lot of run-out opportunities that happen in those spaces. So, for example, you'll see in Australia, they have a guy like David Warner standing there the whole time, you know. So it's not just about batting and bowling. The fielding plays a huge part. Yes, absolutely, because like you mentioned, I mean, look at England, when you have fast bowlers fielding in the slip cordon, that adds so much more into your team and effort, isn't it? So you can see man keeping a very keen eye in the Colombo. Yeah, good to see him, yeah. I mean, some of the bowlers that I think are really good fielders that field in the, you know, behind in the slip cordon. Andrew Flintoff was one. James Anderson's one. Stuart Broad, well, he doesn't really field, you know, in the slip cordon. Cameron Green from Australia, a modern day cricketer. I mean, once those guys get into those positions, they're worth gold. You know, worth gold. It's quite rare that in the subcontinent you get the faster bowlers fielding in close in positions. There is a preconceived notion that in the subcontinent the faster bowlers are the lazy ones who don't like to really field in the closer areas. I think it's time that change, isn't it? Yeah, absolutely. I mean, but I think it's slowly changing naturally because of the emergence of you know, how quickly the game's moving in terms of white ball cricket. So if the guys are playing 2 or 3 formats for their country, they automatically start, you know, placing a lot more emphasis on fielding. So the more big appeal for caught behind, for cut shot there, umpire remains unmoved. There was a keen appeal, and also a word of a massive shot from the skipper Jayawardene, who was behind the stumps, and a word of appreciation for Satish Jayawardene, who has been exceptional in attacking this on the batting lineup. He has never given up. He's rallied his charges and made sure that he kept attacking the Anandians as we come to the end of the 45th over. On the 107 for 5. Here's the early opportunity, most times than not.
the Josephians were very committed behind the ball every time, trying to get that run out, and that has played into the minds of the Anandians as well. It's been difficult. They've been kept on guard. Yeah, what I like about the whole fielding aspect of the game is that, you know, for a large part of any cricket game, it's always batters versus bowlers, so it's a very individualistic game. The only real time that you can showcase what your team is about is in the field, you know. So when you put in a collective fielding effort, when the opposition feels under pressure, you know, they can't get the ball through the gaps, or every single time they try and take a run, the ball's whizzing back into the keeper. You know, close run-outs, all this, it all adds pressure, and I think that from a viewer's perspective, but also from an opposition's perspective, if you can sense that from the team that you're playing against, it's like playing against an extra person, you know. So that's why fielding is for me is such an important part of the game. Lahiri continuing on his fourth over. He has been the most successful bowler out of all the bowlers from St. Joseph's College. Amarsekar, the off spinner, is a tall, lanky lad, Anton. Gets good bounce. Yeah, any spinner that's tall in stature has an extra added component to their bow, so to speak, and that's bounce. And a lot of the times when pitches aren't turning, sometimes it's a bounce that can aid them in trying to get that wicket, especially when it comes to a batter who's got, you know, pushing at the ball, hard hands that could pop up the ball to either short leg or silly point. He's been attacking that leg stump all day, every day, Amarsekar. And he's been further encouraged by the fact that his skipper, who's behind the stumps, almost keeps on that fourth wicket line. Yeah. Yeah, I mean, some might say, you know, if they've seen this for the first time watching the game, some might say this could be a negative tactic. As long as the batsman's always playing the ball, I think they bring in both those fielders into the game, short leg and leg slip. But if, for example, if the batter just had to pad them out of the way the whole time, then yeah, you'd probably have to ask the question, okay, so how are you going to get these guys out? But as long as the batter is still playing at those deliveries, both those two fielders are in the game all the time. So it's not a bad tactic from St. Joseph. It's 46 completed. Ananda 110 for 5. Yanula to continue from the pavilion end into his 10th over. Has been very, very economical, Yanula. Yeah, it looks like they're trying to attack the rough area created by the right arm bowlers from the top end. So a left arm spinner has the advantage of bowling into that rough to a left-handed batter. So this will be a good matchup for the spinner. And it'll be a testing little period for, is it Malaysia? Yeah. Of how he negates that rough area just outside off stump.
Indura is going to be key for Ananda College. He's the batsman who's been there for a while now. 53 deliveries he's faced for his 30. He needs to make sure that he plays that anchor role from one end. Malish, on the other hand, it's important that he takes time to settle down in the middle. Anand will be facing that pressure. This is that interesting part of the game where the captain has to try and find that balance of, creating the pressure around the bat to try and get those wickets, but at the same time you also don't want the batters to get too easy, very easy singles, because then the game just keeps ticking over and you can't really build that pressure from a bowling perspective to one batter the whole time. So a couple of factors that play of their own play is that you want your bowlers to be really accurate, to bowl at one spot the whole time so that they can keep that field placing. But at the same time, the batter's got to be proactive, got to be moving around the crease, using your crease, the depth of the crease, back and forward. Is he going to double step, come out the crease? You got to. This is the intricate part of the game that you can only get in more-day cricket. In one-day cricket or T20 cricket, if the game situation was like this, you'll probably just see the guy double step and try and hit you out of the ground. Whereas here, it's a little bit more intricate. There's a lot more at play, and these are the finer things in the game that are just fascinating to watch. We'll come back to that. The other side of the over, 47 completed, 112 for 5. Coming back to what you mentioned about the interesting part about red ball cricket, it's quite fascinating, isn't it? How a bowler can set up or lay his plans to get a batsman out, how it works across the entire team as Ananda get a boundary to their tally. Indura, the man getting the runs for them, he's been the mainstay. I think with the invention of, thanks to the support that you guys are showing these players, but from an international perspective, with all the technology that's available right now, with all the research that you can do on batters from a bowling perspective, you try and enter the game with as much information and game planning as you possibly can. And if you find a weak spot, you can be guaranteed that the bowlers are going to be zoning in on that weak spot of yours from ball one. So from a batting perspective, the way that you approach the game, the way that you continually develop is really important, because at the international level, everything gets highlighted and put into the spotlight. So that's why games like this and at this age, the breeding ground to understand how to absorb pressure, when to make a move, when to, they talk about the ebbs and flows of the game. There's only one way that you can learn that, and that's through actually playing it and understanding what's going on. That's why fixtures like this are just worth gold. Josephians will be wanting to make sure that they try and get those 5 wickets before tea, because it will be important that they have enough time to get the Anandians out another time. Opportunity, but away from the field. That will run down to the boundary as Indura moves to 39. 48 overs completed. Ananda 116 for 5. Did you submit the report?
Not yet. When is the big match? පොදවර 48ක නිමාව ලකුණු 120යි කඳුළු 5යි ඉඳුවර සමගින් මලේසියා කඳුළුවේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකින් දෙපළ ඉඳුවර නොදවි ලකුණු 39ක් වගේම මලේසියා ලකුණු 19ක් පළමුවෙනිම ඊයේ දිනේදී මර්දාන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 376ට කඳුළු 5ක් පවතින අවස්ථාවේ ඉනිම තිටවන්නට ජෝසප් නායක සදීෂ් තීරණය කරා. දැන් පිළිතුරු ඉනිම මෙවැනි තත්වයක ආනන්ද සිරිනේ හොඳ ආරම්භයක් යනුලගෙන් පන්දුවර 10ක් යොමු කර ලකුණු 16යි. තමත් කඳුළු ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. ස්ලික් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලෙක් වගේම මිඩ් විකට් වයිඩ් මිඩ් ඔන් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් මිඩ් ඔෆ් පොයින්ටි පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. මත් සමගින් දැන් විස්තර කතන සඳහා එකතු වෙනවා සචින් දරංජය. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සචින්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් චමුදිත. ඉතින් ආනන්ද කණ්ඩායමට මේ සමබරතාවය ඉතාමත් හොඳ අඩිතාලමක් බවට පත් තිබෙනවා මේ ඉනිම තුල ඉදිරියට යන්නට. නමුත් අපි එය කතා බහ කරමින් සිටි අතරතුර වාරයේ තවත් කඩුල්ලක බිඳ වැටීම සනිටුහන් වෙනවා. ඒ අනුව මල්ලිෂ පෙරේරා පිටියේ නිවතට මෙවැනි අවස්ථාවක් අද දිනේට සිදු වූ දෙවැනි අවස්ථාව චමුදිත්. අපි සම්බන්ධතාවයක් ගැන කතා කරන්නට පටන්ගත් සැනින් කඩුල්ලක් දැවී දෙවැනි අවස්ථාව අපිට හිදී දැක බලා ගන්න පුළුවන්. පන්දුව පැමිණෙන ගමන් මාර්ගයට පිටිකරුවා පැමිණෙනවා. අවසාන මොහොතේදී උඩු අතේ සවිමත්භාවය ගිලී යාම සහ හිසේ තිබූ සමබරතාවය ගිලී යාම හේතුවෙන් පන්දුවේ පාලනය ඔහුගෙන් මිදෙනවා. ඒ අවස්ථාව හොඳ හැටි ඔවුන්ට වාසිදායක තත්ත්වයක් කරගන්නවා ජෝසප් කණ්ඩායම. කෙසේද මලේසියා ලකුණු 19කට ක්‍රීඩා පිටියේ නිවතට. මේ ආනන්ද ඉනිමේ ක්‍රියාත්මක වූ හොඳම සම්බන්ධතාවය ලෙස අපිට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන් එකම අර්ධශතක සම්බන්ධතාවය තමයි මේ ඉනිමේ ක්‍රියාත්මක වුණු. මොවුන්ට තවත් සම්බන්ධතා නිර්මාණය කළ යුතුයි. මොකද ශාන්ත ජෝසප් ඉනිම දිහා බැලුවාම ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතා නිරන්තරයෙන්ම ඔවුන් දිගු නිම් බවට පරිවර්තනය කර ආරම්භයේ පටන් විශේෂයෙන්ම අවින්තගේ සහ සදීෂ්ගේ ආරම්භයෙන් ලබාගත්තේ පන්නරය ඊළඟම නරේන් හිරාන් හොඳ සම්බන්ධතා නිර්මාණය කරන්නට විශාල හේතු සාධකයක් බවට පත් වුණා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම චමුදිත නවක පිටිකරුවා ඉසුරු ආයේෂ් කැඳවා තිබෙනවා. ඉතින් නෙත්ම සමරවීර තව ස්ථානයක් පසුපසට ගොස් තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. පසුපාද ක්‍රීඩා කරන්නේ පිටේ පිට දක්රේ වැදෙන පන්දුව ඩීප් තර්ඩ් මෑන් දෙසින් ලකුණු දෙකක් කරා පන්දුව යොමු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි ආකාරය ලබා ගැනීමට හැකි කෙටි ලකුණු ලබා ගන්නට හොඳ උත්සාහයක නිරත වෙනවා. දැන් ඉසුරු තවමත් තනතිරුවට අලුත් තනතිරුවේ ස්වභාවය පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් සිදු කොට තමයි ලබා ගන්න තිබෙන අවස්ථා ලබා ගැනීම සිදු කළ යුත්තේ. හොඳයි හොඳ මානසිකත්වයක් පවත්වා ගැනීම ක්‍රීඩා කරන උත්සාහ කරන ලබන ආකාරයක් අපිට පේනෙන්නට තිබෙන්නේ. මේ පුනරූපණය අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් සචින්. හොඳ පහරකට මෙන් හොඳ පාදශාලනයක් තිබුණා. කිසිතත් මේ අවස්ථාවේදී ඔහුට ඒ සාර්ථක කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔන් සයිඩ් එක දෙසින් ලකුණක්. එසේත් චමුදිත ලකුණු 376ක් ලබාගත්ත සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම තවමත් ලකුණු 123 ආනන්ද කණ්ඩායම. I think ෆලෝ ඔන් අවස්ථාවට වැඩි අවස්ථාවක් තිබුණා. අපි ඉදිරියට මේ ගැන කතා කරමු මේ පන්දු වරින් අනතුරු. පන්දුවර 49ක නිමාව සනිටුවන 223කට 6යි. අද දවසේ සචින් නිල වශයෙන් පන්දුවර 108ක් යොමු කර යුතුයි. මේ වන විට අද දිනේ තවමත් ක්‍රියාත්මක කොට තිබෙන්නේ පන්දුවර 46ක්. අපිට ආස්කුස දැක බලා ගන්නට පුළුවන් සාමාන්‍ය කාලගුණ තත්ත්වයක් තිබෙන අතරතුර ඉසුරු ආයේෂ්ගේ අපිට දත් වාර්තා
තරග 5යි ලකුණු 79යි. තවත් ක්‍රීඩා කළ හැකි පිතිකරුවෙක්. චමුදිත දැන් ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 123යි. ඔවුන් ෆලෝන් එකෙන් බේරීම සඳහා තවත් විශාල ගමනක් යා යුතුව තිබෙනවා. අඩුම තරමින් ලකුණු 276ක් හෝ ලබාගත යුතුයි. එසේ නොවුනහොත් සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමට අවස්ථාව තිබෙනවා නැවතත් දෙවනි ඉනිමට ඔවුන්ට ආරාධනා කරන්න. ඒ අතරතුර වාරේ ඩ්‍රයිව් කිරීම ඉතාමත් සාර්ථකයි. ඉතාමත් වේගවත් පහරක් එල්ල කරේ. ඔහු තවමත් පන්දු 4යි ක්‍රීඩා කරේ. ලකුණු 7ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ පහරක් ස්ථානගත කරා. ඉතාමත් පහසුවෙන්. අපිට පේන යන විදිහේ පහරෙන් කියවෙන්නේ පුහුණුකරු ජනදිගගේ පණිවිඩය ටිකක් වෙනස් වෙලා තිබෙන හැඩයි. ඔවුන් යම් හේකින් ෆලෝන් එකක් ගැන සිතන ආකාරයක් තමයි අපිට පේන්න තිබෙන්නේ. ඒ ලකුණු ප්‍රමාණය අවම කර ගනිමින් ක්‍රීඩා කරන්න හැකියාව තිබෙනවා නම් මේ තරගයට යලිත් තරක් ඔවුන් සිතනවටත් වඩා හොඳ පැමිණීමක් අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කළ හැකියි. මොකද සමුදිත මේ තනතිරුවේ නම් තරම්ම දඟ කැවීමක් අපිට දැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊයේ දිනෙදිත් අපි දැක්කා පිතිකරුවන්ට ඉතාමත් ලෙහෙසියෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකි තනතිරුවක්. අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරොත් ආනන්ද කණ්ඩායමේ අද දවසේ කන්ලු දැවී ගිය ආකාරය පිළිබඳ විශේෂයෙන්ම ආරම්භයේදී තරම් සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් දියත් කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ විදුන විජේ බණ්ඩාර සමගින් ආශිංසන. ඉන් අනතුරුව නෙතුල සහ විදුනටත් ලකුණු 27ක සම්බන්ධතාවයක් තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. හොඳම සම්බන්ධතාවය ලෙස ක්‍රියාත්මක වුණේ අවසන් වරට දැවිගේ පිතිකරුවත් සමගින් ක්‍රියාත්මක සම්බන්ධතාවය. මේ හොඳම පන්දු රැකීමක් පිතිකරුව ආසන්නයේ අභිෂේක් ලබාගත් හොඳම පන්දු රැකීම අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශංසනීය අන්දමින් අපිට කතා කළ හැකි මේ අවසාන කණ්ඩු දෙවියම් මරීෂ පෙරේරා. ඔව් සමුදිත මේ දෙවිගේ කඩළු 6 අරගෙන බැලුවම සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ දක්ෂ පන්දු රැකීමත් මේ කඩළු 6 දවා ගන්නට විශාල හේතුවක් වුණා. ඒ වගේම ආනන්ද කණ්ඩායමේ දුර්වල පිතිකරන රටාව. සමහර ක්‍රීඩකීන් තාමත් දුර්වල පහරවල් කිහිපයක් එල්ල කරන්න ගොස් තමයි දෙවි ගියේ. එවර දුර්වල පන්දුවක්, වේගය අඩාල කළ පන්දුවක්, නැවතත් දුර්වල පහරක්. පිතිකරුවා මුලාවටපත් වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී මුදිතගේ වේගය අඩාල කර පන්දුව හමු. මම මුලා වෙලා පාර හෙව්වා වගේ වැඩක් වුණේ කොයි පැත්තෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ නැති කියලා ඔහු කල්පනා කරා. පන්දුවෙත් එතරම් වේගයක් තිබුණේ නැහැ. වේගය අඩාලව කට පන්දුවක් වෙන පිතිකරුවා වෙත නියම කරන්න උත්සාහයක් දරුවා. කෙසේත් ඒක පූල් ටොස් පන්දුවක් වට පරිවර්තනය වුණා. තවත් පන්දුව පැමිණෙන මාවතට පැමිණියා නම් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් ඔහු සිටින ස්ථානයේමයි පන්දුව වයිඩ් අවුට්සයිඩ් ඕ ස්ටම්ප් ආකාරයෙන් පැමිණියේ. ඔහු තවත් ඕ ස්ටම්පයෙන් ඉවතට ගියා නම් ඒ විශාල පහරක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න තිබුණා. කෙසේ වෙතත් ඉසුරු ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 127යි කඩළු 7කට. ආනන්ද කණ්ඩායමේ ලකුණු 127යි කඩළු 7යි. අපි බලමු මේ අවසන් කඩුල්ලේ දෙවියාම නැවතත් ඉසුරු ආයේෂ් 4 පහරක් එල්ල කරා. ඉන් අනතුරුව පන්දුවේදී ඔහු දෙවි ගියා. ඉතින් මුදිත දිසානායක ඉතාමත් සූක්ෂම ලෙස මේ පන්දුව යොමු කළා. වයිඩ් යෝකර් පන්දුවකට හා සමාන පන්දුවකට තමයි උත්සාහය ගත්තේ. නමුත් වේගය අඩාල කරා, තරමක් ගුණට පුසු කරා. ඉතින් ඉසුරු ආයේෂ්ගේ කඩුල්ල ආනන්දයට අහිමි වුණා. අපි බලමු ඉසුරු ආයේෂ්ගේ අවසන් කඩුල්ලේ දෙවියන් පොඩ්ඩක්. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරොත් මෙවැනි ආකාරයේ ආසන්න අවස්ථා කිහිපයක් යොමු වුණා. ඔවුන්ට ලබා ගන්නට තිබූ හොඳ උඩපන්දු සෑම මොහොතකදීම ශාන්ත ජෝසප් පැත්තෙන් ලබා ගන්න මේ අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. අවසාන මොහොත වනතෙක් ඇස පන්දුව යොමු වී තිබුණා. ඔය පන්දු රැකීමේදීත් සෑහෙන හොඳ තාක්ෂණ තිබෙනවා. ඒ තාක්ෂණ සෑම විටම ශාන්ත ජෝසප් පැත්තෙන් සහ ආනන්දේ පැත්තෙනොත් පන්දු රැකීමේදී ඔවුන් අඩුපාඩු අඩුවෙන්ම සිදු කළ කණ්ඩායමක්. ජෝසප් කණ්ඩායමත් ඊට නොදැවිනි. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු රැකීමේ කර්තව්‍යත් සිදු කරා. අපි පිතිකරණය පිළිබඳවත් සඳහන් කරොත් ආනන්ද කණ්ඩායමේ මේ දක්වා අපිට සාර්ථක වූ පිතිකරුවා වශයෙන් හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන් දැන් නොදවි ක්‍රීඩා කරන ඉන්දුවර විජේරත්න පන්දු 60කදී ලකුණු 39ක්. මේ ආකාරයෙන් තමයි සචින් දැනට අපි තරගයේ තත්ත්වය පිළිබඳ පිතිකරුවන්ගේ පැත්තේ ආනන්ද පිතිකරුවන්ගේ පැත්තෙන් තරගයේ තත්ත්වය පිළිබඳ සඳහන් කළොත් යමක් අපිට කියන්නට තිබෙනවා. ඔව් සමුදිත විශේෂයෙන් සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම විශේෂයෙන් ටියර් A කොටසේ ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායමක්. ඉතින් සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම තාමත් හොඳ තරඟ වාරයක් සෙල්ලම් කරා ටියර් A කොටස තුල. ඉතින් ආනන්ද
එක ක්ලෑෂ් වුණා. හැබැයි ආයි කෝවිඩ් එකෙන් පස්සේ අපි ක්‍රිකට් ආරම්භ කරා. ඊට පස්සේ ආයි 2020 under 19 ටෝර්නමන්ට් එක පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඉඳන් අද වෙනකන් ඉතින් ක්‍රිකට් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ. මං මගේ පළවෙනි අවුරුද්ද ගැහුවේ ශරෙන් ඩිමල්ගේ කැප්ටන් අවුරුද්දේ. පොඩ්ඩක් නර්වස් පළවෙනි අවුරුද්ද ගැහුවාට පස්සේ. හැබැයි දෙවෙනි අවුරුද්ද නම් මුකුත් තිබ්බේ නැහැ. බැට්ස්මන් කෙනෙක් හැටියට ගැහුවේ. හැබැයි ගැහුව පළවෙනි අවුරුද්දේ වැස්සා. ඒකින්ද ලොකු දෙයක් කරන්න බැරි වුණා. හැබැයි ඒ චීල් එක අපි ගාව තියෙන්නේ. තව අවුරුදු දෙකක් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම තව ස්පෝර්ට්ස් තුනක් කරනවා. ෆුට්බෝල්, ඇත්ලටික්ස් and රග්බි. මම එක වසරේ තමයි ඇත්ලටික්ස් කරන්න පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ තුන වසරේදී මම ෆුට්බෝල් වලට තමයි මගේ තාත්තා ෆුට්බෝල් ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ රග වලට දැම්මා. එදා ඉඳන් අද වෙනකන් ඉතින් ස්පෝර්ට්ස් හතරම බැලන්ස් කරගෙන යනවා. මනිදු හතරංගත් එක මම ගොඩක් කැමතියි ශ්‍රී ලංකාන්න. මනිදු හතරංගයි දුනිත් වෙල්ලාලගේ ගොඩක් යංග්ස්ටර්ස්ලා ඉන්ස්පයර් කරා මේ අවුරුද්දේ. ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකෙන් ගත්තොත් ස්ටීව් ස්මිත් and විරාට් කෝලි. වන් ඩේ එකේ ප්‍රී කෝඩ් එකක් හරි සෙමියක් ඇවිල්ලා චැම්පියන්ෂිප් එකක් ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යන්න ඕනේ. තව 2 ඩේ එකේ අවුට්රයිට් 4ක් හරි 5ක් හරි දිනන්න තමයි ගෝල් එක අපේ. හිතන්නේ අපේ මේ අවුරුද්දේ වන් ඩේ එකේ තමයි අපේ කැලප්ස් එක කියලා ඉද්දී මං ගිහිල්ලා අල්ලන් 50ක් ගැහුවේ තමයි මට අමතක වෙනවා. තනයත් ගොඩක් උදව් කරනවා අපේ ක්‍රිකට් හෙඩ් කෝච්. එයා තමයි අපේ ඩිරෙක්ටර් ඔෆ් ස්පෝර්ට්ස් ඉස්කෝලේ දිනේෂ් කුමාර සිංහ සර්. එයා හිටියේ නැත්තම් මං හිතන්නේ මම මේ ස්පෝර්ට්ස් හතරම කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් හතරම බැලන්ස් කරන්න එයා ගොඩක් උදව් කරනවා. එයා විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා මගේ පිටිපස්සෙන් උදව් කරන. ඒ ඔක්කොන්ට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ක්‍රිකට් වලින් තමයි යන්නේ. ඉස්සෙල්ලා පොඩි ක්ලබ් එකකට ගහලා පර්ෆෝම් කරලා ලොකු තැනකට එන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අවසකම ශාරුක් ખાન, කියාරා ඇඩ්වානි, 3 Idiots, Royal Challengers Bangalore, Tamil Giants, Paripu Badui, Mahiyai Jonty, Miss Vatsala, පුටිකාල නැහැ හැබැයි එළියෙන් ළඟ ඉඳලා තියෙනවා. History, Maths, Aaron Smith, Mahit Stars, one day, fastest city one day. ඉස්කෝලේ ඉවරන්න කලින් ගිහිල්ලා මේ මාට්ටු වුණාට පස්සේ ඉතින් අම්මා තාත්තයි බවන්ගේ ඔෆිස් එකේ අනිත් දවස් හිටිය දවස තමයි අවසන් වෙනවා සිදු වෙන්නේ. iOS, Instagram, mobile games, Netflix, YouTube, Virat Kohli, TM Rishan, Lahore 301 IPL, Cover Drive, Hindi movies. Athletics කරන events තමයි 400, 800, javelin, 4x400 relay එකයි, 4x400 relay එකයි, football, rugby, cricket. ඉස්සෙල්ලා මම සූතියන් දෙනවා මගේ අම්මයි තාත්තට හැමතිස්සම මගේ පිටිපස්සෙන් හිටියට හැම වෙලාවෙම හැම මැච් එකම සපෝට් කරන්න ආවට ඒගොල්ලෝ හිටියේ නැත්තම් මම හිතන්නේ එක ස්පෝර්ට් එකක්වත් කරයි කියලා. තව මගේ අයියට හැමතිස්සම මට උපදෙස් දෙනවායි හැම වෙලාවෙම මගේ අඩුපාඩු වලට උදව් කරනවායි. තව අපේ ඩිරෙක්ටර් ස්පෝර්ට්ස් මිස්ටර් දිනේෂ් කුමාර සිංහ සර් අතන කිව්වොත් එයා හිටියේ නැත්තම් මම ස්පෝර්ට්ස් එක බැලන්ස් කරන්න මාර අමාරු වෙනවා. ක්‍රිකට් ස්පෙෂලිස්ට් ක්‍රිකට් තියෙන ෂෙඩියුල් එකත් එක්ක අනිත් ස්පෝර්ට්ස් කරන්න මාර අමාරුයි. ඒකින්ද ඒ සර් හිටියේ නැත්තම් අත්තට මම හිතන්නේ මේ තැනේ මං ඉන්නවා කියලා ස්පෝර්ට්ස් හතරක් බැලන්ස් කරන්න එක ඉස්කෝලේ එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. තව අපේ බෝන් සර්, සබ් බෝන් සර්, චැප්ලන්ස් ඔක්කොමට මං මාර සූතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම මට අවශ්‍ය දේවල් දුන්නට තව ටීචර්ස් ලට තව සූතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මට හැමතිස්සෙම හරි වෙලා ඉස්කෝලේ ඉවරලත් උගන්වුවට මේ තත්ත්වයට එන්න ස්පෝර්ට්ස් විතරක් නෙමෙයි ස්ටඩීස් උත් බැලන්ස් කරන්න ඕනේ, කරගෙන යන්න ඕනේ.
තව මගේ කෝචස්ලට ස්පෙෂලි ස්පෝර්ට්ස් හතරෙම නම් වශයෙන් ගත්තොත් ක්‍රිකට්වල දිල්ෂාන්ස ලසිත්ස නඩාස ඔය එන්නයිස ඔක්කොම සොලට මං සූතිවන්තයනවා මම මේ තත්ත්වයේ ඉන්නේ ඔය සොයලා හින්දා ෆුට්බෝල් වල ස්පෙෂලි ගත්තොත් සුනිල්ස මේ මම මට මතකයි මං අnder මේ පොඩි කාලෙද්දී මං නිකන් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ෆුට්බෝල් ගහලා ඉද්දී සර් මට ෆුට්බෝල් ගහන්න එන්න කිව්වට මම මාරු සූතිවන්ත වෙනවා මං අද ඉස්කෝලේ කැප්ටන් ගන්නේ සර්ගේ කෝචින් මේ අන්නින්ද මම මාර සතුටුයි ඒකින්ද රග අවලත් චම්ලි සර් ඩිලාන් සර් මං සූතිවන්ත වෙනවා මේ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම සපෝට් එකට ඇත්ලික්ස්ලත් සුදීපාල සර් හැමතිස්සම උදව් කරාට මගේ ෆිට්නස් එක හැමතිස්සම මේ කරාට කොහොමද සූතිවන්ත වෙන්නේ මට කාගෙන් නමක් අමතක වුණා නම් කියන්න මට සමා වෙන්න මට උදව් කරපු සියලු දෙනාම සූතිවන්ත වෙනවා මම මුලින් පටන් ගත්තේ තාත්තත් එක්ක පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ගෙදර සෙල්ලම් කරනවා. ඒ වගේ තාත්තත් ගොඩක් ක්‍රිකට් වලට ඉන්ටරෙස්ටඩ්. එතකොට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම තාත්තත් එක්ක ගෙදර සෙල්ලම් කරා මැචස් බලනවා. එතකොට අවුරුදු 10 11 ඉඳන් පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ තාත්තා මාව ඇකඩමි එකට දැම්මා CCC ස්කූල් ඔෆ් ක්‍රිකට් නෙල්සන් මෙන්ඩිස් ගාව. එතන කෝචස් ගොඩක් හිටියා. එතන ඊට පස්සේ ලයිසන් වත්තල ඇකඩමි එකට ගියා. එතන ඉඳන් under 13 සෙල්ලම් කරා එතන. ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් මම වෙස්ලිකට ආවා under 15 වලදී. under 15 එතන under 15 17 19 මම 19 අවුරුදු under 19 අවුරුදු 4ක් ගැව්වා. නුගේගොඩ ක්‍රීඩා සමයට තමයි මුලින්ම ක්‍රීඩා කරන්න ගියේ. එතන ඊට පස්සේ කොවිඩ් ආපු හින්දා අවුරුදු දෙකමාරක් විතර ලංකා ක්‍රිකට් තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම ශ්‍රී ලංකා එයාර් ෆෝස් එකට ගියා under 23 එක ගහන්න. ඊට පස්සේ එතන under 23 සීසන්ස් දෙකක් ගැහුවා. ක්ලබ් සීසන්ස් ප්‍රීමියර් සීසන්ස් දැන් මේ තුන්වෙනි සීසන් එක යන්නේ. under 20 එකේ මේ අවුරුද්ද තිබ්බ මුල තිබිච්ච එකේ මේජර් ක්ලබ් ඉමර්ජින් එකේ මම ප්ලේ ඔෆ් ද ටූර්නමන්ට් වුණා. ඒකේ රන්ස් 380 ගණක් 382ක් ගහලා විකට් 35ක් ගත්තා. ඒක ප්ලේ ඔෆ් ද ටූර්නමන්ට් වුණා මම. ඒකේ SSC එකට 200ක් ගැහුවා. ඊට පස්සේ 5 විකට් හෝල්ස් දෙකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් මේ අවුරුද්ද යන ලිස්ට් සීසන් එකේ CCC එක 100ක් ගැහුවා. බෝල 64ට 100 ගැහුවා. ඊට පස්සේ දැන් ෆස්ට් ක්ලාස් සීසන් එකේ මම මේ පාර තමයි ෆස්ට් ක්ලාස් ඩෙබියු කරේ මේ යන සීසන් එකේ. ඒකේ තුන්වෙනි මැච් එකේ මම 100ක් ගැහුවා 114ක් ගැහුවා බෝල 75ට පානසොර ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එකට. මම 200ක් ගැහුවා ඉමර්ජින් ටූර්නමන්ට් එකේදී. ඒක මට ගොඩක් ස්පෙෂල් උනේ. ඒක ගැහුවේ SSC එකට. ඒකේ ස්පෙෂල් උනේ හුඟක් අපි ඉස්සර බැට් කරලා අපේ 130 ගානට විකට් 7ක් ගියා. ඊට පස්සේ මායි නදීර් ඉෂානුයි ලොකු පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් ගියා 180ක. ඒකෙදී අනිත් පැත්තේ කොට මේ හොඳ බෝලිං ඇටැක් එකක් හිටියා කසුන් රාජිත. ඊට පස්සේ under 19 World Cup ගිය බෝලර්ස්ලා හිටියා. මේ කසුන් හිටියා. ඒ ටික හින්දා ඒක මට ගොඩක් ස්පෙෂල්. අපි අමාරු සිටුේෂන් එකේ ඉඳන් ලකුණු 400ක් ගැහුවා. එතන විකට් 7ක් ගිහිල්ලා 130 ගානට තිබිච්ච වෙලේ 201 ඉඳන් මට ගොඩක් ස්පෙෂල් එක. ඩ්‍රාෆ්ට් එකේදී LPL ඩ්‍රාෆ්ට් එකේ මාව දාලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මම හෝප්ස් තිබ්බා මාව කවුරු ගනි පික් කරයි කියලා. ගෝල් ග්‍රේඩියස්ලා මේ පාර මම පික් කරලා දිනවා LPL එකට. ඒක දෙසැම්බර්ල ගහයි කියලා හිතනවා. මට ගොඩක් ස්පෙෂල් 100ක් ඒක මගේ මේඩන් ලිස්ටේ සෙන්චරි එක හින්දා. ඒකයි මම ගැහුවේ CCC එකට සෙන්චරි එක. ඒකේ හුඟක් ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන බෝලර්ස්ලා හිටියා. මලින් පුෂ්ප කුමාර, නුවන් තුෂාර, ලක්ෂාන් සන්දකයන්, අශාන් ප්‍රියංජන් අයලා මේ ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන හොඳ ප්ලේයර්ස්ලා. එතකොට මට ඒ සෙන්චරි එකේ බෝලර්ස්ලා එරෙහිව ගහන්න පුළුවන් එච්ච එක මට මේ ටිකක් ස්පෙෂල් සෙන්චරි මගේ මේඩන් ලිස්ට් සෙන්චරි එක CCCට එක්ක ගහන්න පුළුවන් එච්ච ලොකු මේ සතුටක්. ඒ වගේම ඒකේ මගේ ස්ට්‍රයික් රේට් එක හොඳටම තිබ්බා. බෝල් 60ට මම 100 ගැහුවේ. ඒකින්ද මට ගොඩක් සතුටුයි 100 ගැන. පොඩි කාලේ නම් බෝල්ට හයියෙන් ගහන්න ආසයි හුඟක්. නමුත් ඒක ලොකුවට එහෙම හිතුවේ නෑ. නමුත් මේ අන්තිම අවුරුද්ද මාස 8 වගේ ඉඳන් ගොඩක් ස්ට්‍රයික් රේට් එක බලලා ස්ට්‍රයික් රේට් එක වැඩි එකෙන් තියාගෙන මම ගහන්න try කරනවා. ඒකට හුඟක් ආසයි. ඒකින්ද ඒකට හුඟක් වර්ක් කරනවා. මම මහේල ජයවර්ධනත් එක්ක
ශ්‍රී ලංකාන කැමති මම පොඩි කාලේ නම් මාස මගේ ෆේවරිට් ප්ලේයර් හින්දා පොඩි කාලේ නම්ම ඒකයි පොඩි කාලේ මාස කැප්ටන් කෙනෙක් ඉඳයි ඊට පස්සේ කිරන් පොලාඩ් එක්ක කැමති මම ගා ෆලෝ කරන හින්දායි එයාගේ බැට් කරන විදිහ ආස හින්දා ඉස්කෝලේ සෙන්ට් සෙබස්ටියන්ස් මොරටු එක්ක මම මැච් බෑග් විකට් 11ක් අරගෙන 80ක් ගහලා මැච් එක ඒ කියන්නේ සෙන්ට් සෙබස්ටියන්ස් ටීම් එක එතකොට සෑන්ඩ් හොඳ ටීම් එකක් අපි හොඳට කළා අපි ෆස්ට් ඉනින්ග් එකක් දින්නේ. ඒක නමුත් මම මැච් බෑග් 11ක් අරන් ලකුණු 70ක් නට අවුට් ගහලා මැච් එක ෆස්ට් ඉනින්ග්ස් දිනුවා. ඉස්කෝලේදී ක්‍රිකට් නෝන අමතක නොවන සිදුවීම වුණේ අපේ ඉස්කෝලේ ටීම් එක කට්ටියම ඉස්කෝලේ ලාවදී ඉස්කෝලෙන් එහාට ඇවිල්ලා ආයි ඇතුළට ආපු හින්දා වුණා නැත්නම් අපි එළිය මිටන අහුවෙන්නේ නැහැ. කට්ටිය ආයෙත් ඇතුළට ආපු හින්දා ආයෙ අහුණා අපි. අනාගත බලාපොරොත්තු පුළුවන් තරම් ඩොමෙස්ටික් අරීනා එකේ පුළුවන් තරම් හොඳට පර්ෆෝම් කරලා ශ්‍රී ලංකා ටීම් එක රිප්‍රසන්ට් කරන්න තමයි. ගණිතේ ක්‍රිකට් අරුණාම රග්බි වලට කැමති. කේලබ් ක්ලාක්. ක්‍රිකට් කෙනෙක් නොවන නම් දිගටම ඉගෙනගෙන ජොබ් එකක් මොකක් කරගන්න. ඔය යන්න පුළුවන් මැගිනූරිස්. වාහනය මං ඕෆ් රෝඩ් වලට කැමති නිසා මිත්සුබිෂි වලට හුඟක් කැමති ඕෆ් රෝඩ් වගේ 4x4 ඒ වගේ වාහන වලට කැමති හුඟක්. ට්‍රැවල් කරනවා වගේ තමයි හුඟක් කැමති දුරට ගිහිල්ලා ට්‍රැවල් කරන්න තමයි හුඟක් කැමති. ලංකාවේ හුඟක්ම කැමති දෙනියයි පැත්තට කැමති. වැඩියෙන්ම කැමති කරුණාගේ එයාෆෝස් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ශ්‍රී ලංකාන්න. පිටරටක නම් ලෝඩ්ස් වල ශ්‍රී ලංකා. කම්මැලිම ක්‍රීඩකයා ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන. ඇන්ඩ්‍රි රසල්. ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නයි වගේ හසිත් ගීසර් එක්කෙනෙක්. ස්කුබිඩු. අයියෝ Facebook දෙකම නැහැ. පීසා. ඇන්ඩ්‍රි රසල් T20 දෙකම කැමති. IPL ස්ටේට් ඩ්‍රයිව් පොල් හින්දි මූවි රේල් එක රවි අශ්වින් කොකබුර මට තැන්කන් තියන්නේ මගේ අම්මටයි තාත්තටයි විශේෂයෙන්ම අම්මා ගොඩක් මහන්සි වෙනවා මං වෙනුවෙන් අම්මයි තාත්තයි මගේ මල්ලි ඊට පස්සේ මම මුලින්ම ඉස්කෝලේ ගිය ලයිසන් වත්තල කෝචස්ලා හැමෝම හැම කෝච් කෙනෙක්මයි ඊට පස්සේ වෙස්ලි කොලේජ් එකේ හැම කෝච්මයි USC පෙරරා ප්‍රසාද් අමරසේකර ගීතිස ශානුකස සිතුම්ස වගේ කෝචස්ලා ගොඩක් හිටියා ඔක්කොම කෝචස්ලායි ඊට පස්සේ මං ඉස්ලාම ශ්‍රී ලංකාවේ නුගේගොඩ ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එක ඊට පස්සේ එයාෆෝස් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එකේ චේර්මන් සුරේෂ් ජයසිංහ ඒ වගේම එයාෆෝස් එකට හුඟක් තැන්ක් කරනවා මං දැන් අන්තිම අවුරුදු එකමාර මෙතන සෙල්ලම් කරන්නේ අවුරුදු දෙකක් වගේ මට හුඟක් මේ තත්ත්වෙට එන්න පුළුවන් වුණේ එයාෆෝස් එකෙන් ඉඳලා එතන ඒ ක්ලබ් එකට ඊට පස්සේ එතන කෝචස්ලා ඔක්කොම විශේෂයෙන් කෞශල්‍ය ගදසිංහ ඊට පස්සේ ඉයන් ඩැනියල් ගෑන් සිටිසෝම කැප්ටන් රුක්මාල් අයියා ඒ වගේ ඔක්කොම ප්ලේ එතන ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලායි මගේ ටීම් එකයි හැමෝම මතක් ගන්න ඕනේ එයාෆෝස් එකේ ඊට පස්සේ මම ප්‍රොවින්ෂල් ගාපු under 19 ප්‍රොවින්ෂල්ස් ගාපු ඒ කෝචස්ලා ඒ වගේම මට අමතක වුණා නම් ඒ හැම කෝච් කෙනෙක්මයි මට උදව් කරන හැමෝටම මම තෑන්ක් කරනවා ගොඩක් කැමති චමින්ද වාසිත ඒ බෝල් කරන විදිහට බෝල් කරනවා ඒ දවස්වල ඉතින් හයියෙන්ම ගොඩක් දාන්න පටන් ගත්තා ඉස්කෝලෙන් අවුට් වුණාට පස්සේ ඇත්ලටික් කරා ඉතින් මම මීටර් 100 200 400 ලොං ජම්ප් ට්‍රිපල් ජම්ප් ඔක්කොම කරා දසුන්න මට හම්බෙලා තියෙන්නේ මොන්ටිසෝරි යන කාලේදීම හම්බෙලා තියෙනවා අපි දැනගත්තේ එකට මාස්ටර් විද්‍යාලයට යද්දි 2020 සර්ජරි එකක් කරා ඇන්කල් එක ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ තමයි මම දැන් මේක දිගට ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුනේ මම ගොඩක් ආබාධ ලක් වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඒ අවස්ථාවේ වලදී මානසිකත් වැටලා තියෙනවා ඒ සර්ජරියෙන් පස්සේ තමයි මම කියන්නේ ෆාස්ටස්ම බෝල් කරේ දිගටම 150ට වඩා පන්දු යවුවේ මගේ එකම ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තු තිබුණේ ලෝකෙම්ම ඒ වගේ ලීග්ස් වලට ක්‍රීඩා කරන්න ඉතින් හොඳම ලීග් එක IPL ඉතින් ඒක තමයි මගේ තිබ්බ තවත් ඉලක්කයක් ඉතින් මට ඒකත් සපුර ගන්න හම්බුණා කෝලි ඩිවිලියර්ස් එහෙම බැට් කරනලා මම ඇද්දට වතුර අරන් ගියා ඉතින් ඒ සිටුවේෂන් එකේ දෙන්න කතා කරන්නේ මොනවාද කොහොමද පන්දු යවන්න මුණ දෙන්නේ ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මම ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා ජේසන් හෝල්ඩර් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ගොඩක් ඒ කියන්නේ මම දැකපු හොඳම නිහතමානී ක්‍රීඩකෙක් අන්න 19 ක්‍රීඩා කරේ නැහැ ඉතින්
මගේ ඉලක්කය තිබ්බ කමහරි ජාකවදරි ජාතික කණ්ඩෑම ක්‍රීඩා කරනවා කියන එක. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මං උපරිම කැපෙලා වැඩ කරයි. තමන්ගේ දක්ෂතාවය තියෙනවා ඒවා ඉතින් වැඩි දියුණු කරගෙන ඒ ඉලක්කය තියාගෙන යන එක එතනට කවදරි යනවා කියන එක වැඩ ඒ විදිහට වැඩ කරන ඉතින් අනිවාර්යෙන් සාර්ථක ගමනක් යන්න පුළුවන්. ආයිබෝන් නොදුටු මිනිසා. ඔහු එක්තරා කාලෙක ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු වේගවත්ම පන්දු යවන්නා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රමුඛතම වේග පන්දු යවන්නා කියලාත් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයාගේ හොඳම මිතුරා අද නොදුටු මිනිසා දුෂ්මත චමීර. ආයිබෝන් දුෂ්මත. ආයිබෝන්. මේ දවස්වල අපි දැනගෙන හිටියා ටිකක් ඉන්ජරිස් තියෙන කාලයක් ආබාධයක් එක්ක හිටියේ. මොකක්ද අලුත්ම අප්ඩේට් එක? දැන්නම් පුහුණින් පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් වර්ල්ඩ් කප් එක එනවා. ඉතින් ඒක කොහොමත් පුහුණුවෙන් දැන් සති දෙක තුනකට කලින් ඉඳන් පටන් ගත්තා. ඉන්ජරිය දැන් ගොඩක් දුරට හොඳයි. ඒක ඉතාම හොඳ පුවතක්. මොකද ඉස්සරහට අපිට ලෝක කුසලානයක් තියෙනවා. දුෂ්මන්ත චමීරගේ සේවය ඉතාම වැදගත් වේවි අපිට මේ තරඟාවලියේදී. ඉතින් අපි අද ඔහුත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ ඔහු ගැන නොදුටු පැත්ත. අපි මෙතෙක් ඔබට නොකියු පැත්ත. අපි යමු කුඩා කාලෙට. කොහෙද ඉපදුනේ? කොහොමද ළමා කාලයේ ගෙවුනේ? පවුලේ කවුද හිටියේ? ඉපදුනේ රාගම තාත්තගේ ගම බලාගම බටුවත්. ඉතින් අපි එහෙ තමයි අවුරුදු මම ඉපදිලා අවුරුද්දක් විතර හිටියේ. ඊට පස්සේ තමයි මීගමට ආවේ අම්මා මීගමේ. එහෙ තමයි ඊට පස්සේ දැන් දිගටම ඉන්නේ මීගමේ. පවුලේ ඉන්නේ මායි මල්ලි නංගි ඉන්නවා. අම්මයි තාත්තයි මම මැරිකල් ඉන්නවා. පොඩි බබෙක් ඉන්නවා. ඒ ටික තමයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට කොහොමද එළඹුණේ? පොඩි කාලේ අපි හැමෝම ආසයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවෝ. ඔබත් යම් කිසි දවසක ආරම්භ කරන්න ඇති ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න. කවදා වගේද ඔබට මතකයක් තියෙන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එළඹුණා කියලා? පොඩි කාලේ නම් ඉතින් ක්‍රිකට්ම තමයි බැලුවේ මේවා කරේ. මොකද තාත්තා ගොඩක් ආසයි ක්‍රිකට් වලදී. තාත්තා බලනවා ගොඩක් මැච් ඒවා ෆලෝ කරනවා. ඉතින් මාත් ඉතින් ඒවා දැකලා තමයි ඉතින් ක්‍රිකට් ගන්න පටන් ගත්තේ. අවුරුදු 3-4 ඉඳන් බැට් එක බෝලේ එල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් ගගා හිටියා. පොඩි කාලේ වැඩියෙන් කැමති පන්දු යවන්නද ක්‍රිකට් ප්‍රතිකරණය දෙන්නද? පොඩි කාලේ කියන්නේ තේරෙන වයස වගේ වෙද්දී ඒ කියන්නේ මම පටන් ගත්ත ඉස්කෝල ගහන්නත් අවුරුදු 8-9 වගේ වෙද්දී වගේ තමයි ඉස්කෝලේ ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒක දවස්වල ගොඩක් කැමති චමින්ද වාසිත ඒ බෝල් කරන විදිහට බෝල් කරනවා ඒ දවස්වල. ඉතින් ඒක තමයි. ඔව් පස්සේ කාලෙකදී චමින්ද වාසික එකට පුහුණු වෙනත් උට අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් ඒකත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඊට කලින් අපි බලමු සොෆ්ට් බෝල් ක්‍රිකට්. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාම ජනප්‍රියයි සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට්. ඉතින් මීගමුව ඔහුගේ උපන් පළාත ඒ පැත්තේ ඉතාම ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවක්. සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් සහ පොඩි කාලේ මේ දරුවෝ එකතු වෙලා ක්‍රීඩා කරපු දේවල් ගැන කතා කරොත්? පොඩි කාලේ කියන්නේ අපේ ගෙවල් ළඟම ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් පොඩි කාලේ නම් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තමයි හිටියේ සෙල්ලම් කරේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් අපේ කට්ටිය ලොකු ඇත් එක්ක තමයි සෙල්ලම් කරේ මේ ඒ කාලේ. ඉතින් එතනින් තමයි පටන් ගත්තේ මුලින්ම ක්‍රිකට්. එතකොට මේ ලොකු ඇත් එක්ක සෙල්ලම් කරන එකෙන් ඔබට ලබා ගන්න ලැබුණා කියලා හිතෙන්නේ මොනවද? ඒ කියන්නේ දැන් අපි සම වයසේ ඇත් එක්ක ක්‍රීඩා කරද්දී ටිකක් දස්කම් දියුණු කරගන්න තියෙන අවස්ථාවන් අඩුයි. නමුත් වැඩිහිටියොත් එක්ක ක්‍රීඩා කරද්දී හැම වෙලේම අභියෝගයක් තියෙනවා. ඉතින් මොන හරි ඔබ හිතනවද විශේෂ දෙයක් එකතු වුණා කියලා වැඩිහිටියෝ එක්ක ක්‍රීඩා කරද්දී? ඔව් ඒ කියන්නේ මුලින්ම ඒ කියන්නේ අර ලොකු ඇත් එක්ක බයක් කියන එකක් තිබ්බා මුලින්ම. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ෆිට උනේ. එතකොට ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන් ඒ කියන්නේ අපි මම එතන පොඩි වුණාට ඒගොල්ලන් එක්කම ඒ ගානට වගේ හිටියා. ගොඩක් නෑ ශරීරය නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දක්ෂතාවය අතින් එහෙම ගොඩක් මම ඒ දවස්වල ඉඳන්ම ෆාස්ට් බෝලින් තමයි ඉතින් කරේ. ඒකයි ෆීල්ඩින් එහෙම ඒ දවස්වල ගොඩක් හොඳට සොෆ්ට් බෝල් එකේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ ලොකු ඇත් එක්කම ඒ ලෙවල් එකටම හිටියා. පාසල් ගියේ කොහෙද? මුලින්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එළඹුණේ. පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එළඹුණේ කොයි පැත්තේද? මම මේකම හරිශ්චන්ද්‍ර විද්‍යාලයට තමයි ගියේ. ඉතින් ඒ අන්ඩර් 10 වගේ ඉඳන් ක්‍රීඩා කරා. අවුරුදු ඕලෙවල් එනකම් මම හරිශ්චන්ද්‍රේ හිටියේ. ඊට පස්සේ තමයි මාර්ෂල් විද්‍යාලයට ගියේ. ඔව් ඒ වගේම ඔබ ඒ කාලේ තුනිරව ක්‍රීඩකෙක්. පිතිකරුවෙකුත් එක්ක. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඔබට යම්කිසි පිතිකරණ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ඊටාම රස විඳින ඔබේ පහරවල්. ඒ වගේම ඒ කාලෙත් ඔබ පිතිකරණයටත් දස්කම් දැක්වුවා කියලායි අපිට අහන්න ලැබෙන්නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ මම අන්ඩර් 15 එනකම්ම
දිගටම කියන්නේ ඕපනින් බැස්මන් ඕපනින් බෝල් ඉදිරියට තමයි ක්‍රීඩා කරේ. ඔව් සෑහෙන විශේෂ දෙයක් ඒක මොකද පන්දු යැවීමත් ආරම්භ කරලා ප්‍රතිකරණයත් ආරම්භ කරන්න එහෙමත් ක්‍රීඩකයෙකුට තමයි අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ලෝකයේම එහෙම ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනා ඉන්නේ. ඉතින් තවත් දෙයක් අහන්න ඕනේ චමීර මේ උස ආවේ කොයි කාලෙද? ඒ කියන්නේ පාසල් කාලෙම ඔබේ උස අඳුනගත්තද නැත්නම් කොයි කාලෙද දැනගත්තේ මම උස යනවා මට වේග පන්දු යවන්න පුළුවන් කියලා? ඒ කියන්නේ ඕල් වලින් පස්සේ වගේ තමයි දැන් මම උස යන්න පටන් ගත්තේ. මම ඒ කියන්නේ 6 වගේ වසරේ ඉඳන් බයිසිකලේ තමයි ඉස්කෝලේ ගියේ. ඉතින් කිලෝමීටර් 2-3ක් හැමදාම පදිනවා. ඉතින් ටික සීට් අන්තිම කාලේ මම සීට් එක උස් කරලා පැද්දා. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ කින්දද උස ගියේ කියලා. පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී තියෙන හොඳම මතකයන් මොනවද? අන්ඩර් 13 ගහද්දි මම රෝයල් කණ්ඩමත් එක්ක පැදි තරගයේදී කඩලු 8ක් දාගත්ත කෙනිමක. ඉතින් ඒක තමයි මගේ හොඳම පන්දය මේ දවස්වල. ඊට පස්සේ ෆස්ට් 11 ගහද්දි මාස්ලා විද්‍යාලයයි ඩීමැසනට් දෙකයි එක්ක තිබ්බ තරගයේදී ආයෙ නැවතත් කඩලු 8ක් ලබා ගත්ත කෙනිමකදී. ඒ දෙක තමයි. ඒ දවස්වල කවුරුත් කිව්වේ නැද්ද ඔබ පන්දු යවන වේගය වැඩි අපිට සෙල්ලම් කරන්න අමාරුයි කියලා? නෑ මොකද මම කියන්නේ හයියෙන්ම ගොඩක් දාන්න පටන් ගත්තේ ඉස්කෝලෙන් අවුට් වුණාට පස්සේ. ඉස්කෝලේ එක හද්දී 130 35 වගේ තමයි පන්දු යවුවේ. ඊට පස්සේ තමයි මම කියන්නේ ස්පීඩ් එක වැඩි වුණේ. ඔව් ඒක ඉතාම හොඳ පුතක්. අපි අහමු කොයි කාලෙද Tamanට වේගෙන් පන්දු යවන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසයක් ඇති වුණේ. ඒ වගේම කොයි කාලෙද ඒක පටන් ගත්තේ? කවුද ඒකට උදව් කළේ මුල් කාලෙදී? මං හිතන්නේ ස්කෝලෙන් අවුට් වුණාට පස්සේ අන්ඩර් 19 ඉවරලා කෙත්තරම ප්‍රැක්ටිස් යද්දී ඒක LPL එක තිබ්බ 2012. ඉතින් ඒකෙදිත් මම හයියෙම පන්දු 135 38 ඔය වගේ. ඒකෙන් පස්සේ ඒකෙන් තමයි මම ගොඩක් අය දැනගත්තේ කවුද කියලා. ඉතින් මොකද ඒක තමයි මම මුලින්ම ටීවී එක ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් එක මුලින්ම මේ වැටෙන විදිහට ඒ වගේ තරගයක් ක්‍රීඩා කරේ. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ මං හිතන්නේ ආයෙ ස්පීඩ් වැඩි වුණේ මගේ රන් අප් එකේ ඔක්කොම හැදුවා. ප්‍රභාත් නිශ්ශංක තමයි රන් අප් එකේ ඒවා ටික ඔක්කොම මගේ හැදුවේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තව වෙනස්කම් කරා ඉස්සරහට. ඒකෙන් රන් අප් එකෙන් තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක්ම මගේ ස්පීඩ් එක වැඩි වෙන්න හේතු වුණේ. රන් අප් එක ඉතාම විශේෂයි. දැන් ඔබගේ රන් අප් එක අපිත් නරඹන්න කැමති දෙයක්. මොකද ටිකක් මල්ල ක්‍රීඩකෙක් වගේ ඔබ හරිම ලස්සනට එනවා සීමායිරට. ඒක ටිකක් ලංකාව වගේ රටක අමාරුයි. උස අයට ටිකක් අපි කියනවා අර එජිලිටි එක ටිකක් අඩුයි. ඉතින් ලස්සනට එහෙම එන්න අමාරුයි. ඔබ මොන හරි මල්ල ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධයක් තිබුණාද මේ දුවන එකට ඒක එකතු වුණා කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? ඔව් අනිවාර්යෙන්ම මම හරිසන්දේදී ඇත්ලටික් කරා. ඉතින් මම මීටර් 100 200 400 ලොංග් ජම්ප් ට්‍රිපල් ජම්ප් ඔක්කොම කරා. ඉතින් මාස්ටර්ලා විද්‍යාලයට ආවට පස්සේ ඒක මම ඇතැල්ල ක්‍රිකට් විතරක් තෝරගත්තා. ඉතින් ඇත්ලටික් කරපු එක මට ගොඩක් ලොකු වාසියක් වුණා මේ ෆාස්ට් බෝලින් වලදී. ඔව් පාසල් කාලෙන් පස්සේ ඊට පස්සේ දේශීය ක්‍රිකට් වලට එද්දී ක්‍රීඩා සමාජ තරඟ වලට එද්දී ඔබට ගොඩක් අත්දැකීම් වලට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැති. ඔබ කොළඹින් පිට ක්‍රීඩකෙක් නිසා කොළඹට එද්දී ඒ කාලේ ගැන මතක් කළොත් මුල්ම ක්‍රීඩා සමාජය ඒ වෙනකොට තිබුණු මතකයන්? මුලින්ම ක්‍රීඩා කරේ මම ඉස්කෝලේ යන කාලෙදිම මීගමුලියොස් ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් ඒකෙදී ඩිවිෂන් 2 මම හිතන අපි ක්‍රීඩා කරේ. අපි ඒකේ චැම්පියන් වුණා අන්ඩර් 23. ඒකෙදි මම කඩු 5ක් දාගත්තා ෆයිනල් තරඟයේදී. ඔය දසුන් ශානකව හම්බෙන්නේ කොයි කාලෙද? දසුන් මට හම්බෙලා තියෙන්නේ මොන්ඩිසෝරි යන කාලෙදිම හම්බෙලා තියෙනවා. මම ඒක දැනගත්තේ අපි දැනගත්තෙත් එකට මාස්ටර් විද්‍යාලයට යද්දි. මොකද ඊට කලින් දැනන් හිටියේ නෑ. අපි දෙන්න එක පෙර පාසලට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕලෙවල් ඉවරලා මායි දසුනුයි එකට මාස්ටර් විද්‍යාලයට ගියේ. අපි දෙන්නම ගත්තා ඒ අවුරුද්දේ. එතනින් තමයි පටන් ගත්තේ. එක කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කළාද දෙන්න? ඔව් අපි දෙන්නම එකම ක්ලාස් එකේ හිටියේ නෑ. ක්ලාස් දෙකක හිටියේ. නමුත් අන්ඩර් 17 ඉඳන් එකටම ක්‍රීඩා කරේ. එතකොට තියෙන හොඳම මතකයන් ගැනත් අපි ඇහුවේ නැත්නම් මේක අඩුපාඩුවක් පාසල් ක්‍රීඩකයෝ හැටියට එකම ක්‍රීඩාගාරය බෙදා ගනිද්දී අනිවාර්යෙන්ම රසවත් මතකයන් නැති දසුන් එක්ක තියෙන හොඳම මතකයන් මොනවද ක්‍රීඩා කාලේ පාසල් කාලේ? මතකයන් කියන්නේ මට මතකයි දසුන් කිංස් එක්කද පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාල ග්‍රවුන්ඩ් එකේදී ලබාගත්ත ලකුණු 200ක්
ඒක තමම ඌගේ දැක්ක හොඳ මිනිමක් ඉතින් මම හිතන 6 පාලා පිස්සක්වත් ගහන්න නැති ඒකද මේ කාලේ වගේම තමයි නේද ඒ කාලේ. ඔව්. ඉතින් අර අපි ක්‍රීඩා සමාජය ගැන කතා කළා. ඊට පස්සේ කොළඹට එන්නේ කොයි කාලෙද? කොහොමද කොළඹ ක්‍රීඩා සමාජ වලට එකතු වුනේ? කොළඹ ක්‍රීඩා සමාජය නම් මුලින්ම ගියේ NCC ක්‍රීඩා සමාජය under 19 ඉවරණු ගාම්ම මම NCC ක්‍රීඩා සමාජයට තමයි මුලින්ම ගියේ. Welcome back to live action from this traditional cricket encounter between St. Joseph's College and Ananda College. St. Joseph's College, of course, have all the advantage at the moment. Ananda College, in their second innings, down 36 for the loss of 2 wickets as they were bowled out 145 in their first innings. They trailed by 195 more runs, which seems to be a long distance away. So joining with me on commentary is the Sri Lankan fielding coach, Mr. Anton Rue. Welcome to the commentary box, Anton. Yeah, thank you very much. Exciting sessions play left for the day, which will be good to watch. As the scorecard for Ananda College so far, Viduna and Netula didn't get a good start for Ananda College. Janula taking both the 2 wickets, and Indura and Kitma doing a bit of rebuilding work here. Indura on 21 and Kitma on 13. And also we have to apologize from all of you for the technical difficulty which we faced during the second session. So Mudita Sanayaka will begin the proceedings for this third session, the final session. St. Joseph's College, of course, they need 8 wickets in this session to force a result. Otherwise, it will only go down as a first innings win for them. Indura batted really well in the first innings as well. One of the few batters who batted with an attacking mindset. Well left by Mudita. Since we do have our fielding coach with us, I have to ask this question. How good has the fielding been in this encounter so far from the fielding efforts that you have seen? The couple of catches that I've seen have been of high caliber. Unfortunately, there were a few overthrows towards the end of the second session of today, which doesn't really always look too good on TV. But in saying that, I think the St. Joseph guys will be pretty pleased with their efforts today from a fielding perspective. Like I mentioned yesterday, it's not the easiest of outfields to field on, so you've got to accept that there's going to be a few bobbles and bounces that don't go your way. But from the catching perspective, it seemed to be pretty good. Now, even the best of the fielders tend to have bad days on certain days. So when a fielder has a bad day like that, what's your advice to them? I think, like I said yesterday, from a coaching perspective, you always want to try and encourage your players to keep being positive, keep attacking the ball, keep being proactive in the field. As soon as you start being a little bit as soon as you start laying off the ball a little bit more, or if you don't really want the ball to come your way, that's where you start finding that you make a lot more mistakes, and you also probably find that the ball starts following you around the field a lot more. So if a guy's had a bad day, the best thing to do is just get back on the horse again the very next day and keep being aggressive and keep being attacking and keep trying to get to those balls rather than not want to get to those balls. With the Disanayaka, good first over so far, no runs given away. There's still enough on this pitch for a result, I think, today. It's just all about
getting the ball in the right areas for a consistent time. And what I liked prior to tee, I saw the big fast bowler coming around the wickets. There was a bit of a short ball tactic, which is always nice, and as long as the guys have got plans and that sort of stuff, I like to see teams being proactive, but your plan is only as good as your execution. So, your execution is just as important in these final moments of the game. Ananda College 36 for 2 at the moment. Hitman Indura in the middle for Ananda College. Ananda College fighting to keep this game alive. 8 wickets to go. They'll probably be kicking themselves for the intent that they showed during the first few overs of their innings, especially with the very defensive mindset that they batted. Probably gave away a few wickets. Yeah, I think you've hit the nail on the head there. I mean, you don't want to close up shop just yet. There's still a lot of time left in the game, so you still want to be of a positive mind frame to keep the scoreboard ticking. A positive mind frame leads you to positive movement. So, as we've seen there, it was a nice attacking shot. Bit of a slog sweep, opened up his legs, gave his hands the nice room to free his arms, and he gets rewarded with a boundary over mid-on. And I think they feel they probably got a hand to it. Let's see the replay. Yes, he did get a hand to it, unfortunately. Tough Couldn't chance. hold on. Yes, tough chance. Good effort at the end. And that's all part of the game, He's not, mid-on at the moment is not really on the one, and he's not quite deep either. So you're enticing the batsman to take that aggressive option, and unfortunately for the fielding side, the chance didn't quite go to hand. But I think that field placing led to that shot. I think that was a missed opportunity. Let's see. That first slip. We'll have to see whether that fell short of his mark or whether he dropped it. Like Ramarasegara, of course, took the 3 important wickets during that first session to derail the Ananda College top order. Then struggled a bit to find his line and length, conceded some runs. And that's the end of the 12th over. Ananda College 40 for 2. The match summary so far: St. Joseph's College, the home team, they won the toss and decided to bat first, made 376 for 5. And when they declared, Naren Muralidharan 131, unbeaten on 131, what a knock that was. And then the College bowled out 145, trailing by 231 runs, and now in their follow-on innings, they're 40 for 2. Yeah, I managed to watch most of those runs from those two batters yesterday, and it was impressive to see. Some real quality stroke making, but the way that they went about their business is what stood out for me the most.
Probably that experience of facing his father in the nets probably paid off for Narayan Murugan, because he was really good against spin bowling, used his feet really well. It was really good to see a 16-year-old batting like that. Yeah, and you know, spending time at the crease in games like this is priceless. You know, you can't replicate these scenarios as much. You know, you can spend as much time in the nets as you want to, but time out in the middle is worth gold. And Rob, you had the chance to work with a recent skipper of St. Joseph's College as well, Dunith Vellalage. A really good field, isn't he? Yeah, I love Dunith. He's the way that he goes about playing his game. He brings a lot of energy to the side, and of course he's a youngster in the team, so he's like a jack in the rabbit in the box, and he's jumping around the whole time, throwing himself around the field. So when you're around him, he's got an infectious energy, you know. So you've got no choice but to up your game as well. So it's been really refreshing to have a nice young guy come into our setup and do really well from the outset. I mean, he had a wonderful series against Australia, which was amazing to see. He took some brilliant catches during that series as well. Yeah, I think one of the nice things for me personally as a fielding coach was that as soon as he came into the team, all of a sudden we sort of had both sides of the field covered, you know. So when we had a left-hand, right-hand combination, what a shot. Freed his hands up nicely there for a nice, beautiful cover drive through the offside for 4 runs. Yeah, so when we had guys like Warner and, say, Maxwell batting together, it meant that no matter where, you know, the fielders wanted to go, we always had a really good boundary rider in a specific position. So our defensive work on the boundary during that series was unbelievable, and the amount of runs that we managed to stop purely because we had quick guys on the fence in those games. You know, something that you don't quite pick up as a viewer watching the game, but you know, when you're sitting there and you're collaborating all the numbers and you're doing your analysis and stuff, we saved a hell of a lot of runs during that series, and Dunith played a huge part in that. He's someone with a huge potential to take Sri Lanka cricket forward. Dunith Vellalage, a very good bowler as well, the left arm spinner, and so far we didn't see much of his batting, but he's a class batter as well, so probably we can see that in the future. The college 45 for 2 after 13 overs. The college fighting really hard to keep this game alive, to make sure that they don't concede a defeat against St. Joseph's College. Hindura, who was unbeaten on 46 when the last wicket fell. The umpires having a little chat with Mudita Isanayaka. I wonder what the chat is about. I'm not so sure, but it looks... It's always tough to decipher what the umpires are talking about in the middle, but it seems to be resolved. Further talking about international cricket. Further talking about international cricket, some things that we saw during the World Cup Down Under was the conditions were quite different when we compare it to
Sri Lanka. No, fielding in Sri Lanka and fielding in Australia both are very different things. Now we saw some dropped opportunities during that tour. So would you be able to explain the difference in the conditions to our viewers? Yeah, thanks for reminding me of those dropped opportunities. But I think one of the first things that stands out for me of that trip was the first couple of weeks down in Melbourne and Geelong. It was unbelievably cold, especially coming from Sri Lanka, where it was every day 30 degrees or whatever. And there, I think most of the guys, including myself, had to go to the mall to buy a few jerseys and long pants, because that's how cold it was. So your hands take a bit of time to get used to the change of conditions. But I think the biggest thing that stood out for us was that most of our first games were played on AFL fields, and the grounds were very heavy, very muddy. So the first thing that you feel there as a field is that your legs get very tired, because you're not used to the ground being so soft and so cumbersome to run on. So that was tough to get used to. And when it comes to drop catches, we all know drop catches are part of the game. No one goes onto the field wanting to drop a catch. Unfortunately, we put a few down that really cost us, and the rest, as they say, is history. But there's a really poor delivery once again by Lahiru Amalasekara, and Kidma pounced on it, just pulled it away. Yes, and you said, it's all part of the game. Sometimes fielders tend to have bad days. That happens, and also the conditions are quite different. That's what I wanted to actually take out from you, that the viewers have to know the conditions are different. So with those factors chipping in, things like that happen. Yeah, and a lot of those games are. A lot of those grounds in Australia are massive, so your arm strength from the boundary has to be right up there. So where you get your big arm fielders in the right positions it plays a bit of a role, or you might have to stand off the fence a lot more than what you're used to. I think we did those things pretty well. Unfortunately, coming back to those drop catches, the one that stands out to mind was Glenn Phillips. We put him down twice before he reached 50, and he went on to score 100. And if we had to rewind and we take that catch, who knows? We could have won that game, and things could have been a little bit different. Yes, except for those one or two mistakes, it was actually a really good tournament for Sri Lanka, and especially during the last year or so, Sri Lanka have improved quite a lot, because there was a time that Sri Lankan fielding was way below par. So that has actually improved quite a lot during your reign actually as the fielding coach. So it's quite a great improvement for Sri Lanka cricket. Yeah, like I said yesterday, I think what every cricketer and cricket lover needs to understand, that fielding and conditioning is very closely aligned. Actually, I heard a quote, I think it was Darmani who actually mentioned that quote from John Tirosa. It stuck with me since yesterday, is that I can teach someone how to catch a ball, but I can't make them get there. So you need to be a good mover and a good athlete in order to be a good fielder. But a lot of the times, not just here in Sri Lanka, but all over, all the kids and guys that I've coached along the way, they always tend to default to technique. Coach, please teach me how to catch this ball, teach me how to stop the ball. No, I don't think technique is the problem at the moment. So as long as you understand that conditioning and fielding work hand in hand, I think you'll be fine. As you said, you can teach them, but you can't help them to execute it. It's up to them to execute it perfectly. And here we go. We will see Naren Muralidharan having a ball here. So let's see what the youngster can do. We saw his heroics with the bat in hand yesterday. So let's see whether he can wield some magic like his father did. Oh, that'll be amazing. Unfortunately, he starts with a rather short ball. The batsman was quick to pounce on it. Releases his weight off the front foot, rocks back. Nice little pull shot for, was that a 4 or a 6? 4. Rocked back nicely into his crease.
and put the bad ball away for 4 runs. There's a half tracker to start for Narain. Much better. I always used to have a saying when I was younger. I was an off spinner, and whenever off spinners used to drag balls down, they tended to land into the next car park or onto a roof. But somehow the leg spinners, when they drag one down, it always seems to go top edge and wicket, and so it's always a little bit unfair, I thought, to us off spinners. But that's the way the game goes, I suppose. Mulidaran. He's bowled just 7 overs so far in this season. Has conceded 43 runs, so not the best of times he has had with the ball. And as you said, leg spinners don't tend to have some sort of a luck, don't they? Especially with all the bowlers in the world, like Yusuf Chahal, Waindu Hasaranga. All of them we have seen deliveries that they drag down, but they have at end of the day they have taken a wicket. Absolutely. I mean, I think it's one of the toughest skills to learn in cricket is the art of wrist spin bowling, and probably rightfully so that they get away with murder if they drag one short every now and then. But I think with Shane Warne making leg spin or wrist spin beautiful to watch, there's nothing nicer than seeing a good quality wrist spin bowler coming in and just mesmerizing the batters and the fans at the same time, So we should be encouraging the art of leg spin as much as we can and be patient with those guys, because it takes a long time to master that art. And so the way that you coach those kids and the field placings that you set them in games, especially at this age, rather be a little bit too protective than too attacking, because as soon as you go for a few runs, what do the captains or coaches do? They take the guy off, So I think it's always a good thing to encourage, spread the field a little bit in his first couple overs, let the bowler settle in, and understand that he might be going for a few runs, but at the end of the day, those guys are your wicket takers, and we need them to bowl as many overs as they possibly can. Is that the end of the 12th over? Ananda College 59 for 2, going really well in the second innings. And the partnership for the third wicket now is 49. So they have done a really good job, Indura and Kitma. Indura continuing his fine job from the first innings. They were 2 for 10 under a lot of pressure. I have to remind you, this is them following on. They got bundled out for 145. Yeah, they've done a fantastic job up until now, and I think following on is never easy. But one of the key things that these two guys are really doing well is just take it in small chunks, take it in 2 over spells, 3 over spells, wait until another bowler comes on, and before you know it, you've got a bit of a partnership going. And from there, you can just slowly build a little bit of momentum back into your court, and hopefully they can see out the rest of the day. So far, so good. There's the replay once again. Little appeal for an LBW. The umpire is unmoved. Cut away by Indura, but straight to the fielder. Yeah, it's one right arm off spinner coming around the wickets. Most of the time you're taking LBW out of the equation because the ball has to be pitching in line, which was the case with that shot. Indura using his feet really well for a single, and that's the 50-run partnership between this pair. A really good stand.
They have managed to recover Ananda College a bit here. Not just what they wanted. And correct me if I'm wrong, he came in with guy got injured. So he came in under a tough period as well. Where his team needed him most to stand up. Fast bowler was running in around the wickets, doing a bit of a short ball policy. So to see these two guys knuckle down and just absorb some of that pressure a little bit and push their team on to 61 for 2 after 16 overs is really good to see. Yes, this is what they lacked during that first innings, as we told so many times before. They lacked the attacking mindset, but here they have managed to correct that mistake, these two especially. Indura on 25 and Kidman on 34 after facing 42 deliveries, striking at a really good rate. So that's really good to see. Naren Muralidharan will continue. Now after that disappointing start, he bowled a half tracker to kick things off, but then he actually found his spot here, bowled some good deliveries. So let's see whether he can ask more questions. As with most facets of the game, a lot of it's got to do with confidence. So the more opportunity and the more confidence you give this young lad, the more balls he'll be getting into the right area and the more trouble he'll be causing the batters. That's up in there, and that's the first wicket for Naren Muralidharan. Kidman, after batting so well, departs for 34, just what St. Joseph's College wanted. Yeah, as we said earlier, low full toss from the leg spinner. Somehow those deliveries managed to find their way into the fielder's hands. Long off fielder comes off the boundary rope a couple of meters and ends up taking an easy catch to remove the in batter. Be disappointed not to kick on from that start. Unfortunately, Ananda College now moved to 61 for 3. Did you submit the report? Not yet. When is the big match? Yes, after that wicket, we do have some Ananda College. They do have some rebuilding to do once again. Just as they reached the 50-run mark, the wicket fell. So with the end of this over, the commentary will change. So before that, Santa Ru, I have to ask this question. For all the upcoming cricketers out there, what's your advice to them when they actually field? What's your advice to them when they take the field as a fielding unit? I think I mentioned a little bit earlier, so much of the game is individualistic, right? So at the moment, as you see, it's the bowler versus the batter. And that's the battle that's taking place at the time. And so as a team, the only real time that you've got a chance to show or come across as a team is in the field. So my advice, to teams around Colombo schools or Sri Lanka and schools is you always want to show the opposition and show the people that are watching the game that you're a good fielding team by moving together. Your energy needs to be up there, whether it's the first over, the 10th over, or the last over of the day. I think there's a great quote from Shane Warne having said that if he comes to a match, he doesn't want to look at the scorecard. He wants to have a look at what the fielders are doing, and from there he'll be able to say who's on top. So what I mean by that is, regardless of what the score is, a fielding unit should always be working together
and knowing exactly what their job is, because it creates a bit of pressure onto the batting unit. You know, there's, again, the old sayings are so true. It's like the 2 batters out there versus 11 on the field. So you should always remind them of that. And one of the ways to do that is just, you know, bring that energy all the time, and then slowly but surely you'll create chances because of that. So thank you very much for those lovely insights throughout the last 2 days, Mr. Anton Drew. It was a great honor to have you here in our commentary box. No problem. Thank you very much. So it's time for a commentary change, and the college 62 for 3. Ananda College 62 for 3 in their second innings. Erod Kim Chan, the batsman there. They were forced to follow on with 230 runs behind in their first innings. They were dismissed of 145 in reply to St. Joseph's 376, which they got yesterday. And in their second innings, they are 62 for 3. As I'm being joined by Kamini Pereira. Good evening, Kamini. Good evening, Paulinus. 29 overs left for the day. Ananda College 62 for 3 in their second dig. Still a fair way behind, Paulie. I think St. Joseph's needs to make a move and try and attack a little bit to find those 7 wickets from somewhere. It's going to be Gagan. I just couldn't believe that Muralidharan took a wicket, and 2 balls later he didn't even have a slip. Exactly, Gavani. I thought the Josephine should be attacking at that stage. At the beginning of the Anand, the second innings, they were more or less just playing onto the emotions rather than attacking and trying to get the wickets. This is not a tournament game either, so there are no points to play with or play for. Traditional encounter. Try and make an outright win. St. Joseph needs 7 wickets. Well, Time and weather allows us to go on till the end. I think another 29 overs minimum. So Gagan, it's going to be from the swimming pool end. This time Gagan withdraws. Chamod. Down the leg side. He should be bowling with the fielding. You see the field, not a single slip. St. Joseph's trying to win this game, bowling without a slip. Just can't understand. They got 7 wickets to win this game. What's the point in bowling a pacey Magamani without a slip fielder? Got to try to get an edge, and especially trying to win the game. I think Jawardhan is off the field, is he? Is it? So the acting captain will be Lahiru? Lahiru Amrasekara. Thought of having a go at that one. Indura was the most impressive batter to me in the first innings. Played some beautiful shots, and he was one of those batters from Ananda who had the ability to put that bad ball away, and even played some brilliant shots by using his feet. So quite correctly he's been given a promotion up the order. He looked pretty good in Indura.
round the wicket. Educated edge towards third man. He was unfortunate not to get his 50. 46 not out he was in the first innings. Out of a score of 145. Gagan Chamod bowling his fourth over, giving away 16 runs without getting a wicket. Looks to me the Josephians are very much satisfied with the draw, getting a first innings victory most probably. But you get to understand this is a traditional game. Try to win that game. Well, that's what I said yesterday too, Kamni. You know, if it is a tournament game, I don't mind batting and getting first innings points. But at least the traditional games, you must be able to force the players to go for a win. Yeah, any form of cricket, Polly, whether it's white ball or red ball, whether it's 1 day or 2 days, I think the fundamental requirement for a bowler is to try and get the batsman out. I think right now, Gagan, the bowler himself and the skipper and the Josephians are waiting for the batsman to make a mistake rather than actually trying to get him out. So that's the end of that over. 18 overs gone. 64 for 3. Ananda in their second innings. Narayan Mullaidharan is going to continue. Yes, true, 25 overs were lost yesterday, but definitely St. Joseph's came back into the game, getting Ananda all out for 145. That was before tea. There you are. That ball was travelling where the slip should have been. There were 3 boundary riders against the left-hander. That is understandable. But how is he going to dismiss the batter is questionable. In 2-day cricket, you probably have 6 to 8, 10 ball planned to get a batsman out. Think of a method of getting him out, maybe stumped, maybe caught, maybe set him up for a googly. But now there is a slip. After that first ball where he got whacked for a 4, Narayan Mullaidharan has been pretty good with his length. Bowling right arm leg spin, Narayan Mullaidharan. Son of a Chapino spinner, bowling leg spin. There you are, Polly. Now there's a slip, but the horse has bolted. You're right, Kamini. Josephians should be more on the attack now because they cannot lose this game. They have 230 runs to play with when they enforce the follow on. Not the most conventional leg spinner's action, but because the high arm release, he's getting some drift as well, Narayan Mullaidharan, so it's quite important to have a slip. There's the googly. Mullaidharan bowling his third over. 1 for 9 is bowling figures.
That is the end of that over. Ananda College 66 for 3 after 19 overs in their second innings. (66 for 3) in their second innings. Ananda made to follow on by the Josephians. Well, once again, Kakan Chamod. This time he has a slip and a gully. There is a short leg. Couple of fielders brought close to the bat. It has been quite a dull day, Polly. We haven't had the sun. Gagan from around the wicket. Looks like we'll be able to have a full day's play today. Rather than yesterday, we lost 25 overs. Gagan Chamod from the swimming pool end. That's a nice shot, but straight to the fielder. Indwara is quite capable of playing some beautiful shots. In the first innings too, he played a couple of lovely shots. He was the top scorer with 46, unbeaten on 46, out of a total of 145. It was a bit too upright to drive that delivery. Indwara will be disappointed not to put that away. That's a shortish delivery and wide being called. High above the head of the batsman. That was very close to being a wide. That's It is a wide. Again, back at length from Gagan. And beautifully worked by Indwara. Like I said, Ananda didn't show much in the first innings. Polly looking for an evening supper. We mentioned about our producer's favorite number being 69. That's his favorite bird, the animal. Well, he likes Angelo Matthews so much. That's why he likes 69. But the color is the problem with him. That's over pitched and try to drive it, but a slower delivery this time. Yeah, clever. Having a short leg and a deep square leg. Obviously the batters would have been thinking about the length and the speed, and you throw in your off cutter, nearly had him. By the way, Gamni, we're coming close to 69. We're 68 for 3.
So single will take Ananda College total to 69 for 3 wickets after 20 overs. Very important figure. That's the end of the 20th over. 69 for 3. ලොකු වැඩක්ද? නෑ කමක් නෑ කියන්න. බිග් මැච් එකක් කවද්ද? Good to see that Muridharani has been trusted to bowl again. Well, I think he should be given a long ball, Gamni, because the leg spinner will be important for the team, especially in the games to come. Like I mentioned just a moment ago, Polly, he dragged his length down in the very first ball he bowled, but since then he has been quite good, particularly with his length and line. You expect the leg spinner to go for a few runs, but as long as there is penetration and he's looking like getting a wicket, you keep him on for sure. Well, he'll be very important for St. Joseph's in the games to come, especially in the big match. Yeah, I'm biased towards the leg spinners. I'm part of the leg spinners club, but yeah, no better side than the leg spinner comes on. There's always something happening. Brought the batsman forward. Good cricket. Flight. There was loop. And beautiful feet from Induvar, getting close to the ball. Driving with the turn, full face of the bat. Nice hands, those. And good bit of fielding there too. I don't think Giruth read it off the hand, but he had enough time to play it off the pitch. That was the wrong one. Line was pretty good. So he's starting to find his control, Naren. This is where the captains need to keep their attacking instincts, Polly, and trust the youngster and give him some catches around the bat as well. Exactly, this is what I maybe an in and out feel that you call it. Well, that will definitely going to put the pressure on the batsman too. So that's the end of that over. 21 overs gone in their second innings. Ananda College 72 for 3. Day after tomorrow, Papare.com will be live telecasting the game between St. Peter's and Thurston, which will be played at Thurston College grounds. A lot of matches have been brought to you by Papare.com, the leading sports hub in Sri Lanka. So Lahir Amrasekara has brought himself on. He's the acting captain at the moment. Sadish Chawadana not taking the field.
I think Gagan was just telling the acting skipper, Skip, why don't you have a close-in fielder? Just a solitary slip there, close to the bat. Umpires have had a good game too, Paulie. Yes, the umpires today was umpires on field. Umpires were Deepal Gunawardena and Hiranta Gomes. Lairu Amarasekara bowling his third over, none for 15. Got 3 for 71 in the first innings. Well, he's been caught at short fine leg. After batting so well in the over, he was 46 not out in the first innings. Promoted up the order. Again, was looking good up until he top edged one, short fine leg. So captain, acting captain, has picked up a wicket. Catcher was Gagan. So Ananda losing their fourth. They are 73 for 4. Well, what I was going to tell you, I mean, even if the Josephians still think that they can win this game, they can try to force a win, they got to attack and they got to get the wickets quickly as possible. I think they still have an outside chance to do it. I think they have more than outside chance. They've already seen the batting capabilities of the Ananda batters in the first dig. So you got to start believing in yourself and start trusting your skills. I mean, even if they score 10 runs per over from here on end, they still can't make St. Joseph to bat again. You are down to 20 odd overs left. Ashinsa Nainayaka, highest score of 59, 16 years of age, so plenty of cricket left in him. He gets an opportunity to make a mark for himself in this match. Didn't disturb the scorers in the first innings, so opportunity given to him. He opened the batting in the first innings, coming in at the fall of the fourth wicket. This is why Asincha is there. Just played a fraction too early. Smiles all around. Well, the Josephians got to believe in themselves, try to work hard for a victory. See a couple of fielders brought in close to the bat for the new batsman. We have a slip, a forward short leg and a leg slip. Lairu Amarasekara, right arm off spinner coming round the wicket. Played defensively. That's the end of that over. It's 73 for 4.
මීටින් එක ඉවරද? ඔව් අනේ. බිග් මැච් එක කවද්ද? ලකුණු 73කට කඳුළු 4යි කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 22ක් අවසාන වන විට ඉරුත් සමගින් ආශින්ස කඳුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකින් දෙපළ ආනන්දයේ දැන් බොහොම අසීරු අඩියක පසුවන්නේ ඉනිමක පරාජයෙන් වැරීම සඳහා ඔවුන්ගේ මේ ඉනිම ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම මේ මොහොතේදී සිදු කළ යුතුයි. මොකද ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා මීට සුළු මොහොතකට වැඩි ඉන්දුවර විජේරත්න මේ ඉනිම තුලදී ඔහුටත් සාර්ථක වන්නට වැඩි අවකාශයක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් මම සූදානම් සවස් මේ කතා බහට එක්හසු කරගන්න අසංක හදිරක් පෑල. සුබ සන්ධ්‍යාවක් අසංක. සුබ සන්ධ්‍යාවක් චමුදිත. තවත් ලකුණු 158ක් පිටුපසින් සිටින්නේ ආනන්ද විද්‍යාලය. ඒ 158 සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුවත් තවත් ලකුණු අවශ්‍ය වෙනවා. පොල් පහරකට උත්සාහය සාර්ථකයි. 4 පහරක් ඉරුත් ගිම්ෂාන් ඒ ලකුණු 4 වාර්තා කරන්නේ. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තවදුරටත් ආක්‍රමණශීලීව ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. නැත්නම් කඩළු දැවීම ඔවුන්ට තව තවත් පීඩනය ගෙන දීම පමණයි සිදු වෙන්නේ. ඒ නිසා යම් යම් පහරවල් වලට යා යුතුයි. නමුත් අවදානම කළමනාකරණය කරගත යුතුයි. ඔව් විශේෂයෙන්ම දැන් අසංක ඔබ දකින විදියට මේ ඉනිම තුලදී ආනන්ද කණ්ඩායමේ පිටිකරණේ ස්ථානවල වෙනස සිදු කර තිබෙනවා. ඉල්ලීමක් කරන ප්‍රබල අයුරින් පිට ඉන්නට එපිටින් පැමිණි පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීමකට උත්සාහ කරේ. පිටේ පිට දාග්‍රේ වැදුණු පන්දුව කෙලින්ම කඩළු රකින්නා වෙතට අනවශ්‍ය පහරක් කිව යුතුයි මේ මොහොතේදී. මොකද කඩළු ආරක්ෂා කර ගැනීම ආනන්දේ පැත්තෙන් සිදු විය යුතු රාජකාරිය. අවදානම කළමනාකරණය කරගත යුතු බව කීවා පමණයි. ඔහු තවත් වැරදි පහරකටයි ගියේ. බලන්න පිට ඉන්නට සෑහෙන ඈතින් යන පන්දුවක් ඔවුන්ට එතරම් හදිසියක් නැහැ. ඔහුට 4 පහරකුත් ලැබුණා පෙර පන්දුවේදී. නමුත් ඉවසීමේ සීමාව පැන ගියා. ඉතින් මුදිතරේ කඩුල්ල දැවි යන ක්‍රීඩකයා ඉරුත් ගිම්ෂාන් ලකුණු 10කට ආනන්ද විද්‍යාලයේ 5 වෙනි කඩුල්ලයි දැවියන්නේ. තවත් ලකුණු 154ක් පිටුපසින් වුන් ඉලක්කයක් ලබා දීම සඳහා. අසංක මේ සංයමය ක්‍රීඩකයන්ගේ සැකසිය යුත්තේ පුහුණු කරන විශේෂයෙන්ම වයස අවුරුදු 19න් පහළ වැනි මෙවැනි පාසල් ක්‍රීඩා තරග රටා තුළදී 4 පාරක් හෝ 6 පාරක් ගැසූ විගස ඊළඟ පන්දුවටත් විශාල පහරකට යන එක නෙවෙයි බුද්ධිමත් ක්‍රිකට් කියන්නේ. පන්දුව තෝරා බේරාගෙන ආරක්ෂාකාරී වන්නට පුළුවන් නම් එතනයි ක්‍රීඩකයන්ගේ හැකියාව සහ අපි කියනවා දක්ෂතා හරි හැටි අපි බලා සිටින සියලු දෙනාටම දැක බලා ගන්නට හැකියාව තිබේ. ඔව් තරගය කියවන්නටත් අවශ්‍යයි චමුදිත. මොකද අද දිනය නිමාවන විට ඔවුන්ට මේ ලකුණු 154 හඹා යා හැකිද? ඒ ප්‍රශ්නේ තිබෙනවා. එතකොට ආනන්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් අවබෝධ කරගත යුතුයි. ඔවුන් කළ යුත්තේ දිනය තුල පිතිකරණයේ යෙදීම. දිනය අවසන් වන තුරු පිතිකරණයේ යෙදීමට හැකිනම් ඔවුන්ට මේ තරගය බේරා ගන්නට පුළුවන්. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට තමයි ජයග්‍රහණීය අවස්ථාව තිබෙන්නේ. නවක පිතිකරු මලීෂ පෙරේරා. මලීෂ පෙරේරා කිව්වම thepapare.com අපේ මිතුරෙක් මතක් වෙන්නේ. ඔහුත් නිෂ්පාදකවරයෙක්, අපේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදකවරයා. බොහෝමයක් අවස්ථාවලදී තිරේ පිටුපස යෝධ සෙවණැල්ලක් වගේ වැඩ කටයුතු සිදු කරන පුද්ගලයෙක් ලෙස ඔබත් හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ලකුණු 77යි කණ්ඩු 5යි ආනන්ද කණ්ඩායම. මුදිත දිසානායක යම් කිසි ඉල්ලීමක් කරන මුදිත මුලින්මේදී හොඳ පන්දුවීමක් දියත් කරන පන්දු වාර 12යි පන්දු 4යි ලකුණු 15 කණ්ඩු 5යි නිලකුණු පන්දු 62ක්. ඒ පන්දු වාර 12යි පන්දු 4ට අන්තර්ගතයි. 1.18යි පන්දු වාරයකට ලකුණු ලබා දීමේ දල වේගය. පන්දු වාරයේ අවසන් 77කට 5යි ආනන්ද කණ්ඩායම. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ
ආදි සිසුවන් මේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දෙමාපියන් ඔවුන් තරගයේ දෙස බලා සිටිනවා. නැවතත් ලහිරු කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීමට. තුනයි දශම 3යි 2යි දර වේගයේ ඉවර තරම් දග කැවීමක් නැහැ. පන්දුවේ යම්කිසි ස්කිඩ් වීමක් අපිට දකින්න එකවරම පන්දුව අනතිල්ලේ වැදි පිටිකරුවා වෙතට යොමු වුණු ආකාරයක් තමයි අප දුටුවේ. පායින තමයි ආක්‍රමණය කරන්නේ. අප පළමු ඉනිමේදී දුටුවා මේ උපක්‍රමය ලහිරුගෙන්. මේ ඉනිමේදීත් ඔහු එයම භාවිතා කරන බව පෙනෙනවා. හොඳ උපක්‍රමයක්. ස්ලොග් ස්වීප් පහර සාර්ථකයි. 4 පහර මිඩ් විකට් හරහා ආශින්ස නයිනායක ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ආශින්ස නයිනායකට මුල් ඉනිමේදී ලකුණු රැස් කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. හැබැයි පන්දු යවන්නික වශයෙන් ආනන්දයට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ප්‍රපූර්ණ රූපණය දැක බලා ගන්නට පුළුවන් පාදයේ පැමිණෙනවා හොඳින්. සහ ඉඩහසර ලබා ගනිමින් ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තිබුණ බව පෙනිය යනවා. අද දුර්වල පන්දුවක් පායින් දෙසට පැමිණෙන්නේ ස්ථානගත කිරීමේවත් සාර්ථකයි. උපක්‍රමයෙන් පරිබාහිරව පන්දු යෑමක් දියත් කරන ලබන ආකාරයක් අපිට පෙනෙන්න තිබෙන. ලෙග් සයිඩ් එක දෙසින් පිටිකරුවා ආසන්නයේ පන්දු රකින්න දෙදෙනෙකු යොදවා තිබියදීත් උපක්‍රමයේ හරියට භාවිතා නොකරන්නේ නම් නායකයා ඉක්මන්ව මේ ඊතුරු කණු ටික ලබා ගන්නට ඔහුට තිබෙන අනෙක් අවස්ථා සඳහා යොමු වීම නේද අසංක සිදු කරන්නේ මෙවැනි මොහොතකදී. මට පෙනෙන්නේ චමුදිත මේ තමයි කඩුළු ලබා ගැනීමේ පිපාසය. ඔවුන්ට තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමේ අවස්ථාව තිබෙන්නේ කඩුළු ලබා ගත්තොත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණ ලකුණු තිබෙනවා. ඉතින් වෙනස් පන්දු අත්හදා බැලිය හැකි. ලහිරු ඒ තමයි මම හිතන්නේ සිදු කරන්නේ. ඔහුගේ පතිතය වෙනස් කරමින් ලෙන්ග්ත් එක වෙනස් කරමින් අපි බලමු තවත් ඉදිරියට මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. 24 වෙනි පන්දුව අර අවසන් වෙන්නේ 85යි කඩුළු 5යි ආනන්ද විද්‍යාලය. පන්දු අර 24ක අවසානයේ ලකුණු 85යි කණ්ඩු 5කට ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. යලිතරක් මුදිත දිසානායකගේ පැමිණීම අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. පන්දු අර 3යි ලකුණු 4යි කණ්ඩුවකට සිට්පීඩකෙකුත් සහිතව ඉවර දෝලනයක් තිබුණා පිටිකරුවා අපේක්ෂා කරාට වඩා. තවත් කණ්ඩු 5ක් ලබා ගත යුතුයි. පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණය සඳහා සදීෂ් ජයවර්ධන පෙනෙනවා අපිට ඉක්මන් ප්‍රතිචාර දක්වන්නට ඔහු අවස්ථාව උදා කර ගන්නවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගෙන්. කෙසේ හෝ එක් පිටිකරුවෙකු දවාගෙන මේ සම්බන්ධතාවය ලොකු සම්බන්ධතාවයක් කරා යන්නට නොදී අනුලත් දවා ගතහොත් තවත් ආනන්දයේ පීඩනය දෙගුණ තෙගුණ වන්නට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. තවත් කඩුළු 5ක් පමණ අවශ්‍ය වෙන්නේ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. ආනන්ද විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය කිරීමට තිබෙන අවස්ථාවන් ඉතාම සුළුයි. මම හිතන්නේ හැකියාවක් නැහැ කීම සාධාරණයි. ඔවුන්ගේ අභිප්‍රාය විය යුත්තේ අද දිනය තුල කඩුළු ලබා නොදී ප්‍රතිකරණයේ යෙදීම. නමුත් ඔබට ආරක්ෂිත වීමෙන් පමණක් එය සිදු කරන්නට බෑ. ලකුණුත් වාර්තා කරන්නට සිදු වෙනවා. නැත්නම් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම පන්දු රකින්න කණ්ඩායම ඔබේ වරපට තවත් තද කරන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ බෙල්ලටම දාලා තියෙන පටිය තවත් තද කරන්න ඉඩ තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ලකුණුත් වාර්තා කරමින් අද දින අවසන් කිරීම තමයි ඔවුන්ගේ අභිප්‍රාය. ජෝසප් කණ්ඩායමට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා ජයග්‍රහණය කරන්න. මේ කඩුළු 5 ඉක්මනින් දවා ගත්තොත් ලකුණු 146කට පෙර ජයග්‍රහණය ඔවුන්ට ලැබෙවි මේ තරගයේ. පැහැදිලිම අසංක විශේෂයෙන්ම දැන් තනතීරුවේ කියවීම ගත්තම දවස් දෙකේම බොහෝ විට අප අපේක්ෂා කර බොහෝ විට නෙමෙයි ඇත්තටම අපි අපේක්ෂා කරේ මේ පිටිකරුවන්ට හොඳ තනතීරුවක් ලෙස ඒ තනතීරුවේ කියවීම හොඳින් ප්‍රයෝජනයටගත් ආකාරයක් අප සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින් කතා බහ අතරතුර හොඳින් පන්දුව තල්ලු කර හරිනවා ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් දෙසට. හැබැයි අපිට තියෙන ගැටලුව තමයි ආනන්දයේ පැත්තෙන් යම් කිසි ආකාරයේ ප්‍රතිකරණය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් පැන නැගුණා මේ තරගයේ තුලදී. මොකද අපි දැක්කොත් අපි අරගෙන බැලුවොත් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ගේ ඉකොනොමි රේට් එක පන්දු යවන්නන් තිදිනකුගේ දෙකකට අඩුයි.
පන්දු යවන්නන් තිදෙනා තනතිරුව කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ගේ නිශ්චිත ඉලක්කය සහ පතිතිය හොඳින් ලබා ගත්තා. නැවතත් පන්දු බාර කරද්දී පිතිකරුගේ අතෙහි වදිනවා පන්දු. මොකට ලොකු වේදනාවක් ඇති. ඒ ප්‍රදේශයේ පන්දු වැදුනාම ටිකක් වේදනාකාරී. මලිෂ පෙරේරාගේ පළමු ලකුණු දෙක තමයි ඔහු වාර්තා කළේ. මේ වමත් දකුණත් සුසංයෝගයත් ඉතාම වැදගත් වේවි. නමුත් ඇති තරම් ලකුණු තිබෙනවා සාන්ති ජෝසප් පන්දු යවන්නන්ට විවිධ අත්හදා බැලීම් කරන්න. අද දිනේදී පන්දු වාර 108ක් යොමු කර යුතුයි. දැන් මේ මොහොත වුණිට නම් කාලගුණයේ තරම් ගැටලුවක් අපිට පේනෙන්නට නැහැ. තරගේ අප අපේක්ෂා කරන අද දිනේ නිමාව දක්වා ඉතාමත් හොඳින් පවත්වා ගන්නට හැකියාව ලැබේවි කියලා. යොකලෙන් පන්දුවක් පිතිකරුවා වෙතට පැමිණෙන්නේ. පන්දු වාරයේ අවසන් 87කට 5යි ආනන්ද කණ්ඩායම. මීටින් එක ඉවරද? ඔව් අනේ. බිග් මැච් එක කවද්ද? පන්දු වාර 25ක නිමාව 87කට 5යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. යෙනුලගේ කැඳවීම දැන් දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. පන්දු වාර 6යි 16කට කඩලු 2යි. මේ ඉනිමේදී කඩලු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා ඔහු. හොඳ පන්දු යවන්නෙක්. වමත් දඟ පන්දු යවන්නෙක් හැටියට හිතන්නටත් යම් කිසි වෙලාවක් ලැබෙන්නට ඇති. ඔහු සෑහෙන වෙලාවක් පන්දු යැවීමෙන් ඉවත් සිටියා. මෙන්න තවත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් කැඳවනවා. දැන් ආක්‍රමණය තර කළ යුතුයි. ශාන්ත ජෝසප් නායකයාගේ තියෙන විශේෂත්වය කියන්නේ ඔහු ඉක්මන් ක්‍රීඩක ආදේශනයන්. අපි කියන්නේ ෆීල්ඩ් ප්ලේසිං ඉක්මනින් සිදු කරනවා. එක් අවස්ථාවක ඔහුගේ උපක්‍රම වැරදුනොත් ඊළඟ අවස්ථාවේ ඔහු ඉක්මන් පියවරල් වලට යොමු වෙන නායකයෙකු ලෙස තියෙන්න ඕන ගුණාංග තමයි ක්‍රීඩා පිටියේ මැදට ගියාම ඉතාමත් හොඳින් කල්පනාකාරීව කණ්ඩායම හසුරුව ගන්න තිබෙන හැකියාව. තරමක් පතිත කෙටි. තවත් පිතිකරු ඉදිරියට පාදයට කැඳවීම තමයි සුදුසුම දේ ලකුණුත් තිබෙන නිසා. ඔබ කිව්වත් වගේ ප්‍රතිවාදී නායකයාට සදීෂ් ජයවර්ධනට තමන්ට රිසීදේ කිරීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ මේ ලකුණු ලබා ගැනීම නිසා. ඔහුගේ පිතිකරුවන් ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. ඒ වගේම ඔහුත් අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළා ජෝසප් පළමු ඉනිමේදී. ඉතින් ඔවුන්ට ලකුණු තිබෙනවා. දැන් ඔවුන්ට කඩලු තමයි අවශ්‍ය. ඕනෑම දෙයක් අත්හදා බැලිය හැකි. ඔබට පේනවා ඇති රවුන්ඩ් දෙකට අන්තිම පන්දු යවනවා. ඕවර් දෙකට අන්තිම පන්දු යවනවා. එවර ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. පන්දු වාරයේ අවසාන ආනන්ද කණ්ඩායම 87කට කඩලු 5යි. පන්දු වාර 26ක නිමාව සනිටුවන්නේ තිබෙන්නේ 87යි කඩලු 5කට ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම 3.35ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් සහිතව දැන් ආනන්ද කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන්නේ. මුදිත් දිසානායක මේ වෙන විට සමස්ත තරගයේම කඩලු 6ක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඔහු පන්දු යවන්නෙකු වශයෙන් තාමත් දායකත්වයක් ශාන් ජෝසප් කණ්ඩායමට මේ වෙන ලබා දී තිබෙන නිලීමක් කරන ප්‍රබල අන්දමින් එතරම් මිනිස්සුරු හිරන්ත ඒ පිළිබඳ සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ. ආසන්න අවස්ථාවක් චමුදිත අපි බලමු. නෑ පායිනට පිටින් තමයි ගමන් කරන්නේ. යම් කිසි දෝලනයක් තියෙනවා පිටිකරු තුලට. ගුවනේ දෝලනයක් තිබෙනවා. ඉතින් පන්දුව පායිනෙන් එපිටට තමයි යදියන්නේ. නමුත් මුදිත විශ්වාස කළා එය දැවියාමක් බව. ඒවර ඉලක්කය සාර්ථකයි. නමුත් බාරගන්නේ පිටෙන්.
මේ සමස්යාමේදී මුදිතගේ පන්දු යෑමේ මා දකින විශේෂත්වය ඔහු වේගයට වඩා ඔහු විසින්ම සිතාමතා දෝලනයක් ලබා ගන්නට උත්සාහ දරන ලබන ආකාරයක් පෙරෙන්න තිබෙන්නේ. මට පෙනෙන අන්දමට යම් කිසි ආකාරයෙන් පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ මානසික මට්ටමට ගිලී යන්නට හේතුවක් වන්නට පුළුවන්. පොල්ටස් පන්දුවක් ඉක්මන් ලකුණක්. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් මුදිතකේ අවසන් කඳුල්ල පිටිනේ එපිටින් සෑහෙන්න පැමිණෙන්නේ. තරම්ම වේගයක් පන්දුවේ අප දකින්නේ නැහැ. සහ පිට පැමිණෙන ගමන් මාර්ගයේ පිළිබඳ පිතිකරුවා ඉවර වරක් දෙවරක් සිතනවා කුමන ස්ථානයෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතු කාරණාව. එදී මුදිතකේ සාර්ථකත්වය අපට හොඳින් පේනුණා. ආශින්ස නායක ඔව් පිටෙන් බාර ගන්නේ නැහැ. මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ. ඔබට අත්හැරිය හැකි සෑම පන්දුවක්ම අත්හැරීමේ නිදහස තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔබට ලකුණු ලබාගත හැකි පන්දු ලැබුණු විගස ලකුණු ලබාගත යුතුයි. තරගයේ රිද්මේ ඉදිරියට රැගෙන යාම සඳහා. එසේ නොවුනහොත් පන්දු රකින්න කණ්ඩායම පීඩනය තව තවත් දෙගුණ කිරීමට උත්සුක වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වර පහරකට උත්සාහය නමුත් පිත්තේ අග්‍රධාරයේ වැඩි තර්ඩ් මෑන් වෙත ඇදියන්නේ ලකුණක් අශින්ස නයිනායකට. ළඟක් වෙනකම් අසංක ෆස්ට් ටිප් සෙකන්ඩ් ටිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සමගින් තමයි පන්දුවම සිදු කරේ. ස්ටිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ඉවත් කළා පමණයි. ඔබ දකින ආකාරයට අසංක දැන් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ මේ නිර්මාණය වෙමින් පවතින සම්බන්ධතාවය නිමා කරන්නට කුමන පන්දු යවන්න මේ මොහොතේදී ආදේශනයේ සුදුසුද? ඔබගේ අදහස අනුව. තවමත් සම්බන්ධතාවය අලුත්. ඉතින් කඩුල් ලබා ගැනීමේ පිපාසයක් තිබෙනවා මේ පන්දු යවන්නන්ට. සමහර විට වැඩි පිපාසය ප්‍රතිකරුවන්ට අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා තව තවත් කාලය ගන්න. ඒක තමයි මේ සිදුවෙමින් තිබෙන්නේ. ඉතින් පන්දු වාරයේ අවසන් අපි ඉගෙන තවත් කතා කිරීමට වෙලාව ගමු. 89යි කඩලු 5යි. පාසල් ක්‍රිකට් තරග වසන්තය මේ මාසයේ ඉඳලා ඉතින් ශ්‍රේම පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් කියන මාස ගණනාවක් පුරාවට ක්‍රියාත්මක වන්නට සූදානම් එළපෙන මාස කිහිපය විශේෂයෙන්ම papare.com කණ්ඩායමට කාර්යබහුල වකවානුවක් කොළඹ පුරවරේ ඒ වගේම අපි ගත්තොත් කොළඹින් පිට නුවර තවත් දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක සජීවී තරග විකාශයන් ඔබට ලබා දීමට සියලු කටයුතු මේ වනවිටත් අසංක ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායම සූදානම් කොට තිබෙනවා. ඔව් මාර්තු අප්‍රේල් මාස දෙක පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් කියන මේ ක්‍රිකට් වසන්ත කාලය ඉතාම කාර්යබහුලයි. papare.com අප සියලු දෙනාටම ඒ වගේම ක්‍රිකට් ලෝලි ඔබටත්. ඉතින් තරග රාශියක් තිබෙනවා. එක පෙළට ඔබට සජීව ලෙසින් රැගෙන එන්න ඒ වගේම රස විඳින්න හොඳ තරග රැසක් මේ වසරේදී තියේවි. මොකද කාලයකට පස්සේ තමයි નિયમિત කාලයට මේ තරග පැවැත්වෙන්නේ. කොවිඩ් වසංගතය නිසා වසර දෙකක්ම අපතේ ගියා. ඒ වගේම නිසි කාලයේදී තරග පැවැත්වීමට නොහැකි වුණා. නමුත් 2023 දී අපි මේ සියල්ල සකස් කරගෙන තිබෙනවා. දිනවකවානු નિયમિત ආකාරයටම ස්ථාවර වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරමින් හිටියා අධික පිපාසය පන්දු යවන්නන්ට කඩලු ලබා ගැනීමේ අධික පිපාසය තිබෙද්දී පිතිකරුවන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා ඒ පීඩනයෙන් මිදෙන්න. ඉතින් අධික පිපාසය නැතිව ඔබ ඔබේ ක්‍රමයට පන්දු යැවීම සිදු කළ යුතුයි. තවත් පන්දු කිහිපයක් තිබෙනවා. පන්දු වාර කිහිපයක් තිබෙනවා මේ පන්දු යවන්නන්ට. ඉතින් අපි අර වචනෙන් කිව්වොත් සෙටප් කිරීම. පිතිකරුවෙකුට Tamanට අවශ්‍ය උගුලට පටලවා ගැනීම සිදු කළ යුතුයි. එයට කාලය ගත යුතුයි. පිරිනෙන්ට පිටින් පන්දු වාරයේ අවසන් 89කට 5යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම.
But Disanayake to continue. He's bowling a really good spell here. 1 for 8 in 5.1 overs. And trying to create something out of nothing. 5 wickets required for St. Joseph's. The only team that are desperately chasing result in this one. Ananda holding on to this game and holding on to a draw with the scruff of their teeth. Mudita has been exceptional, has been brilliant in this second innings. Like Laxisi mentioned, in his 6th over, 1 for 8, and has created that opportunity as well. It's fun, isn't it? Whenever it's a medium pacer that's in the attack, that's when the batsman goes searching for shots. And that's when you create the most number of opportunity. Mudita running back to his starting position, wants to get through his over as soon as possible, because if you can remember yesterday, the light faded super fast, and the last thing St. Joseph's would want is light to get in their way. A very, very, very extremely relaxed bench for the Josephians. Must be super glad at how things have turned out to be for them. Yes, their batters dominated on day 1, and on day 2 their bowlers are giving it their all. Disanayake took a 5-wicket haul in the first innings, took 5 for 15 in 12.4 overs. Now shows how good he has been. Now giving away just 15. Disanayake, a really impressive bowler. So end of the 29th over, and the College 89 for 5. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Naren Muralidharan back into the attack. Took 1 wicket after bowling just 4 overs. Or can he provide that breakthrough here? Well, this has been his match so far, especially on day 1. Scoring all those runs. A class innings. Pretty incredible innings, isn't it? Getting that mammoth 134. Now trying to contribute through the ball, and took a couple of catches as well. Murali has been a very safe fielder, gets around the ground. Actually, Keith Masitmal and Indura Vijayaratna, they actually managed to compile a 51-run stand for the 3rd wicket, and this guy, Naren Muralidharan, came into the attack and just in his 2nd over broke that partnership. That's what actually opened the doors once again for St. Joseph's College to think about a victory. Well, this partnership is going to be absolutely between Ashin sir and Malisha. Both of them very capable with their bat. Will have to bat through well to make sure that they save face, go home with a draw. But Josephians will be keen on getting this pair out. Well, Ashin sir opened the batting in the first innings, but no, got demoted to number 6 here. Interesting change behind the stumps. Hiran Jayasundara has come in as the wicketkeeper in place of the skipper.
a wayward delivery. Not many are called wild in the red ball game, but this one couldn't be ignored by the umpire. A little bit on to his left, that would have been called a no ball. Yes, indeed, Sudarshana. Oh, that was nearly a chance. Opportunity. That's what a leggy can do for you, isn't it? Create that angle, create that little bit of what if in the batter's mind. Going into the batter, just short. So something like that happens, it actually creates a lot of questions on the mind of a batter. I mean, the earlier delivery was a wayward delivery which was called wide, and straight up in the next delivery, he bowls that. And that's the end of the 30th over. Ananda College still fighting, 91 for 5. Bringing you pictures live from St. Joseph's College grounds here at Dali Road. We hope you have enjoyed the pictures brought to you from this traditional encounter between St. Joseph's and Ananda College. As far as the Josephian supporters are concerned, I'm sure they would have really enjoyed this one. Ananda, not so much, because they've had trouble. Bundle out for 145 runs in the first innings. Staring down the barrel in the second, 91 for 5. And this man, Lahiru Amarasekara, has been one of those main reasons for big headaches for Ananda in the first innings. Yes, Lahiru Amarasekara took 3 wickets, 3 very important wickets of that top order of Ananda College, but since that he actually didn't have a really good time. Bowled a lot of short deliveries, went for some runs, bowled a lot of looseness. He's trying to set that perfect field, trying to anticipate what sort of a stroke the batters would attempt. Here's Lahiru to Malisha. That was close. Probably took way too much time to play his stroke, Malisha Pereira. Once again, deciding to stay until the last moment to make the connection. This time drives it from his front foot straight to the fielder. Safely negotiated, so that's the end of another over. 31 overs done. Ananda College 92 for 5. So we are nearing the end of this traditional cricket encounter. So this is the match summary. St. Joseph's College, after winning the toss, decided to bat first. Made 376 runs for the loss of 5 wickets before they decided to declare. Naren Mullidhuran scored an unbeaten 131. Skipper Sadish scored 78. Ruishana took 3 for 88 and Isuru took 2 for 54 for Ananda College. And then Ananda College didn't have a really good first innings. Got bundled out for 145. Indura, the only successful batter, scoring 46. He was actually unbeaten. And Mutta Disanayaka took 5 for 15. And Ananda College, in their follow-on innings, 92 for 5 here. Kitma scoring 34 and Indura once again one of their best batters, scoring 30.
Yanula, the left arm spinner, took 2 for 16, and Mutta Disanaga once again one of the best bowlers on show for St. Joseph's College in the second innings as well, taking 1 for 8. St. Joseph's College need 5 more wickets to win this encounter. Ananda College probably has around 30-40 minutes negotiate without losing those 5 wickets. Mudita continuing, the reverse, the ball races back to where he starts his run up. National Super League 2023 4-day tournament on the cards. 5 teams have been named with 5 captains. Interesting team compositions there. Laksisi Colombo skippered by Kosan Mendes. Candy to be skippered by Niroshan Dekwala. Team Goal skippered by Ramesh Mendes, Dhananjay Silva leading Team Jaffna, and Kamindu Mendes leading Team Dambula. It will be very interesting to see how this turns out, because remember, Sri Lanka are still alive in the Test Championship, and players who will put their hand up from here might get an opportunity and a nod to the tour, which will happen down under in New Zealand, which will be very, very important for the conclusion of the Test Championship. There's an important 2-match series coming up for Sri Lanka and New Zealand. As you said, Sudarshana, Sri Lanka still with a really good chance of qualifying for that World Test Championship final. Yes, they need some other results to go their way as well, but first they need to make sure that they get their job done. So let's see what Sri Lankans can do. And also when you look at the squad, some of those players will actually miss out most of the matches, Sudarshan, because most of them are busy with the T20 leagues which are happening around. There's one happening in UAE, the International T20 League, and then one in South Africa. Big Bash is also going on as well, but there are no Sri Lankans in the Big Bash. Only Ruanta Kallapota, who's actually playing in Australia, is playing as a Sri Lankan in that Big Bash League. We also have the Bangladesh Premier League going on, so it's a busy season when it comes to league cricket, and also with the big one coming up, Indian Premier League, at the end of March. So as cricket now shifts into that Premier League era. This time around, there'll be no stopping that as the ball runs away to the boundary. Ashin Shah getting in on the act, one of those batters who really did held forward for Ananda College in the first innings. Yes, like you mentioned, a lot of league cricket happening all around the park. It's going to be very interesting, isn't it, how all these players who are scattered around the world. We'll come back to that. 32 completed. Another 100 for 5. A shout and given. Malaysia departs, so that's the 6th wicket falling for Ananda College. Sorry, son, you do not have DRS. The moment the umpire lifts his finger up, it means you need to depart. So St. Joseph's slowly but surely crawling their way in. Take a look at that. Was it going down leg side? Maybe. If we can take a look at that again, there'll be for very interesting viewing. But nevertheless, Malaysia Pereira departs for just 3 runs after 25 deliveries. Ananda now 100 for 6. Skipper comes to the middle, Netma Samaravira. It'll be
That way a lot of responsibility on his shoulders as it as Kumar Sangakkara once said, expectations of all of Ananda on his shoulders. What will the skippy do? Here's Lahiru. Yes, Netma Samaravira. Now we'll have to do something similar to what Sean Pollock did back then to save this encounter. Now, Malaysia Pereira, we actually talked about this in the previous show as well, Sudarshana. Now, I felt that he was taking a bit too much time to make the connection with the ball. There was no letting the ball come near him, and he missed that one. So the umpire just raised his finger. Probably he was a bit too far back. That's why the umpire decided to give that out. I think we can see a replay of that dismissal now. Well, since Lahiru Amarsekar is running through this over, maybe at the conclusion of the over, we can try and take a look. An edge gets a net more of the mark. Here's another look. Maybe, just maybe, it was had no hesitation, looked at the umpire as well, so he has a better feel on how the ball is behaving in the middle. If he had DRS, probably would have been umpire's call, I think. Yeah, absolutely. And also, I think Malaysia did dig his own grave trying to play it too far back. 30 completed, Ananda 102 for 6. Did you submit the report? Not yet. When is the big match? The next match that we will bring you live action, Thurston College versus St. Peter's College at the Thurston College ground. So promises to be a really good clash that will take place on the 19th and the 20th of January. That means Thursday and Friday of this week. So just a few days away from that encounter. Ashwin Sanai Naik has a big job on his shoulders. And the skipper Netma Samaravira must make sure that he stays out there until the end without giving away any more wickets. Muttadisanaik, on the other hand, will be hoping that he can repeat something similar from the first innings where he just ran over the tail of the College. The biggest obstacle he would have though is the tail would be playing with so much more restraint than the first innings, because they know what's on the line and outright defeat is on the line. Oh, how did he miss the wickets? Just how? Muttadisanaika bowling really well. This is a replay once again. That was close. That was really close. Mudita loves to keep the batters guessing. Bowling in those probing lines. Trying to bring out that error from the batter. Slightly shorter delivery now. Muttadisanaika giving a lot of effort here, bowling his heart out to take these final 4 wickets.
So as we come back, Ananda 102 for 6 in their second innings. Chance to follow on. Lairu has 2 for 26. Joining me, Paulinus. Good evening, Polly. Good evening, Michael. St. Joseph's trying to push for a victory at this stage. Need another 4 wickets to do it. Acting captain Lairu Amrasekara with 2 for 26, bowling his 8th over. Josephian should have been attacking a bit earlier, Michael, I thought. Yeah, I think we all had that same thought when they enforced the follow on. Should have been attacked all right along. They had different ideas. Now that were nicely flighted. Netman not ready to use his feet, come down the track. Three fielders on the leg side, very close to the bat. You've got to turn that ball for your spinner. So that's the end of that over. 35 overs gone in the Ananda second innings. They're 102 for 6. මීටින් එක ඉවරද? ඔව් අනේ. බිග් මැච් එක කවද්ද? So just fans rushing through their overs. Change from there, then Yenra Devatus has come in from the pool end. They're making quick changes. This Javdan off the field for the moment. Ramal Singh acting skipper. Yenra Devatus has 2 for 16 of 8 overs, 9th over been bowled. Just been toiling hard to get another 4 wickets. They'll really have to grind in. Achinsa 45 deliveries for 19. And at 11 for 2 runs. Shortish cutaway, finds the gap. It's a boundary. Well, that ball was there for hitting. Shortish delivery. Ashin Shah Nainaika off the back foot, getting very and cutting it away beautifully. Goes into the cover point boundary for 4. So 106 for 6. Supposed to play 108 overs today, Michael, because of yesterday's loss of play. So that's the end of that over. 36 gone, 107 for 6 Ananda. Did you submit the report? Not yet. When is the big match? So bowling change has been done quickly. The batters taking their time. Lairu to continue. Lairu Amrasekara continuing from the pavilion end. 2 for 26 of 8 overs.
They'll need Bowling. something special, Polly. Take these 4 wickets. Bowling to reverse sleep for 1 slip. 3, I would say, 2 short legs forward and backward, and then there is a leg slip 2 on the leg side. 3 closing fielders on the leg side. Trying to bowl his off spin on the middle and leg, turning it into the batsman. Get the edge with the leg slip of short leg fielders. Sliding it up very much this time. Time again, he tosses it up a lot. Ashinchan Naika comes in the front foot and just defends it. Well, I would like to see another field close in on the off, because he's flighting it so much. And flied it away and hit it firmly over mid-on. That's gone into the boundary for 4. It was a rank full toss, just asking to be hit. I would like to see someone else in front on the off, just to make it uncomfortable for him to defend. That will put additional pressure on the batsman. That's what you got to do right at this stage. Put a lot of pressure on the batsman. Make him make the mistake. He has to concentrate a lot. You need to get him to defend on the front foot, not on the back. Definitely what we saw in the first innings is if St. Joseph's can get a wicket or 2 more, they can run through it. So 37 gone, it's 111 for 6. So it's Narayan Muradharan being called in again to bowl from the swimming pool end. He has bowled 5 overs, 1 for 14 his bowling figures. He did bowl well. First over, couple of short deliveries, but from there on, he has been on target. So no ball call. Looks like overstepping. This is a much better field, Polly. Got men right around the bat, so it won't be comfortable for him to defend. Field for the leg spinner is a slip, a gully. There is a silly mid-off, very close to the bat, and a short leg on the leg side. Leg spinner taking it away from the right-handed batsman. Again, a good delivery by Muradharan. Well, I think the Josephine bowlers have done well, Michael, because no assistance from the wicket at all. They've been able to get about 16 wickets. Helped by a bit of sloppy batting at times by the Ananda batsman, just throwing their wickets away. Much better. He needs to get the batsman to come on the front foot, make him guess. Since there is no demons on this track, it's easy for the batsman to go on their back foot. They have lots of time, see the ball well and defend it. Well, the Josephines did a lot of good things in this game. They batted really well. They bowled well, but the only thing is that thought they should have been a bit more positive side on their field. Yeah, the field placings should have been a bit more positive. That was a close one, but umpire showing the thigh pad, holding that googly. There we see up
close to the bat but off the thigh pad. That ends another over. 38 gone, Ananda 112 for 6. .38 overs and 112 for 6. Lyra to continue. Well, they have 16 more overs for the day. But the time is 5 o'clock at this stage, and the light is pretty decent for the moment. Well, as long as the spinners are in operation, don't think there'll be a problem. But it can get dark pretty quickly. Yeah, but 16 overs more to go, Michael. That's a long way. Well, if we got to play the 16 overs, most probably we'll have to play till 6 o'clock. But the spinners in operation, probably I don't think they'll go on till that long. I'm sure the 5:40 cut-off time should be okay. That's another good delivery by Ramarasekara. Going on with the arm. They're pushing through their overs quickly. That's a flight and delivery hit over the top again. That's gone into the boundary for 4. Well, he can give that delivery for him to hit, but must have that fielder on the boundary, Michael. That's why I think the wicketkeeper here suggesting that, it should be there on the boundary. No point in being in front. Yeah, it was not placed in the correct area. Should have been on the line. That shows a little bit of tiredness, I think, just trying to creep in. And after 39 overs, Anand 116 for 6. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. මීටින් එක ඉවරද? ඔව් අනේ. බිග් මැච් එක කවද්ද? නේරඩි ඔලිබරපු යාழ்පාණத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇට්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
Naren Muradharan to continue his leg spin. Safe to say that this is the last 15 overs beginning. Last hour maybe. To wait and see what the light is going to do. Long day for the Josephians as well as the Anandians in the field today. 108 overs. Muradharan down the leg side this time. Got some turn there, Oli. It did turn. But keep also waiting on the leg side. So that's the line they're going to attack. Maybe having a bit of rough there. Yes, and the leg spinner coming round the wicket. Well, this is the problem with Netma. He can just pad it off. He doesn't have to put his bat there. He's going with his bat. So you can't be given LBW. There you see, trying to play with his bat, which is very, very dangerous. Yeah, once you pitch it outside the leg stump, then the LPW is ruled out. Oh, that one going the other way. Still trying to use his bat, which I don't see why he needs to. He just needs to stand in front of his stumps and cover it. I would have preferred Muradharan to come over the wicket and attack that area. No, If but there are patches there. probably coming over the wicket, he's not going to be able to get that much of turn because, you know, he'll have to push it way out and get it. This is his targeting outside the leg stump. You can see where the wicket keeper is. So he's also trying standing to bowl around the legs, basically. and trying to get him to trying to get those fielders in play. The wrong line, needs to pitch it right outside leg and bring it in. Chance of getting him bowled round his legs. Oh, bat pad. That one too short down the leg side. That's the end of that over. 40 overs gone. It's 116 for 6. There are the results of the Josephian matches played so far. They beat St. Benedict's on the first innings, won against Maristella by 10 wickets. And Sebastian on first innings, Wesley on first innings, Manam on first innings. And no result against Royal just a couple of days ago. Oh, Mahanama, they lost on first innings. That is a tournament game. And against Royal, no result. That was a couple of days ago here in Darley Road, where St. Joseph's got 400 plus. And Royal replied with 311 for 6. Lairu Amrasekara to continue from the pavilion end. 1 over has been completed from the last 15 overs. We're in the second over. St. Joseph's looking for those 4 wickets. Tossing that ball high up in the air. But might be able to get some turn in it. You can toss it away. They have 1 hour to bowl, so well, if the light is good, they can bowl more than 15. So now Lairu Amrasekara bowling his 11th over. He has 2 for 34. Might be wanting to have another wicket as quickly as possible. Let's put away along the ground towards the long on boundary. Gets a single. So looks like the captain is on the field but not behind the stumps. Sadiq is taken the field again. Three 117 for 6. Ananda in their second innings.
They were forced to follow on, being dismissed for 145 in the first innings. That's the end of that over. It's 117 for 6. Supplementary overs down. They have 1 hour. Just about 55 minutes left. Don't think it'll go that long, Polly, with the light. At the moment it seems good. The Josephines operating with their spinners on. Right arm leg spin of Muralidharan and off spin of Lairu Amrasekara at the moment. Muralidharan bowling his 8th over. Muralidharan has been pretty decent with his leg spin. You're not going to get LBW from there. You may shout all day. You have to try and get the bat pad. No way, the ball pitched right outside the leg stump. But it's good to see Muralidharan given a long spell, Michael. Be pretty useful in the games to come. I hope they use him in all the games. His leg spin is always asset. And if he gets it right, can be a handful. Just needs to put a little bit more outside leg and make that batsman, think twice and bowling around his legs. Spin that ball. There we go again. Dead ball called. Maybe in some movement. 117 for 6 at this stage. Long way to go for Ananda. It's a loud appeal, but again, leg spinner bowling outside the leg stump. He will not get it. Well, this time it was the ball going the other way, Polly. Was the googly. You can see it from his hand. See, but no way. You can see all 3 stumps. And swept nicely along the ground. Very well controlled. Another over gone. 42 down. 118 for 6. So here we can see Ananda's results so far. 1 on first innings against Dharma Soka. Match was tied. Joseph was 1 by innings and 18. First innings win against Maristella. No result against Dharmapal and 1 by 4 wickets against Zaira. 4 of those matches been tournament games. They've won 2 outrights basically. Be right on top maybe in their group. But here their backs to the wall against the Josephians. Trying to save this game from outright defeat. Looks like there is another change. Yenula Dedos. That might be better. Trying to pitch it there. Get the batsman to play. So Joseph's really looking for a wicket. Last wicket fell when the score was 100. 18 runs put on by these 2 batsmen, but more than anything, the time they have taken at the wickets, that is what is important for Ananda. Yenula Devtusa, the most successful Josephian bowler for this season, has 28 wickets before this game.
One in the first innings and two now up to now in the second innings. That swept away nicely. That's going towards the boundary. There is a fielder there. They get two into it. Just a single. Takes the score on to 119. Runs will not matter for St. Joseph's. What they're looking for is the wickets, Michael. Yeah, definitely wickets is what they need. 4 to be exact. Change of angle coming round the wicket. Well, if he's coming round the wicket, he might as well get a feel on the off. He's going to pitch it there, so that in the eye line of the batsman will be in 2 minds to defend. I think you don't need that leg slip there if you're bowling coming round the wicket. Just get him right on the outside. So that's the end of that over. 119 for 6 Ananda in their second innings. Did you submit the report? Not yet. When is the big match? ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 119යි කඩලු 6යි. ඔවුන්ගේ පිළිතුරු දෙවන ඉනිම තමයි මේ වන විට දියත් කරමින් සිටින්නේ සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඉතින් සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම ලකුණු 376ක් ලබා ගත්තා ඊයේ දිනේ දහවල් කාලය වන විට. ඉන් අනතුරුව ආනන්ද පළමු ඉනිම ලකුණු 145කට සීමා වුණා. අද දිනේ තේපානය වන විට සුබ සන්ධ්‍යාවක් සමුදිත. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සචින්. නිමක පරාජයෙන් බැරීම සඳහා දැන් ක්‍රීඩා කරන ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම හඳවර 43ක් අවසාන වන විට 123කට 6යි. ඔවුන්ගේ හඬලු කිහිපයක් ආසන්න අවස්ථා කිහිපයකදී බිඳ වැටුණත් අපදුටුවා අදර මැදදී කිත්ම සහ ඉඳුවර ක්‍රියාත්මක කරපු අර්ධශතක සම්බන්ධතාවය යම් කිසි ආකාරයේ ජීවයක් මෙම ලකුණු සංඛ්‍යාව කරා පැමිණීමේදී දායකත්වයක් වුණා. දැන් කෙසේ වෙතත් නෙත්ම හොඳ සහායකයක් ලබා දෙන නායකයා වශයෙන් ආශින්ස මුල් ඉනිමේදී ලකුණු රැස් කර ගැනීමට නොහැකි වුවත් දැන් ඉනිමේ ස්වභාවය තේරුම්ගෙන හොඳින් ක්‍රීඩා කිරීම සිදු කරන ලබන ආකාරයක් අපට පෙන්වන්නට තිබෙනවා. එහිදී චමුදිත සාමාන්‍යයෙන් අශිංස නයිනායක ආනන්ද කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා විදිහට තමයි මේ තරඟාවලියේ බොහොමයක් තරඟ ක්‍රීඩා කරලා තිබෙන්නේ. නමුත් මේ තරඟයේ තියෙන ස්වභාවය අනුව තමයි ඔහුව අංක 6 ප්‍රතිකරුවා විදිහට මේ තරඟයේදී එව්වේ. මොකද ඔහුට කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමෙන් වැඩි වේලාවක් රැඳී සිටීමෙන් පන්දුවට පහර දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එය තමයි ඔහු මේ අවස්ථාවේදී සිදු කරමින් සිටින්නේ ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඔහු දැන් ලකුණු 40ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ආශින්සට එරෙහිව යුතුන උපක්‍රමය පැහැදිලි උපක්‍රමයක් බව අපට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. මොකද රයිඩාම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පැමිණ ඔෆ් සයිඩ් එකද සිටින සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා සහ ෆස්ට් ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ භාවිතය ලබා ගන්නට හොඳ උත්සාහ කරන ලබන ආකාරයක් අපට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. පන්දු 8යි පන්දු 3යි ලකුණු 22කට 1යි. හොඳ පන්දු වේවීම. රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් තමයි නරෙන් තවදුරටත් ඔහුගේ පන්දුවේම සිදු කරන්න. ඉතින් සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමට තවත් කඩලු 4ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ මේ තරඟයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. නමුත් අසින්ෂ නයිනායක නොදෙවි ලකුණු 41ක් ලබාගෙන ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් දියත් කරමින් සිටින්නේ පන්දු 78ක් තුල ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒවර හොඳ දන් කැවීමක් අප දකිනවා. මේ තරඟයේදී මෙවැනි ආකාරයේ අසීරු අඩයකට පැමිණියත් සචින් ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පසුගියදා නිමාවට පත්වන දෙදින ක්‍රිකට් තරඟාවලිය තුළදී ඔවුන්ගේ ගමන් මඟ ඉතාමත් පැහැදිලි ගමන් මඟක් තිබුණේ. එකදු කණ්ඩායමකට කිසිදු ආකාරයේ අවකාශයක් නැතිව අපි සඳහන් කරමු ඒ ගැන හොඳ උත්සාහයක නිරත වෙනවා. කිසිතත් ලකුණු 4ක් ආශින්සගේ පිටෙන් ආනන්ද කණ්ඩායමට එකතු වන්නේ.
මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක් දරුවා. ඒ උත්සාහය ගැන අපි කතා කරමු මේ පන්දු වාරයෙන් පසු. ලකුණු 129 කඩලු 6යි. පුනරූපණය දැක බලා ගන්නට පුළුවන් කඳුල වෙතට මෙන් දඟ කැවීමක් ලෙස පැමිණියත් හොඳින් පිට පැමිණෙන ගමන් මාර්ගයේ සාර්ථකත්වය නිසා පන්දු ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකුනේ. වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ දෙදින ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ TAB කොටසේ තවත් තරඟයක් පැවැත්වෙනවා මේ බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා දිනේදී. ඉතින් ඒ තරඟය පැවැත්වෙන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය අතර. ඉතින් මේ තරඟය කොළඹ තර්ස්ටන් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සජීව ලෙස ඔබ වෙතට රැගෙන එන්නට ශ්‍රී ලංකාවේ අංකකයේ ක්‍රීඩා වෙබ් අඩවිය papare.com සියලුම කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. ඉතින් අපි ගෙවුණු සති කිහිපය පුරාවටම මේ තරඟ සජීව ලෙස ඔබ වෙතට රැගෙන ආවා. ඉදිරියටත් අපි මේ තරඟ ඔබ වෙතට සජීව රැගෙන එනවා. පිටින් ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථකයි. ඉවර පන්දු ස්ථානගත කිරීම කවස් එක්ස්ට්‍රා කවස් අතරින් හොඳින් කල්යල් බලා එල්ල කරන අද පහරක් ලෙස අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් නායක එත් සමරවීර. හතරේ පහරවල් 19ක් එක් 6 පහරක් මේ ඉනිමට අන්තර්ගතයි. අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් මේ අතරතුර ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවන් සහ කණ්ඩායම් බාර ආචාර්යතුමන් තම ක්‍රීඩකයන්ගේ හැකියාව දක්ෂතා රසවිඳින ආකාරය අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. සමුදිත මේ වන විට අවසන් පැය විනිසුරුන් විසින් සංඥා කර තිබෙනවා. විනිසුරු දීපාල් ගුණවර්ධන සහ හිරන්ත ගෝමස්. ඉතින් 5:10ට තමයි අවසන් හෝරාව සංඥා කළේ. ඒ අනුව 6:10 වෙන තෙක් අපිට මේ තරඟය ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. නමුත් ආලෝක තත්ත්වය සහ කාලගුණික තත්ත්වය තරම්ම යහපත් මට්ටමක පවතී කියලා අපිට විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. තවමත් වෙලාව 5:23යි ශ්‍රී ලංකා වේලාව. හොඳ පන්දුවක් ඉවර. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් නෙට්මට පහරකට අවකාශයක් තිබෙනවා. කෙසේතත් ඒ පහර ආවරණය කරමින් පන්දු යෑම සිදු කරන විශේෂයෙන්ම කවර්ස් සහ එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් අතර හොඳ ඉඩහසරක් තිබෙනවා. පහරකට යනවා නම් පන්දු යැවීමේදී යනුලගේ සාර්ථකත්වය එයයි. ඉඩ ප්‍රස්තාව තිබෙන ස්ථාන ආවරණය කරමින් පන්දු යවන්න නායකයාට අවශ්‍ය ලෙස පන්දු යෑම සිදු කරනවා. එවර පෙරපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. නෙත්ම ආරක්ෂිතයි. පන්දු වාරයේ අවසාන 133කට 6යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මීටින් එක ඉවරද? ඔව් අනේ. බිග් මැච් එක කවද්ද? පන්දුවර 45ක් නිබයි 133කට 6යි. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් විනිසුරුන් දෙපළ යම්කිසි සාකච්ඡාවක නිරත වෙන ආකාරයක් ආලෝක තත්ත්වයේ පිළිබඳ වෙන්නට ඇති මොවුන්ගේ සාකච්ඡාව සිදුවන්නේ. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් විනිසුරු හිරන්ත ගෝමස් ආලෝක තත්ත්වයේ යහපත් අයහපත් භාවයේ පිළිබඳ ඔහුගේ අතේ තිබෙන ලයිට් මීටරය මගින් එය පරීක්ෂා කරන ලබන ආකාරය. විනිසුරු දීපාල් ගුණවර්ධන සමගින් හිලන්ත ගෝමස් මේ තරගයේ විනිසුරුන් වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පෙළ ශ්‍රේෂ්ඨයේ අධ්‍යක්ෂ රසක් තිබෙන විනිසුරුන් දෙපළක් ලෙස අපට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම චමුදිත. ඉතින් අවසන් හෝරාව තුල පන්දුවාර 15ක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වෙනවා. ඒිනුත් පන්දුවාර 6ක් මේ වනට සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම ක්‍රියාත්මක කර අවසන්. ඔවුන්ට තවත් කඩලු 4ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ මේ තරගයේ නිමක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීම සඳහා. නමුත් ආලෝක තත්ත්වය අයහපත් වන බව තමයි අපිට මේ සංඥාවෙන් පෙනියන්නේ. විනිසුරුන් දෙදෙනා පිටියෙන් ඉවතට ගමන් කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒ අනුව බොහෝ දුරට මේ තරගයෙන් යලිත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැති වෙයි. නමුත් ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩාවක් අපිට විශේෂයෙන් සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමෙන් දැක ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම ආනන්ද කණ්ඩායමත් ඉතාමත් හොඳ සටනක් ලබා දුන්නා සාන්ත ජෝසප් අභියෝගය හමුවේ. ඔව් සචින්, විශේෂයෙන් අප දුටුවා පුරා දින දෙකක් පුරාවට කණ්ඩායම් දෙක ඉතාමත් හොඳ කරට කර තරගයක් ක්‍රීඩා කරේ. අපිට දැන් දැක බලා ගන්නට පුළුවන් තරගය ජය පරාජයෙන් තොරව
නිමාවී තියාකාරයේ පිළිබඳ අපට දැනුම් දීමක් සිදු කරනු ලබනවා. ක්‍රීඩකයින් අතරදීම මගින් තරගයේ නිමාව සනිටුවන් වන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. හොඳ තරගයක නිමාවක් සනිටුවන් වූයේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රතිකරුවන්ගෙත් ඒ වගේම පන්දු යවන්නන්ගෙනුත් හොඳ දක්ෂතා අප පුරා දින දෙකක් පුරාවට ඩාලිපාරේ පිහිටි මරදාන ශාන්ත ජෝසප් ක්‍රීඩාපීඨයේ සිට ඔබ වෙතට සජීවීව ගෙන ආවා. තවත් තරග ගණනාවක් ඉදිරියේදී ඔබට සජීව විකාශයන් මගින් අත්විඳින්නට papare.com කණ්ඩායම සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙන්නේ. ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා වූ තවත් පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ උණුසුම් තරගයක් සචින්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම චමුදිත් ඉතින් නාරේන් මුරලිදරන් මෙහිදී ශාන්ත ජෝසප් පළමුවෙනි වෙනුවෙන් කැපී පෙනෙන ශතකයක් ලබා ගත්ත. ඒ වගේම අවින්ත ඩී අල්විස් සදීෂ් ජයවර්ධන මෙවැනි ක්‍රීඩකයින් අර්ධශතක ලබාගෙන දස්කම් දැක්වුවා. ඉතින් ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම ලකුණු 370ක් ලබා ගත්තා. ඉතාමත් ඉක්මනින් ඒ ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගැනීම තමයි මේ තරගයේ කැපී පෙනෙන කාරණාව බවට පත් වෙන විශේෂයෙන් එළඹෙන පාසල් මහා තරඟ කාල සමය තුල ඔවුන් තරඟ වදින්නේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයට එරෙහිව. ඉතින් ඒ තරගයේ පළමුවෙනිම පන්දු අර 60කට සීමා වෙනවා. ඒ සඳහා ඔවුන්ට ඉතාමත් හොඳ පුහුණු වීමක් වෙන්නට ඇති මේ තරගයේ ලබාගත් අත්දැකීම්. ආනන්ද කණ්ඩායමත් පිය ඒ කොටසේ කණ්ඩායමක් සමග තමයි අද දිනේදී මේ තරගයට මුහුණ දුන්නේ. ඉතින් ආනන්ද කණ්ඩායමත් හොඳ අභියෝගයක් ලබා දුන්නා. හැකි උපරිම මට්ටමින් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩකයන්ටත් ඉතාමත් හොඳ අත්දැකීමක් විශේෂයෙන් ලාබාල ක්‍රීඩකයන් ලබාගත් අත්දැකීම ඉතාමත් වටිනවා මේ තරගය තුලින්. ආනන්දය සහ ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම් පසුගියදා නිමාවට පත් වුණු වයස අවුරුදු 19න් 15 දින දෙකේ තරගාවලිය තුලදී පැමිණි ගමන් මඟ පිළිබඳ ඇත්තටම අපිට ප්‍රශංසනාත්මක වදනින් කතා කර හැකි. මේ ආනන්ද කණ්ඩායම අද දිනේ ක්‍රීඩා කර දෙවැනි ඉනිමේ ලකුණු තත්ත්වය පිළිබඳ සඳහන් කරොත් සාර්ථක වූ පිතිකරුවන් වශයෙන් අපිට ඉඳුවර කිත්මස් සහ ආශින්ස හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ආශින්ස නොදවී ලකුණු 45ක්. ඒ වගේම ප්‍රථම ඉනිමේදීත් ඉඳුවර සාර්ථක වුණා. තම කණ්ඩායම වෙන මේ ඉනිමේදීත් අවශ්‍ය මොහොතේදී ඔහු ක්‍රියාත්මක වුණා. පන්දු 53කින් ලකුණු 30ක් සහ කිත්මස් සිත්මාල් වයස අවුරුදු 14ක් වන ලාබාල වී ඇති ක්‍රීඩකයා ආනන්ද නියෝජනය කරන පන්දු 45කින් ලකුණු 34ක්. නෙත්ම සමරවීර නායකයා වශයෙන් කණ්ඩායම හොඳින් හසුරුවා ගනිමින් අවසාන මොහොතේදී ආශින්සට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. පන්දු 33කින් ලකුණු 6ක් අතිරේක ලකුණු 3ක් සමගින් පන්දු 45 අවසාන 133කට 6යි ආනන්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ දෙවනි මේ පන්දු යැවීමේ දත්තයන් මේ ඔබට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. යනුල දෙව්තුස කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. මුදිත දිසානායක තමයි පළවෙනි මේදී කඩලු 5ක් දවාගෙන දස්කම් දැක්වුවා. දෙවෙනි මේදී නිලකුණු පන්දු 4ක් සමග තමයි මේ ලකුණු 16කට එක් කඩලුවක් දවා ගත්තේ. ඒ වගේම ලහිරු අමරසේකර කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. දකුණතින් පිට දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම නාරේන් මුරලිදරන් ලබාගත් ශතකයට අමතරව දෙවනි ඉනිම තුල එක් කඩලුවක් දවා ගත්තා. ලකුණු 26කට. ඉතින් ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම මේ ගෙවුණු නැත්නම් අවසන් තරඟ කාල සමයන් 4 තුල ආනන්ද විද්‍යාලයේ කඩලු 16ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. එය තමයි විශේෂත්වය බඩපත් වුණේ. ශාන්ත ජෝසප් පන්දු යවන්නන්ට අත්දැකීම් ලැබුණු ඒ වගේම කාර්යබහුල තරඟයක් වුණා මේ තරඟය. අප හරිබරුවොත් ආනන්ද ඉනිම ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය පිළිබඳ විශේෂයෙන්ම ආරම්භක පිතිකරු වශයෙන් විදුර විජය බණ්ඩාර සමගින් නෙත්ම ඉදිරිමාන්න හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නට උත්සාහයක් දැරුවා. එතරම් අප දුටුවේ නෑ. නමුත් ඒ ආරම්භයට හොඳ සාධාරණ සහයෝගයක් කණ්ඩායමට මොවුන් දෙදෙනාගෙන් ලැබුණු ආකාරයක්. මොකද ඔවුන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය තරම් දුරට ක්‍රියාත්මක කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නෑ. විශේෂයෙන්ම ඉදුර විජේරත්න ඒ වගේම කිත්ම සිත්මාල් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා කණ්ඩායම ගෙන යන්නට මැද පෙළෙන් සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ඉන්දුර විජේරත්න ලකුණු 30ක් ඒ වගේම කිත්ම සිත්මාල් ලකුණු 34ක්. අවසාන මොහොතේදී ආශින්ද තමයි හොඳම දායකත්වය ලබා දුන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. මේ අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් මුදිත දිසානායක ඔහුගේ දවාගත්ත එකම කඩුල්ලේ හිමිකාරීත්වය මේ ඉනිම තුලදී ලබාගත් ආකාරය. මේ ආශින්සගේ ප්‍රතිප්‍රහාරය ස්ලොක් ස්වීප් පහරවල් ඒ වගේම පායිනේ පිටට ඇදී යන ස්වීප් පහරවල් සීරු පහරවල් අන්තර්ගත වුණා. මුල් ඉනිමේදී උඩ සාර්ථක කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. හොඳ ඩ්‍රයිව් පහරවල් තිබුණා. විශේෂයෙන්ම යම් අවස්ථාවලදී ඩ්‍රයිව් පහර මේ කණ්ඩායම් දෙකේම බොහොමයක් ක්‍රීඩකයන් හොඳින් නෙල්ල කරන් ආවරණය කරන්න උත්සාහ කරත් ඒ සියලු දේ පස්සේ කළා. ඔවුන් අලංකාර ලෙස මේ ඩ්‍රයිව් පහර මේ ඉනිම් දෙකේදීම ක්‍රියාත්මක කර ආකාරයක් අප දුටුවේ. මේ අවසාන දැවියාම
ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. ඒ වගේම චමුදිත ආනන්ද කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිමේදී වුණු අඩුපාඩු බොහෝමයක් දුරට දෙවෙනි ඉනිම තුලදී හදාගත්තා. විශේෂයෙන් මුදිත දිසානායකට එරෙහිව ඔවුන් දැක්වූ දුර්වලතාවය දෙවෙනි ඉනිම තුලදී ඉතාමත් හොඳින් ඒ අවම වේලාව තුල යලිත් නිවැරදි කර ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතින් ඒ වගේම ආනන්ද විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් එකම අර්ධ ශතක සමබරතාවයක් පමණයි මේ ඉනිම දෙක තුලදීම දැක ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ. එහිදී කිත්ම සිත්මල් වයස අවුරුදු 14ක ක්‍රීඩකයා ලාබාල ක්‍රීඩකයා සහ ඉඳුවර විජේරත්න අතර තමයි ඒ සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගුණේ. අවසානයේදී විනිසුරුන් තීරණය කළා අයහපත් ආලෝක තත්ත්වය නිසා මේ තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කරන්න. නමුත් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය මේ තරගයේ වැඩි ගෞරවය දිනා ගන්නට සමත් වුණා. මේ තරග සාරාංශය අද මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය පිළිබඳ සඳහන් කරොත් කාසිය වාසිය මරදාන ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමට හිමි. ඔවුන් ප්‍රථම ඉනිමට 376 කණ්ඩු 5යි සාර්ථක වුණු පිතිකරුවා නරේන් මුරලිදරන් ශතකලාභය පන්දු 171 ලකුණු 131ක්. නායක සදීෂ් ජයවර්ධන ලකුණු 78ක් සහ ආනන්දේ පැත්තෙන් සාර්ථක පන්දු යෑමක් රුවිෂාන්ගෙන් සහ ඉසුරුගෙන් හිමි වුණා. රුවිෂාන් කඩලු 3ක් සහ ඉසුරු කඩලු 2ක්. පිළිතුරු ඉනිම ආනන්දය ලකුණු 145කට ඔවුන්ගේ මුල් ඉනිම නිමවට පත් වුණා. පන්දු 74කින් ලකුණු 46ක්. ඉඳුර ලබාගත්. ඒ වගේම මලීෂ පන්දු 33කින් ලකුණු 19ක්. මුදිත එම ඉනිමේ සාර්ථකව පන්දු යවන්නා ලකුණු 15කින් කණ්ඩු 5ක් දා ගන්න මුදිතට හැකියාව ලැබුණා. ඉනිමක පරාජයෙන් බේරීම සඳහා ඔවුන් ලකුණු 253 ඉලක්කයක් හඹා ගියේ. ඔවුන් ලකුණු 133යි කණ්ඩු 6යි අද දිනේ නිමා වන විට මේ තරගයේ දෙදින තරගයේ තරග කාල සමයන් බෙදී ගිය ආකාරය. ඉතින් මේ තරගයේ පුරාවටම ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම නිල් පැහැයෙන් සටහන් කරගත්තා. ඔවුන්ගේ ආධිපත්‍යය යටතේ තමයි මේ තරගයේ වැඩි පාලනයක් ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඉතින් ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම මේ තරගයේ වැඩි ගෞරවය දිනා ගත්තා. ඔවුන් ලකුණු 376ක් ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව ආනන්ද කණ්ඩායමේ කඩලු 16ක් දවා ගත්තා මේ තරග කාල සමයන් 6 තුල. හොඳයි මරදාන ඩාලි පාරෙන් අපි ඉදිරි සතියේදී කොළඹ තර්ස්ටන් ක්‍රීඩාංගණයට ඔබ මුණ ගැසීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එළඹෙන 19 සහ 20 වෙනිදා මේ සතියේමයි උදෑසන 9:15ට තමයි සජීව විකාශය ආරම්භ වෙන්නේ. තරගය උදෑසන 9:30ට ආරම්භ වෙනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය අතර මේ උණුසුම් තරගය thepapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංකිකී ක්‍රීඩා වෙබ් අඩවියේ විදියට සජීව ලෙස ඔබට රැගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙය තරඟාවලියේ තරගයක් ටිය බී කොටසේ තරගයක්. ඉතින් මේ තරග විකාශයත් සමග නැවත හමු බලාපොරොත්තු ඇතිව අදට අපි සමුගන්නවා. ඔබට සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරමි. Catch me howling at the moon.